jamani, ikitokea hiki, what should we do? Should we do? Kama kuna ile nataka intercom. Sina intercom. Hapo mna intercom. Najua intercom tunaweka tu kwenye reception pale. Lakini intercom inatakiwa kwenye kila locality ya hospitali. Ili kusudi kuwe kuna mtu anaweza akapokea hiyo na watu wakasema. Au kusema code blue. Labda physiotherapy. Watu wote wa hospitali hapa wanaisikia, wale wanaohusika wanasikia na wanajua physiotherapy wanakuja kutoa support by just clicking one number. So that is very important kwamba EMS kwenye kila facility wanatakiwa wakati wana design emergency medicine in mind by creating a local emergency response system ya kwenu. Barabarani ndio hiyo, kwa sababu kule hakuna mtu. Nyumbani hali kadhalika. Kumbuka baba, mama, ikitokea kwamba mimi nimedondoka au baba amedondoka au mama amedondoka na huko baba, mama na watoto, who is going to activate emergency response? Nani ataactivate? Usiku manane, unaenda nje unaanza kusema jamani, I need help. Hivyo. Kwanza watu huwa hawaji kwa mtindo kama huu. Sijui kama hawaji, wanajua hii mtego. Si ndio? Kwa hiyo maana yake japokuwa tunacheka hapa, is very important to understand kwamba police numbers are important kwenye family na sio wewe tu. Ikiwezekana hata nyumbani pale andika police, yani kuna kwamba police number. And you teach your children in case of 1 2 3 4 5, this is the number you should call. Ambulance. Ndio mwingine tunaona tu bwana mtu anakaa Mikocheni na Baraka Plaza anajua kuna ambulance zimepaki pale. Si ndio? Lakini muulize, mko Mikocheni, una namba ile timu ambulance iko pale? Hana. Sasa kutoka leo usiku unafanya. Anamuita Dr. Moiz bibi wa daktari wake. Yuko Bunju. Sasa bibi atakufanyia nini? So, it's as easy as that. The better you are prepared is the better chance you're going to save your loved one. Sawa? Ukipata ile namba kwa hiyo tutakupigia hata kama huna hela mfukoni. Ukawaambia mimi pesa ninayo kwa sababu utapotoa nafikiri itakuja kitu serikali najua itakuwa inajipanga. Tumeshaanza kuzungumzia kwamba ukiwapigia simu wale kama unayo shike 50 mama unayo hapo. Unaweza kusema unashoka mpaka lipa namba kwanza ulipe kwanza. Sasa vitu kama hivyo vitakiwi. As long as yeye yuko pale ana duty to act. Anatakiwa act afiwe deni. Sasa lazima kuna registration ambayo inasema ukimuita mtu wa ambulance akaja akatoa service kwako, whether kaitoa au hajaitoa, you are liable to pay. Ili ku protect wale nao wanafanya nini? Wana respond. Lakini vile vile kutuprotect sisi kwa tukimuita aje atoe service. Kudaiana tutadaiana baadaye. Tumeelewa jamani? Kwa hiyo kwenye mambo response kumbuka context tofauti. Ukiwa nyumbani at night imetoka how do we respond? Response yako kwa timu yako. Sawa? Na sio kumpigia daktari wako aliko. Daktari kalala. Unampigia usiku kukusaidia. Kikubwa ni kwamba namna gani natoka pale kwenda kwenye nearby hospital kwa mazingira yetu tuliokuwa nayo. Kwa sababu hata ukipiga nani bado utosaidiwa kwa mazingira ya sasa. Kwa sababu inawezekana unapokaa ni kichochoroni. Hiyo ambulance haifiki. Ambulance is operating in the hospital. Sio from home to mpaka ufanye yoba G1. Hata G1 wenyewe nao Dar es Salaam pekee yake nafikiri ndio wanafanya 24 hours. Arusha gari kwa Arusha kwa nahitaji. Wanasema kwamba Dar es Salaam pekee ndio wanafanya 24 hours. Kwa hata hiyo nayo kuwa nayo inakusaidia kwa sababu kujua uko wapi. Sawa. Nafikiri chifu. Kuna swali. Kama ikitokea kwa mtaani unapoingia una grab unaangalia tu. So wewe unaamua kwamba if you want to risk yourself unaendelea. Kama you don't want to risk yourself, then hata yani sometimes I don't know if that is why we are saying that you should have, as a medical profession, you should have gloves somewhere. Yeah. Why not? If you can clean your makeup every day, why can't you? Yeah, that's very important. Kuwa na gloves ni one of them. Kwa sababu wewe mimi I can tell you nikiwa niko barabarani hata kwa mwingine nilisha kutoka kwenye Tanzania siku moja. Niko kule ndani afu nikaambiwa bwana kuna mtu ndio msaidie. Nikaambia what do you have? Hawana chochote. I'm useless without my activities. Sio?
Mimi sitibu kwa mdomo, mimi sio mganga wa kienyeji ambaye atamshika mtu kichwa huko atapona. Mimi nataka nifanye vitu. Ndio nilivyokuwa trained, nataka nimpime mtu, nifanye hivi, nifanye niweze kutibu mtu. Kwa hiyo if items are there, na ndio maana hata serikali viongozi yake wanasema kwamba kila ofisi iwe na first aid kit. Sio? Kwenye gari kuna na first aid kit. Sio? Sio wapi hata kwenye ndege wanatakiwa wajifunze haya mafunzo tunawafundisha. Nia ni nini? Ukishajifunza content za kiti ile utajua muda gani. Kwenye kiti kuna course. Kwa maana utachukua tu kiti chako utaisogeza, kuchukua course utavaa, utamsaidia. Vinginevyo na sio lazima iwe wewe. Kuna mtu mwingine atakusuu kwa sababu unaenda baadaye. Anasema hivi, mimi pia nilitoa support. Naweza nikamsababisha wewe kupata infection. Na ndio maana madaktari wanataka kufanya mgonjwa wanafanya sio kwa ajili ya wao tu. Hata mimi naweza nikamsababishia. Umeona? Na ndio maana sheria ya good Samaritan itakapokuja itakuwa inasema wewe ukiwa unafanya in good willfully na ukafanya usiwe recklessness. Kufanya chochote bila kutumia gloves being reckless. Sasa unataka nini compensation? Another compensation kama uko reckless. One of the questions, one of them asked, as in I was asking them, will the law of Tanzania protect you? Yes. Itakuprotect kwa sababu law ni watu na wanajua kuna international laws. Sawa. Sisi Tanzania tumejiunga na international laws nyingi sana. Hatuja incorporate good Samaritan law, lakini good Samaritan law inafahamika. Na wengine watu wanahukumiwa Tanzania kutokana na hukumu zilizofanyika sehemu nyingine based on the same precedents. Sawa, kwa wata establish precedent na inawezekana hiyo ikatusaidia sisi kutupa precedents. Ikitokea kuna mtu kama Sungu kwa sababu ya good Samaritan acts na akaonekana kama jamaa alifanya in good faith na akafanya bila kuramia wote mtu akaja akamsuu, ikaenda mahakamani. Mimi nitapenda sasa isikie ile mahakamani. Kwa sababu ukienda mahakamani ita-set precedents. Ile hukumu itakuwa ni precedents ya mambo mengine. Kwamba hata huyo atakuwa kwa sababu ulifanya in goodwill, ulikuwa ni yako kusupport na ulifanya kila kitu katika all actions right, alafu anakusuu kwa sababu sio hela zake zilipotea wakati kwenye pochi wakati ulifanya jambo zuri. Unafahamu zile hadithi za kumwasi zile za nini sijui kama alimezwa na nyoka hapo ndio mtu mtu alipichana kidogo hapo kama mimi kuchana. Sivyo? Vitu kama hivyo vitakuwa kwa teknikali, lakini kweli law ya good Samaritan bado hatuna Tanzania. Sijaona at least inaweza kusema na sijui kama kuna precedent yoyote mahakamani, lakini naamini can be protected kama mfanya in good faith. So let's practice safety. The same concept, think about your mazingira, think about yourself and your patient. And then you approach the patient, check for response, check for breathing for 5 seconds, but not more than 10 seconds. And then you start chest compression if you have. But hapa, you're just going to do to identify kama huyu mgonjwa amezimia, and you have to call for help. So call for help ni 115 na hapa AED. So call for help ni 115 na AED, not just 115. AED ni muhimu because the earlier you shock a patient whose heart has stopped, you will not revive. The chance of reviving that heart is more than even 90%. So I hope Tangalia, so 1, 2, 3, 4, 5. We need 5 people once. And you know an answer. Then 5 people more. 5 people once, 5 people. 5 people up. Yeah, ngoja basi. What 1, 2, 3, 4, 5. Mana? Mimi ni yule mwalimu yule. Okay, so you are looking at you're looking there, watching there, and you're copying what they are doing. Okay? So, give that the case then. Yeah. Just please. Yeah. Tuondoe hivi weke pembeni. Alafu unasimama kwa hapa. Simame kwa hapa. Alafu usogeze kidogo. Atakuwa on this direction, sio? Yeah. Kwa hiyo unaweza kutoa space yako vizuri tu. Like that, vizuri. Na mwingine aje hapo.
Mimi ni EMS ya family, ndio maana simu iwe on all the time. Okay, ready? Yes. So copy what they are doing, okay? Lakini keep in mind ile mazingira and all that. So you have to be fast. Mazingira is safe, I'm safe, patient safe, response, check for breathing, call for help. So all these things. Copy them, it will be better. Before you provide CPR, check to make sure the scene is safe. Tap and shout to see if the person is responsive. Are you okay? Let's watch one. Are you okay? If the person is unresponsive, shout for help. Help! Help! I need help. If someone comes, have that person phone 911 and get an AED. You, call 911 and get an AED. Next, scan the chest for 5 to 10 seconds, checking for breathing. If the person is not breathing normally or is only gasping, you need to begin CPR immediately. If the person is breathing normally and is unresponsive, place the person on their side until someone with more advanced training arrives. Okay. So I thought it was very... So we tutafanya practical to assume responsive or unresponsive. Unresponsive. Okay, to assume kwamba huyu ni unresponsive. Okay. So assume that there is a 50-year-old, everywhere there is a 50-year-old, so who has collapsed. Amezimia pale. Okay? And we are going to start. And you have to follow the step, okay? And say it out loud so you remember. 3, 2, 1. Scene is safe. Scene is safe. Okay. I am safe. My patient is safe. Wearing gloves. Now you approach the patient. So let's do that, okay? Scene is safe. I am safe. I'm safe. My patient is safe. Now I'm good. Check for response. Even though are you trying to wake him up? So One move. let's be on this side. This side. Yeah. No response. No response. So make it happen. There is no response. Call for, What are you going to do? call for help. Where? Shout. Shout, but you need your help. Call to tell me. Shout. Help. Somebody help me! Help me. Where? What should I do? AAD. AD. Aye, letter AD. Call What's AD 115. to? 115. 115. Aye, okay. I'm bringing AD and calling 115. You can give the same person out. Different people, different times. So who you 115? Who you AD? So, okay. AAD. Aye. Check for response. Response. No response. Okay then. Help! Call 115. Okay. I need EAD. Okay. A 115 and AD. Then you come back for Okay, I will suspension. help. Okay. Yeah. So when I check this breathing now. Your breathing patient checking. Check for breathing now. Check for breathing. Check for breathing. How are you going to check for breathing? Do it. Hapa unaweza kutoa hii. Expose your patient. How are you checking for breathing? Expose your patient. Hapo unatakiwa uangalie hivi. Kifua kina move au hai move. You use only 5 seconds but not more than 10 seconds to
to identify kama kifua kina move or not. Okay, so kifua is not moving. Then you start chest compression after. Okay, so we're going to the next step. Yes. Yeah, but why are we exposing that? That's something. You won't. Sometimes you will not be able to see the chest moving because I know what you're asking. Yeah? Some of them buy t-shirts, maybe like water blending. How can we expose? So normally kuna scissors in first aid boxes. Sometimes you need to expose by cutting it off. Now there is a concept here. What if it's that, you know, like a Muslim lady, you know, stuff like that. Now that part, usually you need to improvise according to your culture. Maybe wanawake only. At that point, if you have that, but if you don't have, then just making a cover so that other people don't see, something like that. But ile hata kuchana any word it's allowed because you want to expose the chest. And why you're going to expose the chest? When we talk about the AED, you will understand. So, okay. Japokuwa sio lazima. Yeah. Ila inategemea kama what you are looking at unakipata. Kama mtu kavaa nguo laini ambao akipumua unaona, kama mtu kavaa nguo kubwa ambao haiwezi inaweza ikawa inainterfere na wewe, unaruhusiwa kufungua ili uweze kuona, lakini sio lazima kufanya hivyo, kwa sababu unaweza ukaona mtu anapumua na kuona mgongo. Yeah. Sawa. Na kikubwa naelewa changamoto ambayo unaweza kuipata katika mazingira yetu. Umevua mtu nguo na una wasiwasi sasa, nimevua mtu nguo inakuwa kwaje? Sio, inaweza kawa hiyo ndio point of being suit. Hapo mtu anapiga video. Anapiga video, wamenidhalilisha mimi kwa sababu wakati ameanguka may not understand, ila ukishamuokoa sasa kwa nini nilivua nguo? Umeona, then becomes an issue na kupeleka mahakamani, mpaka mahakamani ili kuclean tayari imeshakuwa so hivi enough. Kwa hiyo not necessarily you should take, especially kama wewe hasa unapokuwa kwa sisi hawa, hasa kama yenyewe kuna uhakika kama utaipata. Alafu pili, hiyo ile kwa sababu kama mtu sawa una responsive umecheck pulse hana, definitely huyu mgonjwa anahitaji CPR. So hiyo isikusumbue sana ya kumvua nguo. Unaweza usimvue nguo na ukaendelea kufanya kile kitu unataka ukifanya. Kama mgonjwa yuko macho atanyanyuka tu, awe na nguo au hana nguo. Na kama amekufa awe na nguo hana nguo, hatakuwa yuko flat na utafanya discomfort, ndio. Japokuwa hicho ni kizuri kumtoa nguo ili uweze kupata assessment vizuri. Sawa. Labda na swali. Kwenye kucheck breathing kuna ile mishipa ya damu. Yeah. Sasa je, is it possible to do so kwenye mikono na kwenye shingo? Hiyo sio check for breathing sasa. It's a check pulse. Check for pulse. Lakini if he is breathing, if he's responsive, it means you can get a bit of pulse. Yeah. Kama mtu ana respond. Yaani kama vile gari. Gari itakuwa lina mafuta kati. So it means it's possible to get something. Yes. Japokuwa huku unaweza ukaikosa kwa sababu hata pulse nayo strength inapungua kadri pressure inavyoshuka. Kwa hiyo kuna wagonjwa kabisa wanakuja kwetu sisi huko katika mazingira ambapo check pulse huku kuipata. Unapata huku tu. Na ndio maana unapofika katika stage kubwa ya mwisho kama hiyo, tukakwambia check pulse huku wala huku. Kwa sababu haitokuwepo. The least place that you want to be sure is the pulse that is closer to the heart. Ambayo ni check pulse. Sio tena wala sio ya huku. Ideally ni ya huku, kwa sababu hii iko straight, ya huku ina cross kuja huku. Kwa hiyo hii kidogo ni ndefu kuliko hii hapa. Unaelewa? Lakini ideally ni check pulse kwenye carotid iko closer to the heart. Endelea? Okay. So ile check pulse in this course is not there. They're not focusing on it. They're focusing on the breathing part. But however, if you have to check pulse as a medical professional, what is it called? Bond. Adam's apple. See how when it's right? Anyway, so you feel that
then you slide 2 centimeters to the place you are in. So if you are on the left, better to check on the left. If you are on the right, better to check on the right. So I know he said that left is better than right, but in the state of emergency, so bora, you choose one. And if you're on the left side of the patient, check on the left side of the patient. If you're on the right side of the patient, check on the right side. So 2 fingers, una feel hapa, you can feel your own pulse. If you don't, but you can feel it, right? So that is how you feel for 5 seconds, but not more than 10 seconds. So the reason is you don't want to waste time. You want to pump blood to the brain. So, okay. Yeah. So now next group. Same thing, same scenario. Imagine 5 50-year-olds wame collapse together. So step 1, check for scene safety and your safety and patient safety. Step number 2, check for response. No response. Step number 3, call for help and AED while you can start CPR while checking the breathing. So, okay, let's go. Products are shown for So, demonstration patient is purposes. 50-year-old. The American I'm a Heart collapse. Association does not Great. endorse or recommend. Scene is safe. Now Lisa, scene is safe. I'm safe. Patient is safe. Out. I'm safe. Patient is safe. Okay. Check for response. No response. No response. What do you do? Msaada. Okay, msaada. Okay. Msaada atakuja msaada. Anyways, okay. Call 115 and AED. So, okay. Now check for breathing. Okay. So you can check for pulse if you are a medical professional. I think you should check for pulse. So hapa pulse yake itakuwa hapa for you, na mkiwa hapa mimi nitacheck you hapa. So for 5 seconds, but not more than. No pulse, not breathing. Chest compression. If you're not sure of the pulse, chest compression. Atamka kama akiona yani. Sawa. Si nani kuna baadhi ya sio wakina mama. Even wa baba wanaringa sometimes. Wanafika hospitalini. Kuna jamaa mmoja ndani nikaingia ndani nikamwona ana sisi. Sawa, okay? Tukamstabilize tukatoka. Kaingia tena yupo kwenye simu anaongea. Alafu akatuona sisi akafanya. But anyways, so I'm trying to say is that, okay, just a light moment. Yeah. But this is how it is. So, your step, umeelewa, right? Yeah. Step number 1, scene safety. Step number 2, check for response. Step number 3, call for help and AED. And while you're checking for breathing, and then you step number 4, you'll start for chest compression. Okay, good. Yeah. Yeah. Washamaliza hiyo. Sasa hivi ni chest compression. Yeah, kufanya chest compression. Now, let's talk about chest compressions and hands-only CPR. Bystanders who are not trained in CPR are encouraged to provide compression-only CPR, also called hands-only CPR, if they see a teen or an adult collapse. There are 2 simple steps to follow. Phone 911 and push hard and fast in the center of the chest. High-quality CPR requires 2 main skills, providing compressions and giving breaths. Compressions are the most important part of CPR. We'll go over compressions first, and then we'll talk about breaths. A chest compression is the act of pushing on the chest. When you push down correctly on the chest, you pump blood to the brain and other organs. To perform high-quality compressions, you need to do 4 things. Provide compressions that are deep enough, provide compressions that are fast enough,
Allow the chest to return to its normal position after each compression, and don't interrupt compressions for more than 10 seconds. We're going to demonstrate chest compressions and then give you a chance to practice. When providing compressions, you're acting like the heart because in a cardiac arrest, it's not beating correctly on its own. By providing compressions, you're pumping blood to the brain and other vital organs, keeping them alive until advanced help arrives and the heart can begin beating on its own. Yeah. Let's talk about chest compressions and hands-only CPR. Bystanders who are not trained in CPR are encouraged to provide compression-only CPR, also called hands-only CPR, if they see a teen or an adult collapse. There are 2 simple steps to follow. Phone 911 and push hard and fast in the center of the chest. High-quality CPR requires 2 main skills, providing compressions and giving breaths. Compressions are the most important part of CPR. We'll go over compressions first, and then we'll talk about breaths. A chest compression is the act of pushing on the chest. When you push down correctly on the chest, you pump blood to the brain and other organs. To perform high-quality compressions, you need to do 4 things. Provide compressions that are deep enough, provide compressions that are fast enough, allow the chest to return to its normal position after each compression, and don't interrupt compressions for more than 10 seconds. We're going to demonstrate chest compressions and then give you a chance to practice. When providing compressions, you're acting like the heart because in a cardiac arrest, it's not beating correctly on its own. By providing compressions, you're pumping blood to the brain and other vital organs, keeping them alive until advanced help arrives and the heart can begin beating on its own. You need to push hard, to a depth of at least 2 inches or 5 centimeters, and push fast, at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Let's watch this demonstration. Then you'll get to practice. To provide chest compressions, first move the person to a firm, flat surface. Quickly move bulky clothes out of the way. If the person's clothes are difficult to remove, you can still provide compressions over their clothing. If an AED becomes available, remove all clothes that cover the chest. AED pads must not be placed over any clothing. It may seem awkward or uncomfortable removing someone's clothing, especially if you don't know them. But it's a necessary step to make sure the AED pads make direct contact with the skin. Remember, Good Samaritan laws protect people acting in good faith, so fear of legal repercussions shouldn't be a reason to not provide CPR. Place the heel of one hand in the center of the chest over the lower half of the breastbone, and put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. It's helpful to keep your elbows fully extended. If you're using a feedback device, your instructor will explain how your device works. When you reach the correct depth, you might hear a click or see a green light, depending on the mannequin you're using. In a real emergency, there won't be any feedback, and you'll have to estimate at least 2 inches or 5 centimeters. You should push hard and fast, at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Studies have shown that you're more likely to perform CPR at the correct rate if you're thinking about a song you know with a beat between 100 and 120 per minute. The Bee Gees song, Stayin' Alive, has a great name and is the correct rate for performing chest compressions. The American Heart Association website provides titles of additional songs that can help you give compressions at the correct rate. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. This is called recoil, and it's an important step that allows the heart to refill with blood.
Our aim is to minimize interruptions in chest compressions to 10 seconds or less. This is true in all situations and for everyone, including pregnant women. Do not delay providing chest compressions for a pregnant woman in cardiac arrest. Provide high-quality CPR just as you would for any other adult. High-quality CPR can increase the mother's and the infant's chance of survival. The video will now pause while you get in position to practice chest compressions. Any question, Abba? Did we understand? Okay, so let's practice chest compression. Sorry, why for pregnant mothers, not necessary? For pregnant. For pregnant mothers. So pregnant mothers, the same concept is applied. Right? You put your hand on the chest, and you pump up the non-dominant hand. Keep it over on the chest, and then the dominant hand, which you usually use, come away, you right it, use your right. And you keep it on top, and you start doing chest compression. In pregnant mothers, there is additional thing that you need to do, but it is out of the scope of the course. What you do is you push ila uterus. If you see ila uterus is above the umbilicus, it's above here. You need to push that uterus to the side. So one person will be additionally required to push that uterus to the side. Or cultivar, find chest compression the same way as any other movements. But this doesn't show, in this course it's not covered. Anyone else? Any question? Side, do you mean left or right? Or Any, I mean usually it's any side, I mean at that time, but normally they prefer anything lateral, meaning that even on the, maybe like this, left lateral like this. Una push, una pull, or una push, whatever the case. As long as it's out of the way. Aorta, the big vessels of your body, the heart. So when you push it aside, that blood now goes to the heart properly. That's why we do that in pregnant women. Okay. Anything else? Very good question. Yeah, like anything to add? Nafikiri uko sawa. Okay. Kikubwa hapa ni kujua how to do CPR. Then kwenye kila jambo kuna a little bit difference, lakini hiyo baada ya kwanza kujua how to do chest compression. Na adjust kidogo tu. Utasema je, yule mtu ambaye katoka kwenye maji akija je CPR ni maana yake nini? Je, mtu aliyekuwa choking, lakini kubwa ni kwanza kujua kufanya CPR, afu modifications zitakuja as you go. 5 people. Yeah. Then me and Dr. Rama will adjust you guys accordingly while you are practicing for chest compression. Wale ambao waje kabisa hapa, wale ambao waje kabisa. Wote mmekuja, right? Wanakuja mara kwanza, wanakuja mara pili, wale wanakuwa wa kwanza. Wanakuja mara pili, wanakuwa wa kwanza. Hivi vitu vitakutokea siku moja kwenye maisha yako. Na utaona kwamba you are the expert in that particular time. To provide chest compressions, place the heel of one hand in the... Okay, so place the heel. So mtu wako. Copy this guy. Place one heel the chest. In between the nipple line. So, nipples in between for male. For females, 2 centimeters from this lower bone. You see this lower bone here? You can feel it. So you take your fingers 2 centimeters above is where you keep your heel. For women, because you know how it changes with age. Kila mtu anagundua ile sehemu chini hapo kwenye kichembe. Wanapoita kwenye chembe. Hapo sio chembe. Chembe ni chini. Chini ya 2 cm. Chembe. Na hata kwa mwanamke ukiweka mikono yako at the root of the breast, hapo mwanzoni. Pale hapo sawa. Pale exactly the same place. Yaani hapo kwenye root hapa. Hapa sio huku hapa. Yaani kuanzia pale ukiweka pale itakuwa sawa sawa. Si ndio? Yes. Alright. So, then once you have done that, next step. Over the lower half of the breastbone. And put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. Yeah.
It's helpful to keep your elbows fully extended. You should push hard and fast at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. Go with the speed. Go with the beat. Go with the beat. Follow the beat. Ona. Angalia. Nenda naye. Ni kama fulani. Yeah. Ndio wafanye nini? Kwa hiyo mbona kama unasema sio. Yeah. Ulisha kidogo. Pale wanasema PWW. Unaona maana? Practice while watching. Maana yake I do the practice while I'm watching. The idea is that thing that you see comes to you and then you feel it. So the same rate that it's doing is what you will have. Sasa? Yes. I'm waiting for it. Okay. So, once you have placed your hands, then you go with the chest compression, yeah? That beats out. To provide chest compressions, place the heel of one hand in the center of the chest over the lower half of the breastbone, and put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. It's helpful to keep your elbows fully extended. You should push hard and Elbows fast straight, at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. Okay, let's go. Watch them. Watch them while you are going with it. Yeah. Elbows straight. Alright. Come closer to your person. Come closer. Support. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Count. 1, 2, 3, 4. Count, guys. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kama jeshi vile, sio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elbows straight. You see this clicking sound? Do you hear the clicking sound on the mannequin? On the mannequin, you see a clicking sound here and there. That is what you need to hear. That means you are hard enough. If you don't hear that, you're not hard enough. What are you? Hapa Do you count the beginning? Then count, because look, unafanya 30 and then you give 2 breaths. If you don't count, you're going to go continuously. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you go 2 breaths. Like that's how it is. Down with your hands and make sure that your palms don't move. Sawa. Na kuna mtu kauliza ndio tufanye pale kwenye moyo. Wala nakwambia moyo huko na. Moyo haupo hapa. Moyo uko hivi. Apex ndio iko hapa. Hapo ndio kuna athlete kwa hapo, sio? Lakini moyo uko hapo kwa na ndio maana hii breastbone imelalia juu yake. Kwa hiyo unaposukuma inaukamua ule moyo wenyewe. Kama vile unachukua mikono unafanya hivyo. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo moyo japokuwa umekaa hivi
Umekaa hivi. Hapa ni apex. Si haina maana kwa moyo ndio uko hapo. Sawa? Moyo uko hapo. Wewe unaona x-ray. Kwa nini moyo unaona umekaa huko? Si unaona umekaa katikati. Ndio maana tunapoinja hapa. Sawa? Ndio. Sasa wakati gani unajua hii ngoma imegoma hii. Ina haja kuendelea. Sasa baadaye. Hata sisi tunapojifunza udaktari na physiotherapy ndio. Kuna muda inaguma. Kwa nini unaacha kwanza physiotherapy? Unafanya mambo mengine nini? You're doing the right things. Sawa? Umeelewa jamani? Ndio. Ni kweli the chance of survival iko around 30%. Sawa? Lakini hata kama ikiwa ni 1%, you have to give it all. Swali ni kwamba how long it will be the compressions? Hiyo inakuja baadaye. Kwa sababu kuna so many factors na determine. Moja, the quality of the CPR. Kwa mfano unakuja kuona ulikuwa peke yako, afu quality yenyewe haikuwa nzuri, kwa mwisho wa siku the longer you're doing it with secretary na sababu you're not getting it. Pili, inategemea umefanya muda gani, afu inategemea yaani mtu mwenyewe kati ya kijana na mtu mzima, mtu ambaye alikuwa amelazwa hospitali ICU kisha kishafanywa 30 unakuja kufanya leo Na hizi kuwa na assessment fulani wakati unafanya una assess kwamba hii I'm going well. Yes, kuna factors tutaziangalia, tutakuja baadaye tutaziangalia kwa pamoja. Dr. endelea. Tutakuja kujibu when do we stop. This is next group. Next group. Next group. Yeah. Yaani mmeanza tu na sana kufikiria muda kuacha. Hapa tunaweza kufanya around 5 hivi. 2 minutes. 30 to 2, 30 to 2, 30 to 2 is 5 cycles. Meaning 2 minutes tunafanya continuous CPR like that. Okay. Let's do practice while watching. So watch, okay? Whatever they are doing, watch. Watch there. To provide chest compressions, place the heel of one hand in the center of the chest over the lower half of the breastbone and put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. It's helpful to keep your elbows fully extended. You should push hard and fast at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. Alright, let's go. Moving on. Hakikisha unaendelea. Hakikisha unaendelea. Kama mtu au mambo anafanya hivi. Kwa nguvu. Kama unafanya hivi ana Go straight. well, listen to. Listen. Endeleeni. This is how we work. Physiotherapist, you cannot choke right now. It is okay. Yeah, let's go. Tucheze tena. Haya, sawa. Kwa sasa tunataka tena tatu. Kwa tutakachofanya moja, you're looking at it. Sawa jamani? Mbili, hands here. To provide chest compressions, place the heel of one hand in the center of the chest over the lower half of the breastbone and put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. It's helpful to keep your elbows fully extended. You should push hard and fast at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. Okay, good. So let's see. Okay. Sasa naona kidogo kuna changamoto. Nakwambia kweli. If you're not really resilient enough, saving life can be very difficult. Naelewa mnavyofanya mnapigia kuja mtu mnavyoanza physio. Mtu anakuja iko hivi kabisa. Mpaka anafika. Mnaelewa how it is. Na muda mwingine hata sisi wagonjwa mnatuambia kabisa, baba, usipokomaa hii mikono yako itabakia hivi. Si ndio? The same.
kama mtu ameanguka, maana yake the only savior is your hands. Maana yake hata mwenyewe kumbukeni kwamba kwenye medicine kuna kitu kinaitwa compensation. Mwili kabla wewe hujaanza kufanya chochote, mwili unaanza wenyewe kujifanyia kitu fulani. By the time mpaka unavyoona moyo umesimama, so many things have been done to compensate whatever that has happened. Sawa? Kwa hiyo it must be really doing something for the energy that we're putting in. Nataka nikione kweli. Sawa? Yenyewe chukua kama mume wangu au mke wangu anakwenda, I need to do it. Don't worry about the lips. Dr. Benson alizungumza. Hivi kumzika mtu ambaye lips zake ziko nzima, kuna utofauti gani na kumzika mtu ambaye lips zake ziko kwa nafikiri wagonjwa ambao tunaenda tunawazika kutoka hospitali wafikiri hawana matundu kule. Maybe kitu tumewafanya tumetoka kwa sababu tunataka tufanye something good. Right? By doing that you are supposed to you're doing something that's very good. Kwa hiyo tufanye, don't worry about the lips. Sio issue. Na hata mtu akifanya ajali ya kawaida akivunjika mbavu, unafikiri madaktari wanafanya nini? Hatufanyi chochote. Mbavu zinakuwa na zenyewe. Mbavu ziko kwenye shisti fulani, zikivunjika hivi ziko mle menda. Simsha kula na nini mbuzi. Si mnaona nini mmenye. Kwa hiyo iko ndani haitaki shida yoyote. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Kwa fanya kama ukiweza kumpata mtu akarudi, tukaweza kumsaidia itakuwa vizuri zaidi. Sawa. Let's go to last one more time. That's good. To provide chest compressions, place the heel of one hand in the center of the chest over the lower half of the breastbone, and put the other hand on top of the first. Next, push down hard, at least 2 inches or 5 centimeters. It's helpful to keep your elbows fully extended. You should push hard and fast, at a rate of 100 to 120 compressions per minute. Finally, you need to allow the chest to come all the way back up after each compression. Okay? Twende pamoja. Mimi naangalia. Sela. Kama ukiona unaenda pamoja hiyo unakosea. Mimi naendelea katika kumaliza. Okay. Sasa naelewa we can't get there kwa sasa hivi. Tunaendelea kuunganisha vitu, lakini tutakuwa tunaendelea, kila mtu nimeshaona nani machangamoto zake ziko wapi. Sawa? Tutakuwa tunaenda pamoja tuone tutafanya. Moizi. Okay. Sawa. Sasa this is for yeah. This is for just review purposes, mouth to mouth. Lakini kwa sasa hivi hatu recommend kwamba ufanye mouth to mouth. Sawa? Hata kama ni mke wako. Because at the end of the day, yeah. Anyways, don't do it. Okay? Because of COVID, right now COVID taught us a lot. That you shouldn't be doing mouth to mouth with someone because you can get infection from them or you can give infection to them. Okay? That's number one. Number two, kuna face shield ipo, lakini ile pia umuhimu wake, yani what I have seen practically, like in our setup, no one carries this with them every now and then. Just like the gloves are not carried. This is not even carried. So, after this one. Yeah. Breakfast time. Then? Breakfast. Breakfast, okay. So, this thing is important. You know what is this? It's a face mask. Alafu inakuja na valve. Ile valve, it helps you that whatever you're giving, like air, it's going to the patient, and whatever the patient is giving you does not come to you because there is a valve. So, valve inamaanisha it's like a door which only opens one way, and inafunga. Ukipush, it will open, and you can come out, but you cannot go back in. So, that is a valve.
So hiyo ni muhimu kuwa nacho. So sijui yani nani ata hii tunauza imani? Hizi hatuuzi, tunataka sasa hivi iwe ndo kila mtu anakuja kusoma kwa hasa hizi kwa first aid. Tunawapatia. Okay. Hebu zimeisha. Zimeisha unfortunately, lakini you can place a order. Unatakiwa muwe nazo. Sasa sababu hivi vinauzwa shilingi hata another au something. Yani ideally you should have it in your car. You should have it at home. Kwa sababu itatokea, iko siku itatokea. Utaona kwamba I wish I had. Unaweza kuwa kwenye normal farm trip shambani, unaenda shambani na mume wako au na mke wako au na familia. Umepata ajali. Inakuja na gloves zake zitakusaidia. Inawezekana issue ya chest compression hizi inawezekana sio muhimu sana kwako wewe au haitotokea in lifetime au inakuja kutokea mara moja. It's not, lakini zile gloves ile first aid kit ifungue na familia yako kama kabisa mkae nayo hivi. Fungueni kuna nini ndani hiki kitafanya kazi. Itawasaidia iko siku kuna mtu atamsaidia. For kids, what age do you recommend to teach them first aid nursing? Ni ule age ambao they can understand. Na hasa nafikiri maybe kwanza kwa yani miaka watu darasa la kwanza na kuendelea juu. Lakini darasa la kwanza siku hizi tofauti na zamani. Sisi darasa la kwanza tunafanya hivi. Darasa la kwanza na hivi tofauti na siku hizi. Siku hizi hata kikaa hapa na darasa la kwanza. Nafikiri kwanza watu wa darasa la tano mmepandisha kwa tano. Anaweza kaelewa. Yaani wale ambao wanaweza kaelewa, yaani yule mtoto ambao unamtuma kufanya vitu mbalimbali vya kawaida, fanya hiki, fua, afanye hivi, yaani yule ndio anaweza kumfundisha. So this is breath mouth to mouth, just watch it, okay? At your own risk. Kama unataka ufanye, you can do it. Now, we're going to learn the second skill of providing high-quality CPR, giving breaths. Breaths are especially important for infants, children, and anyone in cardiac arrest due to choking, drowning, drug overdose, or any other respiratory cause. It's a common misconception that humans exhale only carbon dioxide, when in fact, we exhale a number of compounds, including oxygen. This means that the oxygen in your exhaled breaths is helpful to a person who can't breathe on their own. Before giving breaths, open the person's airway. Opening the airway correctly will help keep the tongue out of the way to make sure your breaths are effective. As you practice this skill today, you'll be using a mannequin. It's important to note that in this upcoming demonstration, you'll see breaths given without a face shield or pocket mask. We'll cover giving breaths with a pocket mask in our next section. But for this practice session, your instructor will provide a face shield and mannequin sanitizing wipes. Face shields are relatively inexpensive barrier devices that are a great addition to any first aid kit. Watch this demonstration and then you'll get a chance to practice. Remember, you don't want to interrupt compressions for more than 10 seconds to give breaths. To open the airway, follow these steps. Put one hand on the mannequin's forehead and put the fingers of your other hand on the chin. Then, tilt the head back and lift the chin. This simple action lifts the tongue away from the back of the throat, opening the airway. It's important to avoid pressing into the soft area under the chin because this might block the airway. While holding the airway open, pinch the person's nose closed with your thumb and forefinger. Take a normal breath. Cover the mannequin's mouth with your mouth. Give 2 breaths. Blow for 1 second for each breath. As you give each breath, you should look down at the mannequin's chest to see it rise. Actually seeing the chest begin to rise is the best way to know that your breaths are effective. Remember, if you give someone a breath and the chest doesn't rise, allow the head to go back to its normal position. Then, open the airway again by tilting the head back and lifting the chin. Give another breath, making sure the chest rises. Don't interrupt compressions for more than 10 seconds to give 2 breaths. The video will now pause while you get in position to practice giving breaths. Kwa hiyo tunakubaliana wakati hapa wanafundisha mouth to mouth,
it's not that much recommended these days. Sawa. Now instead tunafundisha kutumia pocket mask ambayo tutakuja kuonyesha mtakapoona. Hizi ambazo tunaziona hapa zina protective one way valve ambapo hata kama mtu yule akitapika au hewa yake haitokuja kwako. And that is a safer way to do. Sawa. Kwa hiyo tunasema kwamba hata familia yako, kwa sababu na hasa kwetu sisi kuna so many infectious diseases na TB, kuna nini, na tufanye regular testing and screening. Kwa hiyo inawezekana mtoto wako mwenyewe chini miaka 18, kwa sababu miaka 18 baadapo anaishi kwake na mume wako au na mke wako. That's what they are talking about. Tunazungumzia familia ya kwetu sisi. Inawezekana ukawa mpaka ukaenda mpaka familia ya 7 huko wako huko familia. Sisi ndio nikapata chai after. Chai how much time? Each to open the 15 minutes. It's not heavy thing. Okay. Inawezekana sio heavy kwako. Sio heavy kwako.
What'll give you a better result is to stream your normal horizontal canvas to YouTube and then shrink that down inside a vertical video frame for Instagram. Instagram used to only allow streaming from inside the Instagram app itself, but they recently opened up RTMP streaming to everybody. This RTMP streaming mode has two different ways it works. Either you can send a 16:9 version like you would see on YouTube, horizontal, and Instagram will take the middle section of it, or you can actually send a vertical canvas over RTMP and Instagram won't crop. This means if you want to stream the same thing to YouTube and Instagram, you actually end up in a weird situation. If you stream the same horizontal thing that you're streaming to YouTube, like what you're seeing now, and let Instagram crop in, then Instagram viewers are going to see something like this, where it'll just be the middle part of the video. And chances are this actually isn't going to look good because you probably aren't framing your content to look good cropped in like this. What'll give you a better result is to stream your normal horizontal canvas to YouTube and then shrink that down inside a vertical video frame for Instagram. So what we'll do in this video is set up a horizontal stream to YouTube and then put it on a vertical canvas like this and stream this to Instagram vertically. So first, set up your horizontal stream like normal using whatever streaming encoder you want. But the key thing is you'll need to use an encoder that gives you an HDMI output of the stream. For example, the ATEM Mini Extreme has two HDMI ports. One you can use for a multi-view, and the second one you can set to be program out, passing through a copy of whatever is your main program feed. So grab an HDMI cable, go out of your ATEM Mini Extreme into your second encoder. Now for this, you'll need another streaming encoder that supports a vertical canvas. Not every encoder can actually do this. The ATEM Mini, for example, can't. The ATEM Mini will always stream a horizontal canvas regardless of what you're pushing to. Things that can support a vertical canvas are either software on a computer like OBS or hardware like the Magewell Director Mini. With the Director Mini, you can create a 9:16 vertical canvas and stream portrait mode video to any platform. Normally the Director Mini boots up into horizontal mode, but you can actually just go make a new show, and this is where you get to choose the orientation of the show. I'll choose 9:16. And I'll drop it down to 30 frames a second because I don't need 60. I'll go ahead and click create, and now it rotates around and it's in vertical mode. So now on whatever encoder you're using for the vertical stream, you'll need to do two things. You'll need to set up a canvas that brings in the horizontal video and rotates it, and put that on top of some background that makes sense for your channel. So for example, I'm gonna first add the HDMI 1 source, which is the output of my ATEM Mini. And you'll notice already it's rotated to the right direction. The Director Mini is really cool because you can actually just rotate this freely in whatever direction you want, but we actually do want it to be like that. We want to make sure it's actually full screen and in the center, so we can go ahead and tap on full screen to confirm. And then tap on position auto, and we will choose this, which is centering it. On my computer, I've already made this graphic with my brand colors, and I've left a spot in the middle for the video to show through. So I'll put that onto an SD card on the Director Mini and we can load it in.
simple to use. Like this is a new one, you see, in a glove. And now what you are being given is the valve. Namba moja. So this is the cushion, okay? Hii ni valve, alright? Now the valve, kuna sehemu yani hewa inatoka. So that is where it goes. So hapa kwanza, you have to adjust it this way. Okay. And then, so this is where the hewa inatoka. And we need to put it here. Now this part here ni kwa ajili kujaza hewa kwenye this one. You see, it creates a seal around your nose and your mouth. How do you put this? Like this? Like this here. So this is the nose, this is the mouth or the chin. Okay? So how do you know if this mask is right for my patient? This part, that way you know this is my mask. Okay? Now, when you are going to place it, so many of us, there are people who have big hands and people with small hands, right? We are built differently. So what you have to do is I like putting my hands across like this. Okay? You see? And then I do head tilt, chin lift. So this maneuver is called head tilt, chin lift. So this opens up the airway, and it is only allowed in patients who are medical, not trauma. If it's trauma, it is a different way of opening it. Okay? So like this. So in trauma patients, you might not be able to use this, unless or otherwise you have like a way of doing it. Okay? So this way, and then one, then again. Okay, so make a proper seal. Okay, you can even do this, and then head tilt, chin lift. As soon as you see chest rise, it's okay. You don't need to, like the way I'm blowing, it's just to show you. But even like this, that is enough. Okay, that is the whole point of doing chest rise, because I don't breathe like this. I don't breathe like that. I breathe. So even when you give a breath, you should be seeing the chest rise, not everyone else. If you see chest rise, there is chest rise. And that is the good and effective way of putting breath in the person. So 2 breaths, and then when I continue with your chest compare, 1, 2, 3, 4, 5, 30. Then 2 breaths again. Then 30. 2 breaths. 30. 2 breaths. 30. 2 breaths. So that is how you go about with this. Now we're going to watch the video and then practice. Mask. If you're in the workplace, your employer may provide this kind of personal protective equipment for use during CPR. Many first aid kits also contain these supplies. There are different kinds of face shields and pocket masks, and there are different sizes for adults, children, and infants. So make sure you're using the right size. Pocket masks and face shields are made of plastic and fit over the person's mouth or mouth and nose. Face shields are a thin piece of flexible plastic meant to be a one-time use barrier between you and a mannequin or you and another person. Make sure that the face shield is pulled securely over the mouth and deliver breaths just as you would from mouth to mouth. Pocket masks are reusable barrier devices that can be sanitized between use. They're typically made of hard plastic with a one-way valve, and they protect the rescuer from coming in contact with blood, vomit, and contagious disease. The one-way valve is the part you breathe into. A pocket mask may not be included in a typical first aid kit, but the AHA recommends that you add it.
You may need to put a pocket mask together before you use it, but this is usually as simple as popping it into shape and connecting the two pieces. And by the way, use the one-way valve you are given for today's practice only, and then discard it. So, let's take a look at how to give breaths with a mask. We're going to show you a demonstration on how to place the mask and give breaths. Afterward, we'll give you a chance to practice giving breaths with a mask. Start out kneeling next to the mannequin. Put the mask over the mannequin's mouth and nose. If the mask has a narrow or pointed end, put that part of the mask on the bridge of the nose, and the wide part of the mask should cover the mannequin's mouth. Tilt the head back and lift the chin while pressing the mask against the mannequin's face. It's important to make a good seal between the mannequin's face and the mask while you lift the chin to keep the airway open. Now that you've got the mask positioned, give 2 breaths while watching for the chest to rise. As you give each breath, you should look down at the mannequin's chest to see it rise. Actually seeing the chest begin to rise is the best way to know that your breaths are effective. Remember, if you give a breath and the chest doesn't rise, you need to reopen the airway and reposition the mask to get a better seal. Give another breath and make sure the chest rises this time, interrupting compressions for no more than 10 seconds total. If the chest doesn't rise, begin pushing hard and fast on the chest again. Now we're going to practice using a mask to give breaths. The video will pause so you can put your mask together and get into place. So, any questions, Vale? Did we understood? Okay. So now we are going to practice. Just like that, 5 people come here. Each one will use your own thing, okay? So now you can use this mask. Take this. None. Huh? Hello? Okay. I think important. Haya, watano tuje sasa hivi tayari kile hapa. The important is kwenye hii session ni namna gani tunaweza open airway na namna gani tunaweza tukablow air ikafika kwa mgonjwa, na tunapata uhakika namna gani kwamba hewa hii itafika kwa mgonjwa. Uhakika ni kwamba utaona kuna chest movement. The way you blow the air, you see the chest is moving. Sawa? Lakini vile vile make sure wakati unataka kublow air umeseal the mask properly to the face of the patient. Sawa? Kwa hiyo ningeomba kila mmoja aende kwa mgonjwa na apply the mask on top of the face of the patient. Tujiridhishe hapo, alafu then tutaenda kutoa hewa. Una mask? Kuna hapo naweza kutoa. Wote tumeweza kuseal the mask. Just seal it on the face of the. Angalia mask inavyokaa. Hiyo huo mkuzi unakaa kwenye edge of the nose hapa. No? Jamani, mara nyingi mask zikiwa kwenye case ziko namna hii. Kwa hiyo inabidi ukunjue kama hivi, then una connect the mouthpiece. Sawa? Then this part hapa ndio inakaa kwenye edge of the nose. Sawa? Pa. Kwa connect kwanza na hiyo mouthpiece yako. Okay, good. Hapa tunawekaje? Good. Hapa tunawekaje? Good. Hapa. Good. Yeah. Okay. There's a job.
Sorry. Yes. Is it must fit kwenye this age? Hapo tu inatosha. Hapo inatosha. Inatosha. Na ile tunzo lazima liwe mbele au it doesn't matter? No, it doesn't matter. Kwa sababu hiyo hapo ni air escape, kama kuna hewa inatoka kwa mgonjwa kuja kwako. Kwa hiyo inatoka nje. Okay. Ila wewe kwako inakwenda straight kwa mgonjwa. Jamani, tuta practice ku give true breath. Lazima chest ikiwe open ili tuone kama kuna chest movement. Make sure mgonjwa wako kifua chake kinaonekana. Okay, give true breath, like true breath. Angalia, tunafanya head tilt, chin lift. Kwa hiyo utashika kichwa kile cha yule mgonjwa huku umesili hiyo mask. Head tilt, chin lift. Angalia huyu hapa ni 5. You see that? Yeah. Na muda huo jipe nafasi ya kuona kama huyo mgonjwa wake kifua chake kinainuka. So look at the chest while you're doing that. Yes. Don't just look at the face. Yeah. So is it? Do you get your chest rise? Yes. Getting chest rise. Yes. Unapata chest rise? Yes. Okay. Madam, unapata chest rise? Okay. Beautiful. Sasa hivyo ndivyo na yes. Upate. Manini upate. Yeah, so it's sometimes create a seal only. Seal is way. Heavy tilt. Use both your hands. Yes. Head tilt kabisa. Yani hapa uja head tilt. Yes. Yeah. Oh yeah. Yeah. Let maybe it's the person, not you. You know the time when this anaanza kutafuta line, alafu line ni ngumu au sio ngumu, lakini yeye anakosa. That day aliamua tu kukosa line, anakuambia mishipa yako afua. No, but seriously, hapa many can want. Let's hope for the best. Okay? Yeah, beautiful. Okay, so that is that is how you do in facial and pocket mask. Pocket mask here. Okay, I have a question. Yes. I'm just wondering, holding this, okay, this face shield. Yeah. Does siwezi kumuumiza? No, not really. Not because the eyes, even if this person is already dead, that's what I'm trying to tell you. The person is dead. Even if you put your your hand on top of the eyes, at the end of the day, like this. Are you going to hurt him? Because the person is already not responding and the heart is not working. You have to be gentle, obviously, but you need also the proper seal, so that the air can go in and out. Yeah. Okay. Any question? Kwa sasa hivi tukiamua kufanya compression then baadaye kuja kwetu sisi itakuwa rahisi, sio? Basi tuchomoe hizo mouthpiece zetu, alafu tuacha kwenye case. Kama moja kuna box hiyo, wewe kwenye box. Wewe hapo nimechukua. Hapo. Weka hapo kwenye case. Then the other team tuje. Sisi tutakaa. Okay. Na sisi nani ni ile kwa chukua mask, kunjua, then give two breath. Fanya
Utakamba. Kidogo. Ishikiliana upande mwingine. Yes. Nakuuliza asubuhi unaangalia chest jioni. Which is simultaneous. Position za lolo mkao. Ngoja. Huyu mgonjwa akae pembeni zaidi. Unamwona huyu alipokaa. Kidogo. Mrudishe kwenye carpet ndio usipate shida. Ndio mrudishe. Yes. Yes. Head tilt. Yes. Blow the air huku unaangalia. Bado hewa yako unapuliza taratibu sana. Yeah. Yes. Yeah. On the two, then we'll Yeah. compression. Yes, I'll do the compression. Set the compression. And then two breath, yes. Yeah. Yawan, to blow the air is very gentle, just like usifanye kama ya baluni. Unamuumiza mgonjwa mapafu yake. Na pia it's not necessarily mapafu kujaa mpaka juu. Just to see a chest rise. The way ambavyo kinacheza hata kidogo. Sababu unamwona hata mtu akiwa kalala, sio? Unaona kifua kinacheza kwa mbali sana. That is very enough to survive. So lazima kijae mpaka mwisho. Mfano. Yes. Kama brother mpaka anakuuliza. Unaona ile chest unatakiwa ifanye hivi. Ile imeenda mbali sana. Kidogo tu, yani ukipuliza chest rise, that's enough. That's enough. Why? Let me tell you the science behind that. So, the amount of air we can take is 6 ml per kg to 8 ml per kg. So, angalia uzito wako. So, 6 times. Now that also, if you want to go in details, you need to have the ideal body weight. The ideal body weight is calculated how? Ideal body weight is calculated by the height of the patient, meaning you are getting fat. The lungs are not getting fat. So don't try to blow them based on the weight of the patient, but the ideal body weight. So 6 ml per kg of, let's say, your ideal body weight. Let's say it could be 50, 55 or 60. So 60 times 6, 360 volume. This is a 1 liter bag. This year when we do MB bag, okay, it's a 1 liter. When you do half, that's 500. Now imagine if you blow, you're giving 1 liter of air to this person, which he doesn't require. And he just requires 300 mils. So that's why we should not do that. Because if you give more air, the lungs are expanding like this. Pressure inaongezeka. If pressure inaongezeka, imagine this whole pressure and your heart is here. What happens to your heart? It's being squeezed. So blood supply haiendi kwenye brain wala the heart. So that's why we are avoiding excessive ventilation. Shafanya? Okay, let's go to main menu. Bado watatu? Oh, sorry. Nilikuwa najua wakija watano ndio. Haya, jamani sisi tuliobakia turudishie hizi mask kwenye case yake na make sure unaikunja kama ilivyokuwa. Kwa sababu kuikunjua nayo ni skill. Hiyo naondoa. Sababu kwenye real situation unaweza kutafutana na kukunjua ile kwa chini. Usinani kabisa. Hivyo katikati. Hapo. Hapo. Tuweke tufunge. Weka vizuri maski. Brother, funga hiyo. Tumeona hapa hii ilikuwa inashindwa kufunguka. Kwa hata kufungua maski yenyewe na kuikunjua, it is a skill that we have to learn. Weka hapo kwenye mannequin, wale ambao walikuwa bado. Alright.
Jamani, hawa ni wale expertise tuliowaleta kwa ajili ya ventilation. Kwa hiyo naomba tu observe. Mbona kwanza anavyomgeuza Okay, so to open up the case, then connect the mouthpiece, alafu seal it to the patient face. Samahani, swali. Yes. Hiyo hewa maana tunaweka katikati ya pua na mdomo. Kinachoingiza zaidi hapa ni nini? Kinachoingiza zaidi hewa kwenda kwenye chest. Kwenye kifua cha mgonjwa. Maana tunaweka katikati ya mdomo na yaani ikipitia puani, kupitia hapo tunapitia wapi? Zote tuna target wapi? Mdomo, pua. Tunaweka hii mask report. Ukitumia face shield ungekuwa mdomo sababu ile inaingiza hapa na unafika. Kwa hapo zaidi ni pua. Pua na mdomo kote zinapita. Yote zinakutana hapa zinaenda kwenye njia. Kwa hiyo pale lazima ule mdomo tukafanya hivi. Open. Wewe wajania sio mfunga mdomo. Sio lazima. Sababu ukiweka mask hapa inakaa kwenye sawa. Sasa kuanzia kwenye mdomo mpaka kwenye. Kwa hiyo kama ukiona mdomo uko wazi useme kwamba huu ni ufunge ili ikapite kwenye pua. Ile kuitwa hauwezi kwamba ukimtilt hakuna kwamba overtilt ikaleta changamoto yoyote? Kwa mtu mzima hamna. Kuna nani difference kwa watoto kama sio trauma. Na pia ukiwa na trauma pia setup ni tofauti. Una fracture kwenye transmission. Yes. Mgonjwa yote ambaye amepata ajali kwa mfano ya gari au ameanguka, tuna suspect kuwa ana C-spine injury. Kwa nini tunasema tuna suspect? Tunasema tuna suspect kwa sababu ikiwa amepata C-spine injury na ukatili to the head wote kumalizia. Ikiwa hajapata na ukamtili atakuwa fine. Sasa hatuna uwezo wa kujua amepata au hajapata akiwa hapo kwenye ajali. Hayo ndio yanafanyika hospitali. Kwa hiyo mtu yule ambaye amehit mahali tunafanya jaw thrust, tunainua taya. Sawa. Ukifanya hivi ulimi utapanda juu njia ya hewa. Ukiblow air au la kama ni mgonjwa kawaida tu tunafanya reduce kwa hiyo kwa kuvuta hewa. Kama hakuwa kwenye accident lakini wakati anadondoka labda alijigonga is that counted as trauma? Yeah. Niseme tu sawa mimi hapa nataka kuuliza sister namba kidogo serious. Ndio test wewe. Let's go. No, ongeza pressure kidogo. Yeah. Ongeza pressure. Yes. Ongeza pressure zaidi. Hatuzuii sana upepo ule. Mkono ukishika. Lazima ukamate hasa. Yeah. Bado unapata kwa mbali sana na kujifunza sana. Yeah, hapo there you are. Hapa madam, it's okay. Na leo msikie upande wa there you are. Sawa. Jamani, we good eh? Kuna swali kuhusiana na hereditary chini lift na blow air? Sawa. Okay. Let's proceed. By now, you've learned how to provide compressions and give breaths with and without a mask.
Let's look more closely at using an AED. An AED is a device that can deliver a shock to the heart of a person in cardiac arrest if needed. Even though you may be in the midst of providing CPR, once the AED arrives, use it immediately. CPR combined with using an AED provides the best chance of saving a life. If possible, use an AED every time you provide CPR. During cardiac arrest, the heart quivers and stops pumping blood. An AED shocks the heart so that the heart's rhythm can reset and the heart can pump blood again. To use an AED, you simply turn it on by either pushing the on button or lifting the lid. Once you turn on the AED, you'll hear prompts telling you everything you need to do. AEDs may have two sets of pads, a large set to use for adults and a small set to use for children. Make sure you use the large pads on anyone 8 years of age or older. Later, we'll talk about using the smaller pads for children younger than 8 years old. You may have already moved some of the person's clothes out of the way to perform CPR, but you should remove all clothes that cover the chest before using an AED. AED pads must not be placed over any clothing. It's important that the AED pads not touch anything other than the person's bare skin. Peel away the backing from the pads and attach them to the person. Follow the pictures on the pads. You don't need to remove a person's jewelry as long as it doesn't interfere with the placement of the pads and isn't in contact with the pads. It doesn't cause a shock hazard to either the person being helped or the rescuer. However, undergarments should be removed, along with other clothes covering the chest, since they often interfere with proper pad placement. Plug the pad's connector into the AED and follow the AED prompts. Make sure no one is touching the person while the AED analyzes the heart rhythm and before you push the shock button. If the AED recommends a shock, it will tell you to stay clear or not touch the person. If the AED tells you not to touch the person, look to be sure that no one is touching the person, including you, and state something like, "Stay clear," or "Stand back," just before you push the shock button. As soon as the AED gives the shock, immediately resume chest compressions. After this demonstration, you'll have a chance to practice using an AED trainer so that you can see what it's like. You'll need to consider a few special situations when using an AED. First, if the person has hair on their chest, the hair may prevent the pads from sticking. If your AED has only one set of pads, a razor should be included. You can use the razor to quickly shave the area and then apply the pads. If your AED has two sets of large pads, you can try this. Apply one set to the hairy chest, and if the hair prevents the pads from coming in contact with the chest, the AED should tell you to check the pads. If it does, press the pads down more firmly. If they still aren't sticking, rip the pads off forcefully, removing the chest hair. Then, reapply a new set of pads to the bare skin. Water on a person's chest can also be a problem. It could allow the shock to travel through the water between the pads, ultimately preventing delivery of an effective shock dose to the person's heart. If someone is lying in water, you should quickly move them to a dry area. However, if the person is lying in snow or in a small puddle, you may use the AED. And if the chest is covered with water or sweat, wipe the chest before attaching the AED pads. But wipe the chest quickly. It doesn't have to be completely dry. Some people have an implanted pacemaker or defibrillator in the same place where you would put the AED pads. These devices look like a round or square lump smaller than a deck of cards. If you see this lump, avoid putting the pads directly over it. Also, don't place the pad directly over a medicine patch. If a medicine patch is located where you need to place a pad, take the patch off and quickly wipe the chest before you put on the pad. If you're not wearing gloves, make sure you don't touch the underside of the patch. You don't want to get any of the medicine on your bare skin. Use an AED for a pregnant woman in cardiac arrest just as you would for any other person. If your workplace has an AED, you should familiarize yourself with it. Regardless of the type of AED, remember to turn it on first and follow the audible prompts that will lead you through the rest of the steps. Additional emergency equipment may be found in the AED, such as scissors, razors, wipes, gloves, and a barrier device. These items may also be found in a separate emergency or first aid kit.
The video will now pause to allow your instructor to lead a practice session with an AED trainer. These trainers simulate what a real AED would do, but they won't provide a shock. Now we're going to demonstrate how to put it all together. From scene safety and assessment, to providing compressions and giving breaths, to using an AED. Afterward, you'll get a chance to practice. First, check to make sure the scene is safe. Tap and shout to see if the person is responsive. Are you okay? Are you okay? If the person is unresponsive, shout for help. Help! Help! Ask someone to phone 911 and get an AED. Phone 911 and get an AED. Next, scan the chest for 5 to 10 seconds, checking for breathing. If the person is not breathing normally or is only gasping, provide CPR. Make sure the person is lying on their back on a firm, flat surface. Quickly move bulky clothes out of the way. If a person's clothes are difficult to remove, you can still provide compressions over clothing. If an AED becomes available, remove all clothes that cover the chest. AED pads must not be placed over any clothing. Now, tilt the head back and lift the chin to open the airway. Give 2 breaths. Remember, do not interrupt compressions for more than 10 seconds. Give another set of 30 chest compressions. Now, tilt the head back and lift the chin. Give 2 breaths. Once the AED arrives, use it immediately. First, turn on the AED by pushing the on button or opening the lid. Attach the pads to the person's bare chest. Follow the AED prompts and the pictures on the package or pads. Plug in the pads connector. Make sure no one is touching the person while the AED analyzes the heart rhythm and before you push the shock button. Press the shock button if the AED says to, and immediately resume CPR, starting with compressions. Now the video will pause and your instructor will help you practice putting it all together. So let's put everything together in terms of summary. Then we'll practice. Now that you've had a chance to practice compressions, you can see that providing CPR requires a lot of effort. It can be tiring to keep up the pace. Therefore, if someone else at the scene knows CPR, take turns providing CPR by switching at least every 2 minutes, even if you're not tired. As you help each other and take turns providing CPR, it's important to give each other feedback. While you're resting, remind the other rescuer to push down at least 2 inches or 5 centimeters at a rate of 100 to 120 compressions per minute, and to let the chest come back up to its normal position after each compression. You've just practiced life-saving CPR and AED use for adults. The video will now pause for your instructor to test you on these skills. Okay. So, ongea kuhusu AED for some time and then we are going to move into practice. Okay? So this is the AED. Okay? It's a training model. It does not give real shock. So don't worry. First thing is to turn it on. Okay? Apply pads to patient's bare What is chest. it saying? Plug in pads connector next to flashing light. So what are you going to do? Show me. Apply pads, plug in connector. Kwanza inasema nini? Apply pads. Right? To apply. Apply pads. Inasemaje? Apply pads. Haisemi hiyo. Haisemi connect. Anasema Anasema apply apply pad. pads. Unapata hiyo? Apply pad. Yeah. Kwa nini? Because once you connect, itaanza kuanalyze the Insert connector. so unaangalia tu hapa kwenye mchoro, yani kwamba where is it? Where do you have to place? So unaangalia unafuta ile nani kama kuna chochote and then basi hamna. Hapa una place wapi? Una place Apply hapa pads. moja. Insert connector. Yeah, firmly. lakini hapa inasemaje kwenye Hapa inasema apply hapa. okay, so apply. Apply. Au hivi? Yeah. Au hivi. Even Apply pads. ile Insert ile ambayo connector kumeweka mara ya firmly. kwanza. Low Sababu voltage. energy inatakiwa iwe
and then from here to here. Hapa kwenye apex au tukisema under the nipple on the side. Yeah, weka just for demonstration. Then una connect. How you connect? Sawa. Ukiconnect hapa kuna battery. Leo battery hiyo ina I think battery Analyzing low battery. analyzing reading itasema. Replace batteries. So analyzing reading. When you're analyzing reading, you're not supposed to touch the patient. Because if you touch the patient, your machine will get interference and will give you a wrong reading. Or it won't be able to analyze. So you see, he has already kept this. What will happen is, at a skip step number 1, which was apply pads. Analyzing heart rhythm. Analyzing heart rhythm. So Do not touch do the not touch the patient. patient. Afu unatakiwa umwambie what, do not touch the patient, please. Yeah. Shock Shock advised. advice. Wait, shock advice. So, Charging. and Hapa, when the shock is advised, you Stay can clear continue of with the CPR. patient. Then when it's saying stay Deliver clear with the shock patient, you now. again stay clear. Press the orange button. Now, everyone clear? Everyone clear. Shock delivered. And the person who's doing chest compression, Begin Anna, CPR. continue. In case una touch wakati ule Yeah, labda utapata shock. utapata shock. Na wewe utakuwa pale nafanya CPR. Hiyo itatokea. Lakini si utakuwa bado hujashika hii shock button. Yeah, as in hapa, yani ukigusa mgonjwa utapata shock. Ukiwa umeshaangalia. Yeah. So kama amekonyeza shock afu wewe pia umegusa mgonjwa, utapata shock. Sometimes it won't be that much, but sometimes it will be so much that you will also get the effect. So what do you see in this? You see T. What do you think that is? It's a heartbeat, right? But you have to follow that heartbeat with the compression. Wakati huo unaendelea na Yeah. wakati inaendelea iko on, Yeah. shock button tayari umeshashika, wakati huo unaendelea na Alafu baada ya 2 minutes ita analyze reading tena. So that itakwambia stop then again. Yes, wote ni heartbeat ya mgonjwa. Sio heartbeat ya mgonjwa. Hii ni ile kama ile ilikuwa to direct. Yeah, It's called a metronome. Yeah. It was directing us on how fast or slow to go in the chest compression. Let's practice now. Tutakuwa watu wawili, that means a team of two, the way the guys are. And then one person will identify that the person has collapsed. You do all the steps like from start. Seat safety, I'm safe, patient is safe, wearing gloves, checking for response, checking for calling for help, again checking if they're breathing well or not. Now breathing, start chest compression. Then one person will bring AED after one round of chest compression at the letter AED. And then that person will put the pads and everything, wakati yule mwingine anaendelea chest compression. 30 to 2, you have your pocket mask here, right? So you can use your pocket mask. 30 compression, 2 breaths. 30 compression, 2 breaths. Na huyo wa AED ataendelea na kazi yake. You understand? vitu vyote vitatu wakati mmoja. Yeah. Wakati huo. Yes. Haya, twende. AED za kutosha zipo. Kama ilivyoanza mwanzo. Do we have AED za kutosha? Easy minutes. AED kama alivyosema Dr. Morris is an external automatic vibrator. Ziko brand tofauti. Kwa hiyo tungependa tuwaelekeze na brand hii. Hii ya mwanzo ilikuwa ukifika nayo kwenye scene, you have to push the button so as to switch it on. Lakini hii hapa yenyewe una just open the case, AED inawaka. Sawa? Remove pads from package and apply to patient's bare chest.
parts zinakuwa kwenye ile package yake, una remove. Then kama ile pale ilipokuwa inasema, you take the parts, una connect to the patient's bare chest. Sawa. Then una connect the parts kama ile pale ilipokuwa inasema, sio? Connect tu hapa, itaanza kuelezea nini tunachukua. Apply pads. Insert connector firmly. Apply pads. Insert connector firmly. Apply pads. Insert connector firmly. The real AED, does they tell you all the instructions? Yes. Just the same as Same. this one? Same. They have the same instructions. Yeah. All over the world, it's the All, same. yeah, it's universal so that everyone can follow the same, but in different language. Okay. Hapa una connect hapa. Sisi pia tunaweza kutengeneza. We just have to go to China. Inasema Tell them this is my recording. Hii hapa, please. oh, connect ina analyze kama ilikuwa nafanya hivi. Kama hivi. Analyze, tunaona shock up rhythm, inasema ina count, then ina shock. Tofauti ya hii na ile, hii hapa ina shock yenyewe. Ile pale inaweza ile pale lazima ngojeze. Lakini pia unaweza ukaseti ukawa na shock kwa kutumia hii button. Kwa hiyo utaendelea hivi na hizi ndio hapo nampa oxygen. Ishafika 30. Huku inasema lakini kwenye hii huku haisemi. Then inakwenda kufika 30 hivyo. Sawa jamani? Kuna swali kwenye hizi AED. Kuna timu moja itatumia model ile, timu nyingine itatumia model hizi. Sawa? Kama ziko zile nyekundu, watu watumie nyekundu. Yeah, kama zipo then better. Kama ziko zile nyekundu, watu watumie nyekundu. Sawa. Ngoja niangalie. Hapo mtu mmoja atavolunteer kwa ajili ya real shock kama anataka. Simwambia kuutie mwenyewe. Yeah. Mimi nitatumia trainer model no problem. So you will have two people. One will be the person handling the AED and bringing the pocket mask for you, and you will start with chest compression. All of you have that valves, okay? Yeah. Keep it handy. There you go. Kwamba umewachia ile umewachia hivi. This green one. Okay.
In the morning. Okay, kwa kila mtu anafahamu matumizi ya AED. Yeah. Ofisini kwenu mnapofanyia kazi kwenu na AED? No. Mlishawahi kutokea mtu akakolapse wakati unafanya shughuli zako? Kuna mtu alishawahi kutokea? Haijatokea? Sana. Inatokea sana. Inatokea. Sasa ikitokea vitu gani ambavyo unaviwaza haraka haraka? Ikitokea mtu amecollapse, yuko unconscious, kitu gani haraka haraka kinatokea kichwani kwake? Unafanya sigara sasa kwa nini? Yaani why you think kwamba unataka Sasa ngoja kama assess tuona iko fit kwa ile sigara unafanya sigara then unakola watu tunatumia monitor ile kadi ya monitor ndio basi tunaziona. It's true, unaweza kutumia kadi ya monitor. Lakini kinachokuja kichwani, mmoja amecollapse. Kwamba alikuwa hawezekani kawa na usingizi, si ndio? Hawezekani kawa kalewa. Lazima kutoka kuna kitu kimetokea. Ni vigumu sana kwa mtu ambaye hana mafunzo ya kusoma akajua kwamba hii ni alimia gani na nimsaidie. Na ndio maana wenzetu wakatengeneza hizi gadgets automated external defibrillator. Automated means they are already being programmed to identify rhythms ambazo kwa kawaida zinaweza kufanya mtu akawa kwenye nini? Kwenye kadi ya arrest. Sawa. Kwa hiyo hii machine ukimwekea mgonjwa, it can definitely say this person has something that requires to be shocked. If it doesn't, then it will say shock is not advised. Maana yake mgonjwa inawezekana kawa na rhythm ambayo haihitaji shocking. Sawa sawa. Kwa hiyo umuhimu wa hii ni quickly kuangalia kama mgonjwa huyu ata benefit from a shock. Then if cannot benefit from a shock, utaendelea na chest compression. Lakini if it can benefit from a shock, then a shock can be delivered. Of course, ni kama tulivyokuwa na simu zetu. Kila simu yako ya mtu ina mambo yake yaliyotengenezwa, teknolojia yake. Nyingine tukiingiza kwenye umeme inazima, nyingine ukiitoa tu kwenye umeme inazima, sio? Kuna nyingine unaweza kaongea tu simu ikawa on, nyingine mpaka uonyeshe kisehemu fulani, sio? Hizo ni teknolojia mbalimbali za watengenezaji. For the same thing, kama ofisini kwenu mna AED ya Philips, inaweza ikawa tofauti na AED ya Zoll. Inaweza ikawa tofauti na AED ya kitu kingine. Na kama hizo kwenye hizi trainers ziko nazo tofauti. Unaweza kupata trainer au unaweza kupata AED ambayo ukifungua tu inawaka. Nyingine ndio ufungue na ufanye nini? Uiwashe. Na nyingine ukifungua tu inaanza kukupa maelezo. Ondoa nguo, fanya hiki, kama na vinyoleo, angalia uchukua wembe. Inakupa maelezo yote. Nyingine haikupi maelezo yote hayo. So, na ndio maana we want you to learn that they are gadgets called AEDs. AEDs, the way they are programmed. You need to put them on first to hear what does it say. Sawa. Sasa ukifungua tu inaanza kukwambia maelezo. Hii ndio ndio unaweka kwa maelezo.
then unafuata na kuja kuangalia zote zina the same kind of sequence, number 1, number 2, number 3, na zina same kind of color. This is green, means hapa, means kwamba hapa tusema put on. Hapa namba 2 ni sema maelezo ya yanatolewa, na hapa inaonyesha kama charge. This is a place where charging is, na mostly itakuwa ndio sema kwa kuni kwa ajili ya kutoa shock. Kwa kazi yako ni kufuata tu, what does it say? That's it. All LED you see in the world, you open up. Mara nyingi zitakuwa kwenye cabinet fulani kama ni public. You smash it to get the LED up. Open it. Don't say kama sijawahi kuitumia hii, because the use or the way you use is the same. So you open, and then you see where to open. You're going to open. So some of them, when you open, they start talking. Then you listen. Some of them you need to open and push the button. Number 1, listen. What does it say? Most of the instruction will be how to get the cables into the patient. So we want you to practice on how to use these AEDs. So you have AED here, AED there, AED here, AED there. Let's see how you're going to use it. Ideally, when you call for help, you expect the person who is coming will come with an AED. And that's the time that now you two are working together. The other person is doing chest compression, the other person is operating the AED. The person who comes with an AED leaves an AED, the other person who is doing chest compression will operate the AED, while the person who comes with the AED will take over chest compression. Why? Because you will be tired waiting for that person to arrive. Sometimes it takes several minutes before they come back. Suppose hapa AED ipo lakini kwa mkurugenzi, sio mkurugenzi hapa jibu lake kwa. Sasa mpaka ifike hapa wewe unafanya chest compression, utakuwa ushafanya nini? Ushachoka. Kwa hiyo akifika tu AED hii hapa, mimi na take over chest compression, you operate the AED. You start operating the AED. It may not be an AED sometimes. It could be a manual defibrillator, a really defibrillator that you're working in a hospital. Then the person will gonna put the person on the monitor and start operating that manual defibrillator. But all these things depends on where you're working, and that's why you must have this kind of training to see how you operate the AED that you have at your workplace. So let's see. So who and who are going to play? Boys, you want to take it. So let's go 5. So we are pairing, right? You can choose your partner. Okay, no problem. Partners, 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 partners. So we need 1, 2, 3, 4, 5. 5 pairs. Come. So 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and 1, 2 here. Okay, one person will be the person who realizes that someone has collapsed. The other person will come with the AED. Make sure this one, since we have told you guys that everyone should carry this, so apparently you are carrying it. So where is your valve? Where is your valve? The one who is going to do chest compression and breathing. The first round utafanya hivi. The second round the switch. Okay. Yeah. The one who is going to give breaths needs to have this connected. Yeah, and you should keep it ready. In emergency, everything should be ready and checked every day. So nahitaji ile valve kwa ajili ya kuweka. And then once you are going to take this charge, so utakaa pale. Assume kama haupo. Now if you don't call for help, fine. You have to call for help. Yeah, you have to call for help. Watu wa AED wakae wasimame hapa. Mkiitwa ndio mnaenda. Kama hujasikia, sieni. Haya, sawa.
So we are starting the same way. Okay? You're going to assess the patient like you umemkuta hapa, he's not responsive. How will you approach that patient? So, and you will have to assess the scene. Hapa AD nani? AD nani? Haya, njoo. AD, yani, if you don't call for help, no AD. Sound. Okay, everyone ready? Your AEDs are working? Everybody, na AED moja haifanyi. Ni hapa ndio ifanye kazi. Hizi nyekundu zote Angalia, nataka niwaongezee wale pale. Because that is also part of your checking. You need to check your equipment, right? If they are working or not during the day shift and night shift. If there is night shift. Apply pads located in bare chest. Plugging the pad connector next to flashing light. Hata hivi unaweza kufanya au unaendelea na chest compression kwa hiyo after the shock unaweza kubadilishana na kubadilishana after the shock. Because he's coming, he has to concentrate on the AED. You can even do that. It's actually a good idea. Kwamba wewe umechoka, anaweza ku take over. You can communicate that way. Hamna shida. You continue the first thing I'll do the AED. Haya, sawa. So what I would like you to do, weka hapa. Assume like as if you're doing it from here, so that there is space here, there. Okay. Start. There is a 50. So like our 60-year-old, 5 60-year-olds at different time zones, at different places collapsed. And you guys are there to help him out. So the first thing, team safety, I'm safe, patient safe. Sawa. Okay, let's go. 3, 2, 1. No response. No response. So only AED, no code blue, or no nani calling emergency. Yes. How is not 115 your hospital number which will respond. So after 30 breaths unatakiwa mpatie hewa. Uja prepare hiyo kitu. Unatakiwa uprepare wewe, sio yeye. So wewe ndio utapuliza, huyu atakuwa focus on the AED. Proper compression. Yes. The first thing you do is turn on the machine. Then the pads, then the connector. Until the AED turns on. Proper. Let's go video. Plugging pads connector next to flashing light. Charging. Apply pads plugging connector. Now you take So you have to say clear everyone, clear and you take over concentration by G and continue Now it's your turn. Just turn it off. It's your turn now to use the AED. So take it out, Lisa. Act like elbow straight, man. Elbow straight. Slowly. Enda na hii. Yes. Enda na hii.
You can always change, like you see. Wewe ukichoka unamwambia nimechoka, usiache tu. Sasa nimechoka, okay, take over 1 2 3. Ana take over 1 2 3. Usimwache tu hivi, like okay. Yani you are doing this 1 2 3 4 and all of a sudden unamwacha. Yani huyu jamaa atashangaa kwamba you know, and then the response time itakuwa nani itakuwa kubwa. Na unataka response time iwe ndogo, so you alert the person, hey, I'm tired, can you take over please? Okay, hi, 1 2 3, take over. Yeah, so umeisha charge. Sasa anakupatia check, right? Yeah, let's do it again. You are now assessing the data. So assess kama same very again and approach. No response. Help. Okay. Watch at the second kidogo. Unamwachia tu. Endelea. You have to after 30 unatakiwa. If you don't get breath, don't worry, just continue with chest compression. Apply pads to patient's bare chest. Plug in pads connector next to flashing light. One of the important things is that you should never stop compression. Oh, never stop. Even if I am trying to interrupt you, you shouldn't stop. You can talk to me while I'm interrupting you, but you don't stop compression. Endelea. Yani hapa hajakonnect kama. Unamwambia stop. Okay, let's assume anasema shock advice. Charging. No. When you say charging, you can continue. Charge. Stop compression. Here. Shock. Continue with the compression. This is how the sequence will go. So follow the ED because you should assume that you don't know how to use it. Yeah? Okay. So this battery is low. I think they must have had a glitch with the battery. Keep the breath. That's it there. How much? Mazoezi. It's good though. Yeah. So those who have not used the AED should now use the AED. And the person who was doing chest compression. Yeah. Stop, guys. Okay. Let's discuss. Let's switch off the LED. Okay. Few things that we have noted. So, ukifika kwa victim, what the first step that we're doing? Check the response. Kwanza utaangalia safety yako na ya mgonjwa sehemu alipo, kwa sababu kumbuka, if you're not assuring that area is safe, there is a chance other people that are coming to help you may be in danger. So, yes. So if it is the road, you have to make sure that the road is clear. So we have done that. The second thing that we are doing, you are calling for help. Calling other people to come, other rescuers to come and help you. What you are actually doing, you would like other resources to come and assist you. So jamani, hutaki tu watu waje kuja kufanya nini? Jamani Johnny, wanakuja kufanya nini? Piga picha. You want them to bring you something. You want them to send a message somewhere. See there? Yeah. So first,
is if kama uko mazingira ya hospitali au uko mazingira ya jengo, unasema kwamba bring me an AED. That's one. Kama uko mazingira ambayo unahitaji other people to know about that, about to support, ndio unakuja swala la kupiga 115 au 119 ili sasa ambulance ije kuweza kutoa support, kwa sababu wao watakuwa na vifaa na kila kitu kitakuwa, si ndio? These are key. Kwa hata unapokuwa hospitalini, you call people to come and assist you. What do you want assist? What assistance do you want? You want them to come with the AED? You want to call other people to come and assist you with what? With chest compression. Sawa jamani? Okay, fine. Mara nyingi huyu mtu aji mara moja. Hapa nimeona what we have done is when she called for help, we just arrived. You're so lucky. I can tell you, you're so lucky that you go and help and the help arrives at the same time. Oh my God. It takes a few minutes before that help arrives. Meaning kwamba initially you will initiate chest compression. You'll be able to give a breath. If you are unable to do a breath, you don't have protective gear, you can just continue with hands only until that help comes, sometimes after 10 minutes, sometimes after half an hour. It does not, yes, it does. So when the help comes, let's say the help came after an hour, half an hour, what is going to happen? What happens to the person who started chest compression? Is going to be tired. The quality of CPR at that time is like, you see, it's not as good. What you need to do is hand over that AED to that person, take over chest compression. This is an AED, I will take over chest compression. And then this person now is relieved, now can operate AED. Get the things out of the bag, put it on, follow the instruction, and while it is resting, then you take over compression. So, that is something that we have not done. Okay? Then it will continue doing that. If you do have pocket mask, or if you do have other devices, you can continue helping with giving. That person who is operating AED now can help with giving breath. And the person who came with AED now can do chest compression, right? Then it will go up to 2 minutes. Then AED will say again, analyzing heart rhythm. Then it means at this time you can't continue chest compression. It will say, don't touch the patient. What are you going to be doing this time? Right? Mnafanya kipindi hiki. Nani mlimwambia? Mnataka kufanya kipindi hicho? Wakati na analyze mnataka kufanyaje? Huyo alikuwa afanya chest compression atakuwa kipindi hicho. Amechoka. So now mnafanya nini? Exchange tena. Baba sasa hivi mimi nitafanya nini? Take over chest compression. Kwa nakaa sawa ku take over chest compression. Then that's going to be shock na shock. Mkisikia shock, maana kwamba at least you are encouraged kwamba the person still has got a shockable rhythm. Sawa sawa? Ukishaanza kusikia shock is not advisable, unaanza kidogo kuwa discouraged. Kwamba inawezekana tayari kusafari kisha kufa. Umeelewa jamani? So you do that until advanced providers come. Like maybe ambulance, sasa ameshasikia 119 imeshatuletea ambulance imekuja. Wao wakija kwa sababu ni paramedics, watu ambao wako more trained, ni manesi na hao daktari, then wanasema okay, thank you so much, let's take over. Wana take over. Then nyinyi sasa hapo ndio sasa. That's how continuum of care has to happen. Nyinyi sasa mtakuwa mtakaa pembeni, mtaenda kupumzika, wao wataendelea na watamchukua mgonjwa na kumpeleka hospitali and all that. Na swali moja. Cha kwanza ni kuhusiana na the real aid is actually. Yeah. And the part of saving the kama kucharge. Unaweza kurudi mkakaa. Yaani hebu nikusanye hivi. Unaweza kujua kama ina charge au inakuwa ina charge moja kwa moja au haina, how do you know that? Aha. AED inaweza ina charge yenyewe. Yaani kisha gundua, kwa sababu kumbuka kwamba imetengenezwa with the safety in mind. Kwa sababu wanajua kwa sababu huyu mtu anaoperate this AED may be a lay person. Madaktari hawatumii AED. Sawa? A lay person. Kwa hiyo imetengenezwa with the safety in mind.
that it will only charge when it detects that the leading is shockable. It has a shock is advised, charging, it charges by itself. You don't press any press to charge. Now, zipo AED, hata shock, itabidi wewe ufanye. Lakini zipo AED, shock pia ni premeditated tayari. Kwa sababu gani? Imesha observe kwamba huyu mgonjwa ana shock mwilini, ina charge yenyewe na itatoa shock yenyewe. Sasa, now with the increasing artificial intelligence, most likely is going to be doing it autonomously. Kwamba wewe ukishaweka tu pap, kila kitu itakuwa inafanya yenyewe, wewe una chest compression. And wengine, there are even machines that can just put on the patient, chest compression, shocking itakuwa inafanyika, hii wakati kumbeba mgonjwa kwenye ambulance, anaenda hospitali, hadi itakuwa inafanya yenyewe, chest compression and shocking appropriately as time comes. With the increasing with artificial intelligence, all these things can happen. Hata hii it can be viewed as an artificial intelligence. So inaweza kudetect yenyewe, inaweza kucharge yenyewe, na mpaka ina na mwingine za kutosha. What does it mean? It means this is an artificial intelligence. Sio? Sawa jamani? So this is the first part of first aid. And a part where someone has actually decompensated to the point amekwenda anapoteza fahamu na hana pulse. Lakini I can tell you, this is not the key of saving life. The key to saving lives is not chest compression. We wanted to show you, if there are important things are not done, then it will end up coming into a very hefty process of doing chest compression, and even sometimes the person may not even come back to you, because the chance of getting someone back to life is less than 30%. But if a proper first aid is given early, the chance of getting the person back to normal life is 80%. So, sasa tumeangalia the 30%, which we can all agree it is actually energy consuming. So let's look at the other percent, which is 80%, that is not as much of energy consuming. So jamani, I will go to first aid. Okay guys, like I say, that after the CPR that we learned today, okay, I will be finishing up with that, and then Dr. Rama will take over. So now Dr. Rama will take over with first aid. So I hope you enjoyed my part, and I'm happy to meet you all. So inshallah, if God wishes, we are going to meet again. Right? I hope, hopefully, not in the emergency department. Where to get this? Yes? Hapa yani sawa watatuorderia nani kwenye wherever they will buy it for, but they will send it to you. That is a guarantee. So you will get it. You just contact Dr. Ram. If you want my contacts, they have it, and you can email me. No, you can give my contacts. Give my contacts. Okay. Currently, I only have my email, so maybe you can take my email or my number. Which is better number? The number is 0786 431 063. So just WhatsApp me, say that you are in the class, and this is for you. Okay, because most of the time if you WhatsApp me, sometimes you call Princess 255. So, I don't know who is who. That's right. Okay, so okay.
Utapita tu pale. His name? Dr. Moise. Dr. Moise, yes. Dr. Moise is a English, African ameshajitambulisha. Alijitambulisha kwa mwanzo. Ni English physician and been training with himself for a long time. Na anafanya sana photo nani? Leo ni kazi na hiyo mic maana but maybe anafanya sana recordings za kwenye nani? Kwenye you know what we can kwenye nini? Kwenye social media anaongea, lakini mara nyingi anaongea zaidi I'll order a pair for him. lakini na mwingine huwa anaongea vitu vya kama first aid, anafundisha pia first aid, huwa na kwenye community yao wanafanya sana first aid. It's one of the people that anataka tu kufundisha zaidi first aid ili kuweza kusupport watu wa kwenye community, kwa sababu karibu asilimia kubwa ya Watanzania au wananchi wako nyumbani, hawako hospitali. Na tukiwa tunafundisha zaidi madaktari zaidi, wakati wako watu wengi wako nyumbani, ndio maana kwa tumekosa sehemu kubwa ya jamii ya kwanza. Lakini pili, matatizo mengi whether naumia au ugonjwa unaanzia mtu akiwa nyumbani, au unaweza kumfanyia na mwingine kama kitu muhimu hakijafanyika mapema, chance unaweza kwenda hospitali atapoteza kutibiwa na kwa studies zinaonyesha kwamba mtu akipata injury yoyote, kama akipewa msaada within 60 minutes, chance yake ya kurecover kwa kubwa sana, sawa, kuliko kama akikosa that. Okay. All right. So let's go now into basics of first aid. Sawa jamani? Tulisema first aid inaweza kusababisha recovery
au kupunguza maumivu au kupunguza morbidity ya mgonjwa by how much percent? Almost 80%. Yaani mimi nikiumia hapa sasa hizi, ukiweza nyinyi mkalipa first aid, maumivu yatapungua. Sawa? Chance kwamba mgonjwa atahitaji physio baadaye itapungua au itakuwa hamna, labda nyinyi mnaweza mkaa kwa sababu ndio mbaya. Tunasema kwa sababu tunapaje tumkushie mtu asije kwenye physio kwetu sisi. Sawa? Lakini chance chochote kingine ni nini? Damu. Kama nimekatwa na vuja damu hivi, nikianza kuvuja hapa sasa hivi mpaka nafika Muhimbili au mpaka nafika hospitali, kiasi gani damu kimepotea? How much of blood? Too much, right? And then what will happen? Even if it is just a cut, small cut here, but it will require me to be admitted for blood transfusion. It will require me to ask my family to come and donate blood. So how much of that is going to be? And sometimes I can go on having a renal failure, then I go in the ward and probably require dialysis at some point. So you see, by just a simple thing that I just had a cut, a glass cut, or maybe when I was chopping onions at home, I had a cut, or with my knife, or maybe something like that. But this will take you to even the ICU. But a simple stopping the bleed, it will help to stop all this process. And only at the Zahanati or at the clinic, it will help to do all those stuff. Not only that, there are many other things that are important. So let's go through the first aid, and we're going to go into simple details and unpack some of the things that probably you used to know or maybe you don't know at all. Kuna swali? People are Umechezesha flash. Basi, nani? Anza tena. Kuna swali jamani? Vitu gani unafikiri vinahitaji first aid? Nyumbani au ofisini, vitu gani unafikiri vinahitaji first aid? Kujikata, so small cuts, burns, what else? Choking, what else? Fracture, okay? So there is a fracture. You know, in the bone, there are three things. There is the bone itself can be fractured, right? But before the bone, what else? In the joint, what else do we have in the joint? So there's a ligament, okay? Tendons holds the bone to bone, right? And then between the joints there is something that cartilaginous, those ones. So these things, when they get torn, or when they get twisted, or they get sprained, that's where you get, it's not really fracture, but actually the tendon, or maybe the cartilage, or ligaments have been torn. And therefore something has to be done during that time. This is the time when you say, oh, apply ice, or maybe elevate the leg, or leg. These are first aid before the orthopedic surgeon can see and evaluate. If nothing has been done, you're putting more stress on the area, you will see, you got your injury, only small injury yesterday or last year, but until today, you're still having pain. Why? Because the process was not adequate enough to heal that area. So let's see what you can really do in various type of injuries and what can actually help you into assisting with the healing or assisting with the abating.
wao kwanza flash. Window iliyofungwa mpaka inaonyesha. Hii haitaki kufunga. Chini yake. Ya, hapo tayari. Products are shown for demonstration purposes only. The American Heart Association does not endorse or recommend any specific manufacturer or product. For the purposes of this video, actors may not always be shown wearing personal protective equipment. You can make a difference, even save someone's life, if you learn to recognize and respond to common emergencies. Hello, and welcome to the American Heart Association's Heart Saver First Aid course. In this course, you'll learn the basics of first aid, the most common life-threatening emergencies, how to recognize them, how to call for help, and how to perform life-saving skills. This course will help you learn in several ways. Your student workbook covers all the materials and includes quick reference guides. And this video gives you facts and shows you important skills. However, not all topics are covered in the video, so it's important to read your workbook to learn about additional topics. If you complete all the course requirements and demonstrate the skills correctly, you will receive a course completion card. Studies show that you need to review this information frequently to maintain your first aid skills. Now, let's see how training in first aid can help you save someone's life. First aid is the immediate care that you give a person with an illness or injury before advanced training arrives and takes over. First aid can be initiated by anyone in any situation. It may help someone recover more completely or more quickly, and it could mean the difference between life and death. Most of the time, you'll give first aid for minor illnesses or injuries, but you may also give first aid for something that could become life-threatening, such as applying a tourniquet for severe bleeding or giving epinephrine for a severe allergic reaction. Let's define some terms you'll hear throughout the course. Responsive refers to someone who moves, speaks, blinks, or otherwise reacts when you tap them and ask if they are okay. Unresponsive refers to someone who does not move, speak, blink, or otherwise react. You should know that during an emergency, it is possible that someone might become unresponsive. If you haven't had any training in CPR and you aren't learning it today, hands-only CPR is recommended for use on teens or adults whom you see suddenly collapse. To provide hands-only CPR, phone 911 and push hard and fast in the center of the chest at a rate of 100 to 120 compressions per minute. During an emergency, the 911 dispatcher may be able to instruct you on how to give hands-only CPR. For more information on hands-only CPR, go to heart.org/hands-only CPR. Refer to your student workbook or ask your instructor. In this course, we will tell you when you may need to provide CPR. If you know how to provide conventional CPR, which is compressions and breaths, provide that. If you don't know conventional CPR, provide hands-only CPR. When you give first aid, you or someone else will need to get the first aid kit and an AED. An AED can be used along with CPR. The AED, or Automated External Defibrillator, is a lightweight portable device that can identify an abnormal heart rhythm that needs a shock. The AED can deliver a shock that can help convert a rhythm back to normal.
AEDs may be found in public locations, especially high-traffic areas such as airports, shopping malls, and casinos. It is very important that you become aware of the location of the nearest first aid kit and AED so that you may provide the best possible help to someone who is ill or injured. As part of First Aid Basics, your role as a first aid rescuer is to recognize that an emergency exists. Make sure the scene is safe for you and the ill or injured person, phone 911, and provide care until someone with advanced training arrives and takes over. You become an important part of emergency medical services, or EMS, when you phone 911. Another first aid basic that applies to almost all emergencies is to ask if you may help. Anyone has the right to refuse help. When you come upon an ill or injured person and the person responds, introduce yourself and ask if you may help. If the person wants help, give first aid specific to the illness or injury. If the person does not want help, ask them if they want you to phone 911. If they do, phone 911 and stay with them until help arrives. If the person is confused or can't answer, assume the person wants help. It's important to know that first aid kits should contain the supplies you'll need in most common emergencies. Your student workbook contains a list of what is usually kept in a kit. Each kit may be different, however, so if you are in charge of the first aid kit, please check your list to see if there are additional items you need to add. The list divides recommended first aid kit supplies into two categories, Class A and Class B. Class A kits are suitable for homes or smaller workplaces. Class B kits are for larger workplaces and are designed to treat injuries more often found in densely populated workplaces with complex or high-risk environments, such as warehouses, factories, and outdoor areas. Use your best judgment on what class is most suitable for your location, and always be sure to restock the kit after an emergency. Initially, you may be hesitant to act in an emergency. You may be worried about doing the right thing, or worried that someone else could provide better care, or even the sight of the injury might be overwhelming. You never know when you might encounter an emergency where you are the only one that can help, and your first aid actions may make a huge difference in the life of someone in need. After completing this course, your confidence and ability to respond in emergency situations will be greatly increased. You'll be more likely to help if a family member, coworker, friend, or even someone you don't know becomes ill or injured. And if you have questions about whether it's legal to provide someone first aid, all states have Good Samaritan laws. These laws protect anyone who provides first aid. For more information on Good Samaritan laws in your state, check your state government's website. It keeps you safe from blood and other bodily fluids, such as saliva and urine. Additionally, eye protection can help shield you from chemicals or poisons that may be nearby. First aid kits may also contain a pocket mask for giving breaths in case you need to provide CPR. And because some people are allergic to latex or have developed sensitivity to latex that can cause serious reactions,
You should use non-latex gloves if at all possible. As a reminder, if you are in charge of the first aid kit, remember to keep it stocked with all of these items and the additional items listed in your student workbook and to restock after any of the supplies are used. While the AHA always recommends the use of PPE, and this course will often show PPE being used, it's possible you may find yourself in an emergency where PPE is unavailable. In this situation, use your best judgment for how to render first aid. You should always wear PPE whenever there is visible blood or other body fluids. However, if the person's blood does make contact with your skin or splashes in your eyes or mouth, take these steps. Remove your gloves if you are wearing them. Immediately wash your hands and rinse the contact area with soap and lots of water for 20 seconds. Rinse your eyes, your nose, or the inside of your mouth with plenty of water if body fluids splattered in any of these areas. And report to a healthcare provider as soon as possible. Most of us have worn some type of glove in our lifetime, and you probably removed them without much thought. However, because of the high probability that gloves worn while providing first aid have been exposed to bodily fluids, the risk of infection is significantly higher than in other situations. For this reason, using protective gloves and taking them off correctly are important steps when it comes to your safety and the safety of others. While wearing gloves helps to protect you from exposure to body fluids, improperly removing them can impact the protective effects and expose you to germs and disease. Let's watch how to remove protective gloves. First, grip one glove on the outside near the cup and peel it down until it comes off inside out. Cup it with your other gloved hand. Next, place 2 fingers of your bare hand inside the cuff of the glove that is still on your other hand. Peel that glove off so that it comes off inside out with the first glove inside it. If blood or other body fluids are on the gloves, dispose of the gloves properly. Put them in a biohazard waste bag if available. If you do not have a biohazard waste bag, put the gloves in a plastic bag that can be sealed before you dispose of it. Always dispose of protective gloves properly so that anyone who comes in contact with the waste bag does not get exposed to blood or other body fluids. Okay, so I think now you're getting the point that anything that comes from another person is potentially harmful. That's a universal precaution. So give me an example of potential hazardous stuff from another person. It could be blood, could be vomitus, yes, it could be urine, it could be saliva, what else? Yes, feces, yes. What else? Sweat, yes. Anything, even sperms. Okay? Even squids, the same thing. They are all potentially hazardous. And if you can see in the infections or HIV infection, for example, they say around 0.01% body fluids, every area there is a potentiality of having acquired HIV infection from saliva. That's why oral sex is an issue. Okay? Sperms, blood. That's why even if you have, you've got a needle prick, there's the potential of exposure to infection. So any infections differ. When you're talking about malaria, probably you may not get acquired malaria because of saliva. But depends on, if you're talking about hepatitis, it could be. If you're talking about HIV, it could be. So any type of infection, for example, TB, you're not worried about it, blood infection, but it comes from air. COVID, we have seen about that. So there are many germs that we do have. We may either get to
the person or collect it from the person. Either of that. So we have to protect. So eyes, you know, sometimes I've got an eye infection, or what you do, you treat it by doing what? You're putting the medication in the eye. So there is a mucous membrane. These mucous membranes can actually get something into it. So eyes could be an area. Where else? Through air. It can get you through the body. Can communicate, because this will communicate with the lungs. Okay? If you've got any cracks in the skin, because the skin is like an envelope, right? When it is okay, it's intact. But when it breaks, it means there is an entry of any germ can go in. Alright? So how do you protect? How do you protect the eyes? By having goggles. How do you protect the body? Apron, right? Or boots. That's why you see people going to the lab, they have got those boots. Or sometimes even coveralls, right? If you're working in the chemicals, right? How do you protect the hands? Gloves. And these gloves depends on which type of things that you are being involved with. If it is something heavy chemical, you can see even the gloves, it becomes even more to protect the skin. If you're dealing with patient, then it's all in the gloves that we have. Again, we do appreciate that there are allergies, because most of the gloves are made of what? Latex, right? So there are people who have got allergy to latex, then you can use non-latex gloves. That's why if you look at these gloves, they say medical latex examination gloves, meaning that if you do have latex allergy, then you cannot use these gloves. Anyone with latex allergy. Okay, so you have used gloves before. How do you don gloves? Put on gloves. It also has two. Let's see. So in every first aid kit in your workplace, you must have that. But we have goggles here. Okay. All right. All right. Jamani. Mtu yoyote ambaye na hivyo vitu ambavyo unajua unataka kumfanyia kazi, unataka kumsafisha mtu, hata na mtoto. Watu wazima wanatembea na mambo mengi sana. Sawa, unataka kumsafisha sijui mama, sijui baba, regardless is potentially harmful. It could be harmful to you, to her, or you will take it to someone else after completing. So this makes sure that substance actually is contained within these gloves. At least you also can also see it is here. Then you can clean. So that's how. Then you work on. After working on, it means all these hands are actually contaminated with the whatever germs that we have collected from the person that you are working on. So you get what needs to happen here? You need to move. Sometimes you can use only one pair of gloves. If you have got multiple tasks, okay, you can have double gloves. Meaning that the dirtiest task you can do area, and then remove, continue with a lighter task. For example, you are cleaning in the toilet, you have got double gloves, then you can remove, and now you want to clothe the person, right? Now you can continue clothing with a lighter gloves. So that, because you still need to protect yourself, because after removing these ones, getting the second pair is going to be difficult. Why? Because your hands are going to be a little bit wet. When they are wet, getting the gloves is going to be difficult. So that's what okay, good. How do you remove the contaminated gloves? Okay? How do you do? Okay? He says you both go, so Andrew, stand up, show us. Okay? Let's demonstrate, okay? Okay, so literally you hold okay. this end.
You hold it there. Everyone hold. Everyone hold. You hold here. Yes. And then squeeze it. Okay. Then you peel off. You peel. Yeah. 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 Okay. And then put it. And then everyone is in the same step. Okay. Everyone same step. Okay. Okay. And then you take 2 fingers. 2 fingers. You enter to the other side. You enter there. Okay. Okay. Everyone in the same step. You peel. Okay. Go that way. And that's it. Okay. And then You fold it. so it should be only one part and in one hand. And then where do you throw it? Do you apply 5S in your department? The government has given 5S thing, and one of the things is how you dispose this stuff. Okay? They are written, so there are 3 boxes there which you choose which one you're going to have. Is this contaminated? Is it high risky? So there is red, yellow, and whatever, right? So you put in yellow. In the yellow, because this you put in the yellow. Okay? For Tanzania it's the yellow, but in other places you have to read, because in other places red is one. But depends which one, which guidelines you're using. So every time, in whatever place that you're going to work, read what you need. If it's your home, let's say you're in your home, how are you going to put it? So find a bag. A bag, put in a bag, and until you finish whatever, then you can go and dispose accordingly. So this is the first step. Then after this, what happens? You done? After this, you're done? Then you need to go wash your hands. And you already checked. So we're going to see removing gloves, of which you've already done, washing hands, and finding the problem. You can have it and later we pass by and do it. So this is what we have done, for which Andrew has already shown to us. First, grip one glove on the outside near the cup and peel it down until it comes off inside out. Cup it with your other gloved hand. Next, place 2 fingers of your bare hand inside the cuff of the glove that is still on your other hand. Peel that glove off so that it comes off inside out with the first glove inside it. If blood or other body fluids are on the gloves, dispose of the gloves properly. Put them in a biohazard waste bag if available. Yes, you may still go to a chemist or a pharmacy and buy biohazard bags if, for example, you are working with a high-risk patient at home, let's say, at home or in office. So you can have these ones, and every time you seal, and then when you go to work, maybe because you put those incinerators or whatever, or you put it, especially then you can dispose there as such. All right. You should always wash your hands after removing gloves, just in case some blood or body fluids came in contact with your hands. To wash your hands properly, wet them with clean running water, warm if available, and apply soap. Rub your hands together and scrub all over for at least 20 seconds. Then, rinse your hands with lots of running water. Dry your hands using a paper towel or air dryer. If possible, use your paper towel to turn off the faucet. If you can't wash your hands right away, use a waterless hand sanitizer containing at least 60% alcohol. Rub your hands together for at least 20 seconds or until the sanitizer covers the tops and bottoms of both hands and all fingers, whichever is longer. Then, let the remaining sanitizer air dry. As soon as you can, wash your hands with soap and water. Washing your hands well is one of the most important protections you have against infection. While you learned hand washing today because of the possible exposure to body fluids while providing first aid skills, properly washing your hands is one of the best ways to protect you from germs in your everyday life.
Washing your hands often and not touching your face is one of the best things you can do for your health and the health of those around you. And this is one of the skills that you can start teaching your children even today. How to wash hands. Simple. Using normal water at home. Children should practice on how to wash hands because when they work at the school, when they play, or when they come home, when they come from the toilet, when they go to the eat, this is the simplest practice that we can teach everyone how to do the simple practice. Because sometimes, seriously, we get eye infections because of our hands. Because we take from where it is, put it in our head. That's why we can see, most of the time when you put one eye infection from this side, you get it from the other side. The person who brought it here, it's your hands. Nothing else. And that's why sometimes we say, when you get diarrhea, it's also here, here. Simple as that. Nothing else. It is the same thing. Because most of the time it's a fecal oral transmission. Well, how do we know someone has got a problem? Is a key into providing first aid. You don't need to become a doctor, or you don't need to become a nurse. It's simple. Let's see how we find a problem on something. We talked about assessing the scene to be sure it's safe and taking precautions, such as wearing PPE. Next, you must assess the ill or injured person to find out what the problem is before you give first aid. Let's look at the steps. First, make sure the scene is safe. As you approach, look for what could be causing the problem. Next, check to see if the person responds. Approach the person, tap them, and shout, "Are you okay? Are you okay?" If the person doesn't respond and you are alone and have a cell phone, phone 911 and put your phone on speaker mode. Otherwise, send someone else to phone 911 and get the first aid kit and the AED. Check to see if the person is breathing. If the person isn't breathing normally or is only gasping, begin CPR. If the person is responsive, ask them what the problem is. A person may only be able to move, moan, or groan when you tap them and shout. If so, phone or send someone to phone 911 and get the first aid kit and AED. If the person is responsive but can't tell you what the problem is, look for any obvious signs of injury, such as bleeding, broken bones, burns, or bites. If you see any of these obvious signs, you'll need to render first aid. Finally, if the person is breathing but not responsive and you see no obvious signs of injury, look for any medical information jewelry. This jewelry tells you if the person has a serious medical condition. Common examples are diabetes and epilepsy. As we wrap up first aid basics, it's important for you to know that you may learn private things about the person you are helping. Keep private information private. Share information about an ill or injured person only with emergency responders when they take over. Private information? Private. I know sometimes maybe you want to post on Facebook, whatever, that is private information. But I did not ask you to do that. And these are the things that will put you in jail. Yes, you have decided to give help. But by giving help, you had access to very private information. It could be one of the reasons where Good Samaritan law, even if it exists, it will put you in jail. Why? Because you knew something about me. You went to tell someone else about me. Now that is not a good thing. You see? Because yes, I'm there. But unfortunately you found my boxer is not in good shape. And after that, that guy. His boxer is in bad shape. But that is not first aid anymore. Because you went into giving private information to someone else. And that becomes a problem. Still, you may have people wearing bracelets. In some culture, people explain their illness or explain their things by writing on bracelets. And it's part of the first aid. When you see someone is whatever,
to see in wallets, to see where it's written. It could be here. Someone has written something. Please inform my wife and written a number. Especially these tourists that they come in. They may have a bracelet that is written something. I'm allergic to something. I'm 1, 2, 3, 4, 5. Or maybe my blood group is 1, 2, 3, 4. Or maybe I've got something in my heart. The reason is they want to tell you so that you can take further steps. Those information is to assist with the first aid, not for something else. And then it can actually help you into telling the hospital that this person I found is 1, 2, 3, 4, 5. Sometimes opening a wallet is to see, because some people, they write contact numbers in that wallet. Kwenye wallet zetu usiweke tu hela. Don't just put money. Of course, money will never get it back, but at least the contacts. Put the contacts of the people that you think these are important to be reached. So, very important. It will help you. The other thing that we've seen, what have you seen in the finding a problem? That's important. Moving on. In finding a problem, what did you see? So we have seen about looking at the scene, okay? Start doing something, observing the person, checking if the person is breathing or not breathing, and then staying with the patient until advanced help comes. So, yes. Okay, we'll move from there. Now, there are so many things that we ought to give first aid. I will start with the injuries. They are the medical. I know there are medical issues, but this gentleman is going to be here with us for a very short time. So I'm going to start with the injuries and see what are the things with the injury and how we can approach them. So. Do we agree? What injuries that we have every day that you see or you hear from home, not in the office, home? What injuries? Falls result to what? Bleeding. See here. Then what else? Sometimes you're cutting the you chop off the finger, right? Someone is saying burns. Someone says, what else? You see bleeding from the nose? You haven't had that kind of situation? Eh? Watoto wenu wanakuja au wa baba au wa mama au bibi. Si ndio? Bleeding from the mouth, tooth injuries, watoto wale meno kutoka. Watoto wenu waliona? Mama jino hapo. Au wameanguka huko jino limekatika. Haijatokea. Wala mna mtu anataka kukunjika jino. Mimi nishawahi kudive bwana kwenye ndani moja katika jino. Kipindi hicho. Eye injuries happen, internal bleeding happens, and all other things do happen. How do we go about? I'm going to choose some of them and then go quickly letting you know on how you can approach. So, yes. Good. External bleeding. In this part of the course, you'll learn about external bleeding. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, a non-fatal workplace injury or illness occurs every 11 seconds. Workplace injuries can often result in external bleeding. Most bleeding is minor and can be treated without advanced help. Getting the first aid kit is an important step to control bleeding quickly. Because it will contain the dressings, bandages, gloves, and manufactured tourniquet you may need to render first aid. It's important to stay calm, as bleeding often looks worse than it is, and most bleeding can be stopped with pressure. With all bleeding injuries, your first action should be to identify 2 factors to guide your care. 1, the amount of bleeding, and 2, the location of the bleeding. Minor bleeding occurs from small cuts or scrapes and is easily controlled often with a simple adhesive bandage.
For minor cuts anywhere on the body, wash the area with soap and water, and then apply a dressing to the wound. Once the bleeding has stopped, you can apply an antibiotic ointment if the person has no known allergies and an adhesive bandage. This method has been proven to help wounds heal faster and more effectively. For more severe wounds, it may be necessary to use bandages, dressings, or a manufactured tourniquet. A dressing is a clean material used directly on a wound to stop bleeding. If you do not have a first aid kit, or your kit does not contain gauze dressings, you can use any other clean piece of cloth. A bandage is material used to protect or cover an injured body part. A bandage may also be used to help keep pressure on a wound. If necessary, you can hold gauze dressings in place over a wound with a bandage. A manufactured tourniquet should also be included in your first aid kit. They come in several different styles, so you should become familiar with what your kit includes. If the wound is bleeding more than can easily be stopped with an adhesive bandage, you will need to determine whether it is non-life-threatening or life-threatening bleeding. Consider a wound to be life-threatening if the flow of blood is continuous and steady, and if the volume of loss appears large, about equal to half of a 12-ounce can. You do not want to wait for blood to accumulate to take action, as cuts that may seem more moderate at first can become severe if the person is on certain types of blood-thinning medications, like aspirin. It is important to not underestimate the amount of blood loss and be prepared to take action. With any bleeding, these are the steps you should take. First, make sure the scene is safe. Be sure you and the injured person are safe from whatever caused the bleeding. Then, send someone to get the first aid kit. If possible, have the person apply direct pressure to the injury while you are quickly gathering supplies. Put on gloves as soon as they are available. If the bleeding is non-life-threatening, apply a dressing to the bleeding area. Put direct pressure on the dressings using the heel of one hand, with the other hand stacked on top of the first. If possible, keep your arms straight while applying pressure downward onto the wound. Direct pressure should be firm, steady, and constant. Do not remove pressure from the wound to add more dressings. Also, do not remove a dressing once it's in place, because this could cause the wound to bleed more. Continue holding firm pressure until help arrives or the bleeding stops. Releasing pressure too soon can allow the wound to start bleeding again. If the bleeding does not stop, press harder. Keep pressure on the wound until it stops bleeding. Once the bleeding stops, or if you cannot keep pressure on the wound, wrap a bandage firmly over the dressings to hold them in place. A person with bleeding should be seen by a healthcare provider as soon as possible, because the person may need stitches or a tetanus shot. You've just learned the steps for providing first aid for non-life-threatening bleeding. But what if the injury is more severe? Life-threatening bleeding can occur from a variety of traumatic injuries, like car accidents, cuts from glass, accidents involving saws or other tools, knife penetration injuries, gunshot wounds, or falls from a height. You should always phone 911 first when there is life-threatening bleeding. If the person has life-threatening bleeding on an extremity, like an arm or leg, you will need to use a tourniquet. The first aid kit may contain a pre-made or manufactured tourniquet. If it does not, we recommend adding it to your kit, especially if your workplace meets the requirements of Class B locations. There are different types of manufactured tourniquets. For the purposes of this course, let's look at how to apply a windlass rod-style manufactured tourniquet. First, apply the tourniquet 2 to 3 inches above the bleeding site on the person's arm or leg, closer to the heart. Do not place the tourniquet on a joint, such as a knee or elbow. Go above the joint if necessary. Next, pull the free end of the tourniquet to make it as tight as possible and then secure. Then, twist the windlass or knob until bleeding stops. You need to twist the windlass as tight as possible to stop life-threatening bleeding. Tightening will often cause pain, but it will minimize blood loss. Finally, secure the windlass and note the time the tourniquet was applied. If a manufactured tourniquet is not available and direct manual pressure with or without the use of a hemostatic dressing does not stop life-threatening bleeding, a first aid provider trained in the use of an improvised tourniquet may consider using one. If the person continues to bleed after you have applied a manufactured tourniquet, apply a second manufactured tourniquet above the first.
closer to the heart. If they continue to bleed or a second tourniquet is not available, pack the wound and apply pressure as follows. If the bleeding is life-threatening and is located on a body part that is not the arm or leg, like the head, neck, chest, or abdomen, you should pack a wound and then apply pressure. Packing can also be done if the tourniquet does not stop the bleeding in the arms and legs. Packing the wound means taking a material like gauze or clean cloth and placing it tightly into the wound. Continue to apply direct pressure until the bleeding stops. Stop the Bleed is a national awareness campaign and call to action that encourages bystanders to become trained, equipped, and empowered to stop or reduce severe bleeding before professional help arrives. The AHA supports raising awareness about Stop the Bleed's efforts to minimize injury and death caused by blood loss. If you're interested in more information on this campaign, including additional resources, visit stopthebleed.usuhs.edu. Okay. Bleeding. Any one of you who have never seen someone bleeding? Any one of you who has done something after someone has been bled? Okay? Bwana unajua kama mtu ana bleed? Show me. Kidogo. Ufanye ukuta. Sindio? Tunafanya hiyo. Unanyonya kidogo, sindio? Ukufanya ukanyonya. Ulifanyaje? Mimi naamini nishatokea. Hata kwa mwenyewe. Ulifanyaje? Tatumia tu hizo njia au kusafisha kidogo na weka kunyonya. Kama mimi nataka mtu anyonya. Nimeona wengi kunyonya hapana. Nimeona wengi tu mtu amepigwa rungu damu katoka kwa kule kutumia mashati yake funguo kufunga. Na baadhi kama nyingine mguu mbili sana tukafunga, lakini sio kama tourniquet ile kwa tambaa tukafunga sana. Mwingine alivunjika tena hivyo na funga alafu kaweka kwenye mbao. Okay. Kama transport kwenda hospitalini. Key message hapa ni nini? Damu is kama hela. Sawa? Damu ni kama huwezi kuiacha ikaondoka, yaani utaiacha tu. Hata ikiwa shilingi 5 lazima utaiokota. Yaani lazima utokote. Umeelewa? Yaani damu ni kama hela. Ni kweli. Unajua ni sisi hapa tulivyo. Unajua tuna lita ngapi ya damu? Kaka? Davis. Una lita ngapi ya damu unafikiria? Mwili wako wote una lita ngapi ya damu? 5 mpaka 6. Sawa? Wanasema 90 mils per kila kilo moja. Ndio? 90 mils katika kila kilo moja. Kuna katoto kadogo kale kana kilo 2 ndio kana 180 pekee yake. Na 180 ni soda ngapi? Sio? Kwa hiyo tunataka mmoja tu lile ndio damu yetu tunatembea nayo. Sasa ya shumu lita moja imetoka. Maana yake 1/5 imesha ondoka. Chukua kama lita 2 zimetoka. Maana yake nini? Na unajua unit moja ile pint ya damu ina kiasi gani? Milizi ngapi? 450. 450, 450 sama na hiyo. Sawa? Na unajua inakupa HB ngapi? 0.9. You see? 0.9. Sasa jifikirie lita moja. Ziko ngapi zile nani? Unit ngapi kwenye lita moja? Kama 2 point something. Hizo ni HB ngapi zimepotea? Kwa kila lita moja ni kweli. Kwa kama gramu 2, si ndio? Sasa wewe mtakuna nini damu yako kwa kawaida 10.5. Si ndio? Sasa kama 10.5 ndio kwa kawaida yako ni Amerika. Alafu umepoteza tena unit, yani umepoteza lita moja ya damu. Maana yake ni unahitaji transfusion. Sawa? Na ndio maana naambia it's very important. Mungu katupa lita 5 ya damu. Kwa hiyo damu unapoona inatoka unatakiwa quickly. Sizungumzii physiological blood. Physiological blood tayari Mungu ana account for it.
Sasa jamani. Mungu tayari anafanya nini? Ana account for that. Yaani kisha pigia mahesabu kwamba huyu anatoa hapa anarudisha hapa, kuna hiki na hiki anajua. Lakini nazungumzia kwa mtu ambaye hana physiological au hiyo physiological blood tayari ipo na unakuja tena mwingine fani inatoka. So how do we know this is non-life threatening bleeding? Moja, kidonda chake kidogo. Sindio? Pili, iko sehemu ambapo unaweza control. Sindio? Tatu, umeapply tu pressure ndogo. That's non-life threatening. Kama bleeding is continuous, regardless of the simple measure that we've done, this is life threatening. Sawa? Kama inatoka kwa pressure kubwa, au sehemu inatoka ni pakubwa, au inatoka katika eneo unaona hiyo life threatening. Sababu kujifikiria ile pressure, how much of blood will be losing in a minute? Itakuwa kubwa, si ndio? Sasa tunafanyaje? Umesikia kitu kinaitwa gozi? Gozi unaelewa? Gozi ni nini? Nafahamu gozi. Si ndio gozi na hiyo gozi. Yaani kama hii tutafungia inategemea. Naweza kama hii, si ndio? Hiyo imekatwa hivi, nyingine kubwa kama hivi. Kuna ingine inaitwa abdominal pack or something like that. Yaani kwa ajili ya kufanyia packing kwenye nani abdomen, si ndio? Lakini kubwa gozi something like this. Si ndio? Ziko ndogo kabisa kulingana na vile. Mnafahamu na vijana mpaka plaster vina vigozi vidogo katikati pale. Kwa hiyo inategemea kaka sehemu kadogo unaweza kutumia plaster vikatosha. Si ndio? Haya. Bleeding imetokea utatumia kwa sababu iko clean cloth ambazo zinazokuwepo. Tunatumia ziko sterile na non sterile. Si ndio? Of course, vitu vyote ambavyo viko nje nje contain something sterile. Ukipata sterile is not a problem. Lakini so anything that goes inside the body inabidi iwe nini? Sterile. Sawa? Haya. Is it useful to have it at home? Yes. Eh? Yes. Wewe unao nyumbani? Yes. Ipo nyumbani. Okay. Kwa hiyo meaning kwamba kila mmoja wetu nyumbani pale you must have a first aid. Mimi mwenyewe si. Na nisema daktari ndio tunafanya mtu mmoja ajabu sana. Sawa? Lakini tunatakiwa tufanye nini? Tuwe navyo. Kwenye gari yako baba kuna first aid kit. Unajua ni sheria kabisa. Sheria usalama barabarani kila gari inatakiwa na first aid kit. Kwa kuna fire extinguisher. Sio? Lakini kija kuangalia sisi wote hapa kama Mungu ametujalia kuwa na magari, hapo una first aid kit kwenye gari yako. Bora ni muhimu kila mtu kwenye gari yake kuna first aid kit. Na kwenye first aid kit ndio kuna nini? Kuna vitu kama tochi, kuna zile jumper cable, kuna nini? Vitu muhimu. Sawa, kwa ajili ya kusaidia wewe unapokuwa barabarani. Sawa, kwa hiyo breathing kwanza tutafanya simple maneuver, chukua. Na ukijaza bosi za gloves. Sio lazima wewe ndio ufanye. Inawezekana kamwambia Irene, you're bleeding. Hebu chukua kwa au na pro. Ishike. Akajishika yeye, aka-apply pressure yeye. Sio lazima ufanye wewe. Wewe ukamguide Irene to do the things kama yuko awake na yuko oriented. Na ukamwambia twende hospitali. Naruka. Shika. Hey. Kwa nini hapo? Unaona? You can still escort a patient ambaye au mtu ambaye ana bleed kumwelekeza mpaka anafika. Kikubwa kazi yako ni ku observe. Hiyo njia imeshindikana au gozi hiyo haipo. What do you do? Nakuja kwenye ni bora kudili na infection kuliko kudili na damu za mwagika. Sawa? Kwa shati. Kama mzee kufahamu. Kwa sababu bora ukawa umetumia kitambaa kichafu. Damu imefanya imestopwa. Kuliko damu inamwagika. Unaona kujenga bodaboda, mtu anakuja anamwagika damu. Unajua how precious this blood is. Kwa cha kwanza sio kumkimbiza hospitali. Cha kwanza is do something and get this person to hospital wakati hawezi.
Unaelewa jamani? Bleeding is the commonest thing ambayo inasababisha kupata shida sana. Kwa hiyo imeshindikana hiyo, tumia, yaani kama imeshindikana kuzuia kwa kutumia mkono wako, chukua hata kitu funga kwa juu ili kuongezea pressure. Bado kuiongeza dude kubwa kama hili, ndio mmoja anachukua kama cha kwanza pap, achukua zingine pap. You are not helping. You are collecting blood. Nikisema hivi kwa kina mama mnanielewa. Na wewe unaweza kusaidia. So ukichukua ile hapa inavuta, inasoka. Itakuwa tu wet. Lakini ikiwa hii muda mwingine watoto tunawapimaje uzito. Muda mwingine hata kwenye ile nani daipa yake mnaweza kuweka ndani. Sio? Maana ile daipa inaweza ikakusanya. Sio mkojo. The same damu. Kiweka hapa ikijaa hii. Chukua nusu lita. Chukua nyingine papa. Nusu lita. Lita. Sasa hujastopisha damu, baada yake umeikusanya damu. Kwa kama utatumia gozi ndogo kabisa, ku stop the bleeding is much better kuliko kutumia gozi tatu ku stop the bleeding. Maana yake ni kama hii njia ya kigozi kidogo kimeshindwa ku stop, then use tourniquet. Stopisha sasa damu, baada ya kupita hapa isipite. Funga. Fuata kamba, funga ili hapa pale damu isije. Na ndio maana kuna tourniquet kama hii ambayo hii ni commercial, lakini iko na commercial unaweza kutumia hata kamba tu ukafunga. Hata kutumia nani kama hiyo bandage kama hii nani bandage kama hii unafunga ili tu damu should not pass. Sasa jamani, unafunga kiwango gani? Itategemeana naenda wapi, wanaenda kupata service wapi. Kwa mfano ukifunga kwa muda mrefu sana unaweza cause problem kidogo. Yes, na ndio maana we are talking about time. We're going to be talking about time. For how long can you actually do the tourniquet? If you're going to do the tourniquet, then usually 4 to 6 hours should be fine. Watu kila theater huwa wanafanya within that time. Sasa, lakini most importantly, it's going to be less than that. Sasa, it's going to be less than that. How tight? So the tight is going to be until when the bleeding stops. So ni yako usistopishe bleeding. Sasa kama bleeding haijastop manake unashitakiwa ustop, sababu that tightness hii inaonyesha kwamba ile artery au ile vein ambayo ilikuwa inapitisha damu imekuwa occluded na ile. Then unakwenda hata kama itakuwa after 2 hours na release ile damu ipite, it's okay. Every 2 hours unaweza kwa release. Kama unatoka mfano barabarani huko Morogoro, hujafika huko katikati, huko hujafika nani kwenye kituo cha afya, na unaona kwamba after 2 hours imepita, unaweza kwa release kidogo. Ndio damu itatoka, lakini itakuwa kidogo sehemu nyingine itakuwa inafanya imepata damu. Sawa sawa? Perfect. Hi. So now what I want to do, I want to go straight to the injured amputations. So that here we are going to talk about tooth injury, neck injury, spine injury. Fingers or toes, and because of this, it's important to first stop bleeding by using pressure and possibly a tourniquet if bleeding is severe, which you learned earlier in this course. You should also be prepared to treat the person if they go into shock. Then, you'll need to protect the amputated body part. To take care of a smaller amputated body part, such as fingers or toes, rinse the body part in clean water. Then cover it with a clean dressing and place it in a watertight plastic bag.
Place the bag in another container with ice or ice and water, and label it with the injured person's name, the date, and the time. Make sure the body part gets to the hospital with the injured person. Remember, do not place the amputated body part directly on ice because extreme cold can injure it. Okay, so this one covers the area. Sometimes you may have an amputation. This is very important. Of a finger, or sometimes tooth, but tooth is going to be very different. You want for the doctor to work with that amputated part, you need to keep it nicely. How do you keep it? Nafanyaje? Ukiwa na mfano kidole, wakati unafanya nini kitu? Unataka hiki kidole kije kitumike, waweze kukiunga. Unatakiwa ukiweke kiendelee kuwa yaani unataka kiendelee kutumika. Yaani madaktari wanakusaidia kwa sababu vinginevyo kama ukienda more than 24 hours inakwenda, si ndio? Na hiyo ukienda mapema wanaweza kurudisha hapo kwa kufanyia wakakiunganisha, si ndio? Lakini vile vile huwezi kukipeleka kikiwa kiko loose. Unatakiwa ukiweke loose lakini kuwa umekihifadhi vizuri. Sasa unakihifadhi wapi? Umezungumza? Umesema? Kwenye mfuko? Ili? Kwa hiyo unataka upeleke kwenye nini? Kwenye ice, si ndio? Lakini not direct. Ila unataka uweke kwenye nini? Iwe kwenye mfuko, si ndio? Kwa nini inasaidia? Si ndio vitu tunavyo vitu tunastore kwenye sehemu ambazo ziko karibu, si ndio? Okay, sometimes na mwingine wanatoaga nani? Unaona ushapo na kuna watu wametolewa sio bongo. Hii sehemu ya nje. Unajua unahifadhi wapi? Unahifadhi tumbo. Unafungua unahifadhi kwa sababu kuna nourishments ambazo zinaweza zika protect you. Watu ambao walipatiwa operation ya bongo, unaweza kuona mwingine ambao wanatoa hii sehemu wanahifadhi. Na sehemu kama moyo kule, vitu kama hivyo wanaelewa sana, wanasikia sana. Sasa au je, kuna mtu amekuja sehemu kama kilografu na ushangaa, wewe vipi kiko wapi? Imetolewa. Na wapo watu wengine wanaambiwa turudishie kiache huko. Ndio shida gani? Maana kwa namna ya kutunza. Sawa? Then let's go to something else. Musculoskeletal injury. Injuries to bones, joints, and muscles are common. But without an X-ray, it may be impossible to tell whether a bone is broken or the injury is a sprain. Either way, you'll take the same first aid actions. Get the first aid kit to treat any external bleeding. Put a towel on top of the injured body part and place a plastic bag filled with ice and water on top of the towel over the injured area. Keep the ice in place for up to 20 minutes. The person should avoid using the injured body part until checked by a healthcare provider. Phone 911 if there is a large open wound, the injured body part is abnormally bent, or you're not sure what to do. Okay, so this is now comes to injuries, like sprinting. So the first thing that you want to utafanya vitu vingine vyote, sin safety, whatever, taangalia naumia kwenye mguu. Yeah, is there any bleeding? Because bleeding is a precious stuff you want to deal with it first. Blood is a precious stuff, but you want to make sure that you control it. After controlling, inakuja the next step. What is the injury? Can you see it, for example, is dislocated? Or can you see it like, for example, the bone is broken? Or can you see there is a big wound? Then can you manage that? No, it requires a hospital sort of thing. So then, hapo ndo call 119 au 115 ili ambulance ije isaidie. Kama ile mazingira hayo bado hayajafika kwetu Tanzania, basi kubaliane
either colleagues kumbeba mgonjwa kumpeleka wapi? Hospitali, kwa kutumia utaratibu wa bodaboda, bajaji, whatever, au gari lenu binafsi. Kikubwa ni kwamba kama kuna open wound, close it, mfunge, then aende. That will be a very helpful act kwa madaktari kuliko kumbeba kama alivyo mkambeba wakati mtu anableed. That's not good. Kingine, kama mgonjwa amevunjika mguu, afu mguu unaning'inia hivi, mnavombeba vile, is getting tremendous pain. The best way to do is to splint that, urudishe katika mazingira yake ya kawaida. Ndio hapo sasa kuna vitu tutakwambieni ambao unaweza kutumia kwa splint. Tutakuelekeza sasa. There are times when someone has a suspected broken bone and you may need to splint it. For example, if you are hiking in the wilderness, you may need to apply a splint to an injured arm until the person can be seen by a healthcare provider. A splint keeps an injured body part from moving. The injured body part needs to be protected from further injury until someone with more advanced training can take over. A splint may also relieve pain for the injured person. Before making a splint, first make sure the scene is safe from whatever caused the injury. Then, find an object that you can use to keep the injured arm or leg from moving. Rolled up towels, magazine, and pieces of wood can be used as splints. The splint should be longer than the injured area and should support the joints above and below the injury. After covering any broken skin with a clean or sterile cloth, tie or tape the splint to the injured limb so that it supports the injured area. Use tape, gauze, or cloth to secure the splint. It should fit snugly but not cut off circulation. If you're using a hard splint like wood, make sure you pad it with something soft, like clothing or a towel. Keep the limb still until the injured person can be seen by a healthcare provider. If a broken bone has come through the skin or is bent, it shouldn't be straightened. Okay. So splint can be for many reasons and for a variety of places, depends on our bones. Here the formal splint. I mean, someone has created it for us to use. That we go to the shop and buy. You can have 1 or 2 or 3 at home, because it does happen that your arm, like this, is called forearm. You know, this is arm, this is forearm. Okay? Upper arm and forearm, right? So if I'm injured between here and here, the bone is broken, how do I keep it still until I reach the orthopedic setting? Because if it is like, it is unstable, the way it gets bent, my nails are being touched and I can feel severe pain. So either you go with using boxes, magazine boxes, or use any other thing, or Miko, and then close, that's okay. Or you can use something formal like this. Maybe you can open it. The most important part of splinting is make sure this body part that you are applying the splint, there should be a cushion in between. A cushion can be a piece of canvas. A cushion can be any clothing. A cushion not necessarily be something formal. It could be anything, because you're putting something here, for example, umeamua umekata hii. Kata, unaweka. So ukiweka hapa directly, this will create friction between this and me. And this will put pressure sore. And that's going to be, it's not going to be good. And this also could be another area of, no, another area of, in the first aid. Not infection, this person is going to sue. Suing is not usually, people who are sued sometimes will be the doctor that is actually a good doctor for you. Usually the doctor will be a physiotherapist, but you have not done your job based probably on the basic, how quality is promoted. So for example, they say when you're putting a splint, you should have put a cushion, and you did not put a cushion. And then this cushion caused what?
caused a blister. Someone will go to court to say, this person put his stuff and it caused me a blister. I was injured here, I don't know why I got a blister here. That's where it comes. I don't know why I got a blister here. No, it just means that you need to protect your profession. That's why you need to be current, you need to be knowing. This simple stuff you need to be knowing and act. That's why continuous professional development. Yeah. Like this first aid is not part of your medical education, but it's part of your professional development because it can happen in your workplace. Right? Okay, so here, so you see, this one has got both. It has got cushion in here. There's cushion, but there's got rigid something here. It means this cannot go there, cannot go there. This joint is protected. So the joint, and if, yes, that's what I'm saying. There is a metal that protects this from moving. So this actually is a spring, but it has got cushion. Similarly, if people are smart enough, even in Tanzania, people can make the same thing because it's the same thing. That's why China these days are doing a lot of things elsewhere. They are coming to Tanzania. Why? Because they just look at this. Okay, wow, okay, nice. They go, they ask their children, make this print. They come and then send it to Tanzania. You see? So people can look at this and make it sprints. So the same sprint, you can have the one above here, the one that you can do. So what if this is blocking the whole of this? You need to cover both joints, here and here. So you need to get one that covers all of this, to cover the center, and if it's here, also can have. The same applies to what if it happens in the finger, or in the wrist. You can have one for the wrist. So I don't have a problem in my forearm, but I've got a problem in the wrist. This one is with the thumb. With the thumb. So this one is wrist support with the thumb. It may not necessarily mean you have got a fracture, but you want to support it. While either when you go to your orthopedic, or maybe the orthopedic doctor may just say, I want you to have this support while I'm still investigating it, but I need you to get the support. So this kind of things can actually help. But still, you can make one. You understand? So what they're using it is supporting it. So I can still say, okay, so if this is the case, then can I have another one? Come. So the same thing, you can see sometimes the doctors do it like that. But this with using what? Crepe bandage. Where the crepe bandage? Where the crepe? I will show you. The crepe. I didn't give you the crepe one? Here, not that one. Okay. The crepe one, let me show you. I'm going to with the elastic. Hold this one. Hold it for me. Yeah. No. I'm talking about these ones. Elastic crepe one. Elastic ones. These are much better for that. These ones usually use it for helping to hold things in place. But this one, you can see most of footballers are using this, tying down there, tying the joints, the same. It does the same thing, because this one also is elastic. It's elastic, but it's more firm and it doesn't have to go around. And it just ties one time, so you're all. So you can still use this one as in place of that one, if you want. But you can still have this and put it at home. Sounds like that? Okay. The other thing is, so this one is an elastic sprint, of which you have seen. Elastic sprint. And this one also is a wrist support, only wrist support. But you can also have ankle, because that's where the joint is. You can also have got ankle. Have you seen this kind of thing like stockings? They can also support there, especially when you do have a tear, cartilage tear, or maybe it's just a sprain, usually it comes. But when you do have a fracture usually needs a support to hold the two bones
from moving and the whole joint from moving. But this one is just like a strain that just need a little bit of support to make it firm. So that's all. Like this one. This is the ankle brace. All this you can actually buy and have them at home because it does happen. You see? So again, and you can feel it. There is a metal here, there is a metal here, a little bit inside here, there is a little bit of cushion and soft stuff to make sure there is no pressure, and you can wear like a shoe. You see? So it supports the ankle because it's not moving, because when you get injured, you want that place to be still. The more you move like this, it's like you're grinding the area, and therefore healing becomes a problem. And when healing becomes a problem, these are the people that will come to you. I went to the orthopedic, they said come to physio. If you messed up the show you the splinting of other parts. Before making a splint, first make sure the scene is safe from whatever caused the injury. Then, find an object that you can use to keep the injured arm or leg from moving. Rolled up towels, magazine, and pieces of wood can be used as splints. The splint should be longer than the injured area and should support the joints above and below the injury. After covering any broken skin with a clean or sterile cloth, tie or tape the splint to the injured limb so that it supports the injured area. Use tape, gauze, or cloth to secure the splint. It should fit snugly but not cut off circulation. If you're using a hard splint like wood, make sure you pad it with something soft, like clothing or a towel. Keep the limb still until the injured person can be seen by a healthcare provider. Okay. That is, we are talking about the forearm. Let's say you've got, tell me you do have a fractured finger. How can you do it? Leo unajua kimanga? Leo ni mamos, kitu ni mapi. Una fractured finger. Unaenda telo wako unakwambia, come on man, come on. This Monday we are not working. Come. Tuesday. Huh? How, if you come to hospital, they're going to admit you. Are you going to be admitted because of the finger? So what can you do? How do you splint? Aha. Yes, what do you call? Yeah? If you put something in between of this, Okay. I think you do have those finger cups, right? Yes. Yes. So there are special stuff that you can actually put them together here. It's just like you just put them in. They're those finger cups. Yes. They are those. Or they are the ones that you just actually put it like in and put it like that. It's okay. You can use that one. But if you don't have, you can use what we call body splint. You know body splint? Are you buddies? Eh? Are you buddies? You see? So this and these are buddies, right? So you can actually do what? Body split. So you split the two. This one becomes a split and helping this person. So what you can do actually, you can just do a gauze or put a little bit of here and then use this kind of plaster. You can use this one, this plaster, or other plaster. You actually put a little bit of gauze here and then body splint. Then you can wait to your orthopedic until Monday or Tuesday you can go and sort it out. Because by living like this, I can tell you it's going to be like this. And then, why are you touching here? It's going to be very painful. But by doing that, you can actually do
a lot of things. So sprinting helps you in pain management as well. It's not paracetamol. I can tell you when they do things like this, and they're giving you whatever, even morphine, it won't work until you get it done nicely. Let's say now the problem is not this one. The problem is the leg. How can you sprint? Yeah. How can you sprint the leg? And when you're talking about the leg, it's from here to here. That's the leg. Okay? From here to here is the leg. So now you're leg in the hole, right? The leg is from here to there. This is the limb. This is the limb. But this is the upper limb, this is the lower limb. Lower limb is divided by two, the femur part and the leg. So we can say this is lower leg, this is upper leg. This is lower arm, and this is upper arm. The other lower arm usually goes forearm. So? Yeah. They are special stuff, right? Tunayo nani? Tunayo the cremas one. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much for coming. Most welcome. Okay. So sometimes you can actually, we can still use the same thing. You can just take something that you can actually put like this from here, like a leg, and put like here. Right? And then, so that it cannot go like this, it cannot go like that, and still can, sindio? Chochote kile. Kama ni bati, kama ni chuma, unaweka kama hivi, afu unakuja juu, ili ufunge. Kwanza kaka boxi zito zito. Boxi zito zito unaliweka hivi, still you can do the same thing. Okay? Sasa, ukiona na kushirikana, badi, unaweka kitu hapa tap, si ndio? Unaweka kitu hapa katika tap, unafunga. Analazwa moja kwa moja. Kwa sababu wewe uko katikati ya msitu. Umevunjika mguu. Mmereduce vizuri, umeweka sawa. Sasa nataka ubakie hivyo hivyo. Vinginevyo atakuwa analia. Yaani nasema hivyo kwa kwamba utakwenda unaendesha na gari bahati mbaya. Ni mgonga mtu, nataka kumwaisha hospitali. Wewe ukamchukua tu kwa sababu mguu wake unanyonyea. You need to sprint it. So you sprint it by how? You're going to have to use something to sprint. So unataka kutumia boxi, unataka kutumia ile hard stuff, unamzungusha na ule unachukua nini? Kitambaa kizito kwa ajili kwa kufanya nini unafunga au pionaje unachukua unamfunga vizuri, unatumia mguu wake huko na kwa sprint. Sasa seminar ilitokea mvunjika hapa, mvunjika hapa. Na hii inazungumza ile ambayo mvunjika ile hivi. Sio ile mvunjika ambao bado mguu uko. Kwa unataka kwa kuna linear fracture, lakini unazungumzia ile mvunjika unafanya hivi. Sawa. That is sprinting. Tumefikia nini? Umeshafika chakula? Tuendelee. Kitu gani kingine mnakipenda pale tukiongelea? Chakula ni pale? Dance. Buns. Kuna buns, alafu kuna hii hapa, alafu kuna hivi hapa. Hivi vitu ni muhimu, vinatokea nyumbani. Sawa? Hivi vinatokea, labda nianze na concussion, alafu tutakuja kwenye buns. Sawa? Ili kusudi kwenye buns tutazungumzia mpaka na electrical band. Alafu kuna lightning. Unafahamu je lightning? Ya kuumwa na nyoka hamna. Zipo. Hiyo iko kwenye environmental. A concussion is one type of head injury. Concussions are usually caused by falls, motor vehicle accidents, and sports injuries. A concussion may occur when the head or the body is hit so hard that the brain is moved inside the skull. There is no such thing as a minor brain injury. All concussions must be taken seriously.
They can impact health, memory, learning, and even long-term survival. Concussions can happen anytime. Thus, everyone is at risk for a concussion. However, young children and teens are more likely to get a concussion. Concussion signs and symptoms differ with each person and with each injury. Symptoms may not be noticeable for hours or even days. Signs of a concussion that others might observe include appearing dazed, stunned or confused, forgetting an instruction, moving in a clumsy way, answering questions slowly, losing consciousness even briefly, and showing changes in mood, behavior, or personality. Symptoms that the injured person might report can include headache or a feeling of pressure in the head, nausea or vomiting, balance problems or dizziness, double or blurry vision, sensitivity to light or noise, feeling sluggish, hazy, foggy, or groggy, problems with concentration or memory, confusion, and feeling off or depressed. Anyone with a suspected concussion should be evaluated by a healthcare provider as soon as possible. Please follow the recommendations from medical professionals for safe return to work or school. Coming back too early can be dangerous and can lead to a longer recovery. A person needs to fully recover before resuming normal activities. This is very important. Watu wengi wanapata concussion. Kuna watu mtu anaamka na bodaboda. Mbona kutaka kwa tatizo anaweza kutembea? Anaendelea na mambo yake. Mtu kapata ajali, ziko ajali nyingi sasa zinatokea. Lakini watu as long as wanaweza kutembea, hawaendi kwa daktari. Lakini any hit of the head, there is a chance there is a bruise of your brain. Now this increases with age. Yani mtoto ana full brain yake na kuna brain afu kuna hii cranium. Sindio? Mtoto iko full. Tunapozidi ya kwenda, sawa? Sawa? Professor Jarabi alisema juzi, alikuwa anasema kwenye mafundisho yake, anasema ukiwa unasoma unapunguza brain atrophy. Akauliza, unataka upate brain atrophy au unataka, kwa sababu brain inapozidi kuwa atrophied ndio the way unapozidi kuwa na memory loss, uwezo wako wa unapungua. Kwa hiyo namna gani kukeep ubongo wako kuwa active? Moja wapo mazoezi, kuwa kama unasoma kwa ubongo unaendelea kuwa bado huko. Kwa maana vijana bado ubongo wetu umejaa. Wazee kwa sababu kupunguza kutumia una shrink. Una shrink. Sawa? Sasa maana yake nini? Maana yake ikitokea umepata kitu kikubwa ambacho kinachoku ule ubongo unaendelea na unagonga. Ukigonga lazima utasababisha tu bruise kwenye ubongo. Ukisababisha bruise kwenye ubongo, kuna viveni viko huwa vinaanza kubleed. Sawa? Kama bleeding haijatokea significant, huwa unapata tu a mild stuff. Unaweza kupoteza ufahamu kidogo, inaweza kutokea kupoteza concentration kidogo. Kuna vitu fulani vinatokea kupata cloudiness. Hizi ndio zinaitwa signs of concussion. Kile kinapoteza fahamu. Ukipoteza fahamu kabisa au katokea kwamba uwezo wako fahamu kama umepotea na vitu vingine ndio tunakuja sasa hivi ana brain injury. Ndio wale ambao tunawapeleka wanaenda kufanywa CT scan, anaonekana kwamba ana samjuro au ana euro au ana kitu fulani. Lakini CT scan ikiwa normal afu ana hizo signs of anapata concussion. Concussion maana yake si just bruise. Na mara nyingi inaonekana vizuri kwenye MRI, sio kwenye CT scan. Mnaipata? Sasa kuna utaratibu wake wa mtu aliyopata concussion kurudi kwenye kazi. Vitu hivi vinatakiwa, yani I wish kuna some sort of guidelines. Na sijui nafikiri kama moyo utakuwa nayo, kwamba mtu aliyopata concussion anatakiwa kuwa na guided return to work. Na hiyo maana yake ni kuanzia exposure yake kwenye TV, namna anavyoweza kufanya kazi ambayo inahitaji kutumia sana akili. Yaani kuna namna yake. Na kuna concussion, yaani anaweza kupata miezi miwili, anaweza kama wiki 2, wiki 3. Kuna namna yake, naamini kwa sababu mwenzetu wa moyo utakuwa wanazo vitu kama hivi.
Sasa especially kwa watoto. Watoto wanapata sana concussion kutokana na michezo yao, kutokana na activity zao wanazipata. Sasa tatizo inakuwa kwamba ni namna gani anaweza kurudishwa shuleni. Kwa sababu wanapowaishwa, akiwaishwa kurudishwa shuleni, uwezo wake kulikava haraka na unaona kama tutakuwa hana attentiveness darasani, anakuwa ana behavior zinabadilika, anakuwa mtu zaidi au anakuwa anashangaa anakuwa tu yuko lazy, kumbe alipata concussion lakini no one picked up au alirudishwa shuleni mapema. Na unashangaa ile intelligence yake inapungua. Kwa hiyo concussion hizi, mkiona mtoto amepiga kichwani au ameanguka au amerudi nyumbani umkuta kwamba hayuko vizuri na kabruzi kwenye kichwa, be worried of that. Mfikishe kwa healthcare provider, waambie mimi am concerned of concussion. Kama mwanangu ameanguka au namwona na kabruzi inataka concussion, then anatakiwa kuwa evaluated. Kwa sababu ndani yake inakuwa determined. Na hapo ndio muhimu kwenye swala first aid. Hata kama umezungumzia return to work, return to school. These are very important. Kama mwenyewe unaweza Google ukaona concussion guidelines zake zikoje. Kinachofuata nataka tufanye nini? Burns. Kakai pale. Burns are injuries that can be caused by contact with heat, electricity, or chemicals. Specifically, heat burns are caused when a person comes in contact with a hot surface, hot liquids, steam, or fire. The only thing you should put on a burn is cool water and clean dressings, and never use ice. It can actually damage a burned area. Take these first aid steps if the burn area is minor or small. First, make sure you are safe from whatever caused the burn. Cool the burn area immediately under cold, but not ice cold, running water for at least 10 minutes or until it doesn't hurt. If you do not have access to running water, use a cool or cold, but not freezing, clean compress. While the person has the injured area under running water, get the first aid kit so that you can cover the burn with a dry, non-stick sterile or clean dressing. More serious burns are those that are deep, that occur on the hands, feet, face, groin, or buttocks, or that cause the skin to be dry and leathery. Burns should also be considered serious if they seem minor but cover a surface area of 3 inches or more in diameter. Serious burns can be caused by a variety of factors, such as hot water or fire. If the person or their clothing is on fire, put the fire out. The best way to do this is to have that person stop, drop, and roll. Then cover the person with a wet blanket. Once the fire is out, remove the wet blanket and carefully remove jewelry and clothing that is not stuck to the skin. Cool the burn area immediately with cold water for at least 10 minutes. After you cool the burns, cover them with dry, non-stick sterile or clean dressings. Then cover the person with a dry blanket and check for signs of shock. Serious burns require immediate medical attention. Someone with a serious burn should see a healthcare provider right away, or you or someone else should phone 911. Okay, interesting. What did you get from there? From the burns? Kuna vitu tumejifunza hapa ambao tofauti na vile ambavyo tumevizoea nyumbani. Cha kwanza usitumie barafu. Usitumie barafu. Kwani tunatumia barafu? Tunatumia barafu? Okay. Kumbukeni, do not bring contact ya barafu kwenye skin. Kwa sababu nayo kwenye burn you can be burnt by a very cold environment or a very hot environment. Umeelewa? Umeelewa jamani? Unaweza kuwa burn na ndio maana kwa zile nchi ambazo zina baridi. Sawa? Watu mpaka vidole. Sawa? Amemsikia mjui maana yake inatoka nini? Hamjajua matatizo yake yanatokea yanaitwa ya baridi inaitwa frostbite. Hamjai kusikia kwamba frostbite sawa? Kwa maana yake nini? Hata kama unataka kumkusu mchukue ice, some ice too cold. Kwa unachukua vile mazingira okay fine. Kwa cha kwanza ni hicho, kingine we're going to use ice. Kingine ambacho tulijifunza kusana burns.
for 10 minutes. Kwa hiyo unatakiwa umcool, kikubwa ni kama unatakiwa kumcool for 10 minutes. Na hiyo inaweza ka-involve hata kumuingiza kwenye maji kama ni mtu mzima. Kwa mtoto mdogo mara nyingi kidogo wako worried, mtoto mdogo sababu unaweza kumfanya ukamdrown. Sawa? Lakini kikubwa ni kwamba key to that hapa ni kwamba any burn, the first immediate thing to be done is cool. Sio kumkimbiza hospitali. Kwa sababu gani? Every minute that unapochelewa ule moto una move across the layer of the skin kwenda kwenye bone. Kwa hiyo unasikia kuna huyu ni partial thickness, huyu ni full thickness. Ni kutokana na ni muda uliotumika ule moto kufanya kuingia au unakuja circumferential kutokana na sehemu nzima, kwa sababu unapokuwa circumferential maana yake nini? Maana yake hii ngozi itakapokuja sasa kupoa itakuwa kama plastic hivi. Ikiwa kama plastic maana yake sababisha nini? Sababisha tourniquet. Ikisababisha tourniquet ndio maana tunafanya nini? Tunafanya nini? Unajua kuna fascia na nini? Wanakuja wanakata ngozi. Unajua kuna? Kwa sababu inakuja baadaye inakuwa kama ni tourniquet. Sasa kwa kikubwa cha kwanza ni pause. Kama mtu anatoka kutoka kwenye nyumba anaungua au anatoka kwenye moto, umetumia pale kuna technique ya stop, angush endi wrong. Kwa chukua nguo mzito, stop kwenda chini ili kwanza ufanye nini? Put off the fire. Kinachofuata ni nini? Cool down. Kinachofuata ni nini? Healthcare provider. Hapo ndo kazi yako, ndo kazi ya first aid. First aid sio maana lazima ufanye kitu cha maana. Na mwingine hiki ndio kifanya ndio kikubwa kuliko vyote. Stop, weke nini? Kuita ambulance au mtu kupeleka mtu hospitali unamsaidia sana. Kwa sababu wapo watakofanya hivyo, watu wanaenda hospitali. Baadaye maradhi makubwa yanatokea. Kingine cha kwenye bani? Hamjai kuona watu wanapata mtu kaungua mtu unaweka mahali au asali? Mnasemaje kuhusiana hiyo? Is it a good thing au bad thing? Asali nzuri. Na mayai? Kushua kwa sababu wanaweka the best way ambayo niona ni asali, kwa sababu asali iko confirmed kwamba ni moja ya antibiotic ambayo inaweza kutumika kuzuia infection. Sasa kuna wound, kuna acute wounds na chronic wounds. Baadhi ya asali tunaweza kuita chronic wounds. Umeelewa? Sio madonda yale makubwa yale wanaotumia kwenye dressing wa vile anaweka asali kesho mwingine wanafanya na asali sio? Kwa sababu na feed bacteria pale. Sio? Sababu ya asali ni kwamba ina feed bacteria baada ya kula nyama, si sukari jamani. Kwa ina feed sukari, sio? Kwa inaachia kidonda kile kinafanya inapona. Ile continuation inafanya au ile nani ambayo inaonyesha kidonda inakuwa. Sasa kwenye acute wound, sasa hivi nimepata kidonda, sasa hivi kimeungua moto. Naelekea asali na sasa hivi. Hapa nafikiri kwa sasa ambacho kinatumika ni ile jani la mgomba ambalo unaliweka kwenye moto. Jani la mgomba. Jani la mgomba. Nyingine ni sayansi. Hiyo ni sayansi na ni confirmed na tunatumia hospitalini. Yabani. Kwa mfano mtu akiungua superficial, yani ngozi labda upande yani unaungua ile ni superficial. Nasema first degree na ile second unatumia jani la mgomba. Ambalo ile unachukua mnafunga na zile towel unaipeleka kwenye CCB. Wana sterilize, baada ya pale mnakuja mnampaka. Then after kila baada ya siku moja mnatoa, yuko vizuri mkono kabisa. Unalifunga. Yani jani la mgomba ile mkisha mnakusanya mnaosha vizuri. Unakuja unafunika pale. Unakuja unafunika pale. Okay. Alafu hapa nataka turudie tena. Nataka muone kichwa kinachosema huyu. Nataka nirudie hapa. Hiyo ni science, improvised science. Wote waone. Burns are injuries that can be caused by contact with heat, electricity, or chemicals. Specifically, heat burns are caused when a person comes in contact with a hot surface, hot liquids, steam, or fire. The only thing you should put on a burn is cool water and clean dressings, and never use ice. It can actually damage a burned area. Take these first aid steps if the burn area is minor or small.
First, make sure you are safe from whatever caused the burn. Cool the burn area immediately under cold, but not ice cold, running water for at least 10 minutes or until it doesn't hurt. If you do not have access to running water, use a cool or cold, but not freezing, clean compress. While the person has the injured area under running water, get the first aid kit so that you can cover the burn with a dry, non-stick sterile or clean dressing. More seared? Nimekosea. Okay. Nataka nikumbuke hapo. Dry, non-stick, sterile dressing. Kikubwa hapo ni non-stick. Ndio mgomo unapoingia. Sawa? Ndio mgomo unapoingia hapo. Sterile wanaenda kusterilize. Sawa? Kwa sababu zipo dressing zake ambao Tanzania hatuna. Kuna paraffin gauze ambao either hatuna au very expensive. Kuna ziko nyingi, nakumbuka tushaziona nishazitumia mimi somewhere else ambao ni kweli non-stick, yaani ukiweka hivi sawa, kesho unakuja au kesho unakuja haija stick na ile sofratule inatumika hivi. Sofratule si kidogo. Unapaka kama nini, si ndio? Kama ngozi ya. Sasa hiyo ndio maana wanatumia mgongo. Kwa sio dawa ile wanatumia kwa sababu gani? Mtu anapokuwa kaungua, niwaambie kama ngozi inatumia kwa nini? Kama hiyo protection. Ikitokea umeungua maana yake hii ngozi ina peel off. Hasa unapokuwa second degree na third degree. Sawa? Ikishatokea ndio maana mnapigia tunaambia kwamba mtu anapoungua ile blister ile, wengine madaktari wengine wanakuambia don't bust it. Kwa sababu unapokuwa bado na ile blister, baki ile blister bado inafanya nini? Baadaye hata ile nani ile yale maji yanaweza kufanya nini? Kila kitu kidogo yanatoka nje, lakini ngozi inakoba inaendelea kuprotect the skin. Ukienda kwenye burn unit hawataki, wanakwambia inachelewesha kuheal. Wanakwambia ondoa yote hii. Wanakuja kwenye hizo step. Wakishaondoa ile, wanapili off ile skin yote ile. Wanaweka topical antibiotics pale. Sawa? Then wanaweka hiyo mgomba. Ile mgomba unakuwa kama sasa ndio paraffin gauze. Umenipata eh? Ndio inakuja sasa kuzuia, yani kwa kama protection ya kile kidonda kisije kapata. Ndio maana baada ya siku mbili wanakuja afanye wanafungua. Sawa? Kwa hiyo hicho wanachotumia ni improvisation of the science. Sawa sawa? Na hata yale mayai is the same thing. Yai ile mtu akisha uuni, mimi nakumbuka mimi nishaungua hapo. Bibi yangu alikuja akaweka the same thing. Inatumika. Bleach inawekwa pale. Nao inakuwa ule uteute ule. Unatengeneza the same thing. Inatengeneza a gel ambayo inafanya kwamba mdudu asifanye asiingie. The same applies to asali. Nayo the same. Tatizo la asali ni kama pala kusema mtoto mdogo asipewe asali, kwa sababu asali inategemea jinsi ilivyotunzwa. Kwa sababu kuna medical na non-medical. Kwa sababu kama ni non-medical inawezekana kujiraniwa sana, kuna Clostridium. Sawa? Clostridium anaweza kukaa kwenye asali. Kuweka pale maana yake inasababishia matatizo makubwa ya nani? This is Clostridium, it's not Clostridium. Tunazungumzia nani? Nani hawa? Walugani hawa ambao wanakaa kwenye makopo. Kuna bakteria ambao wanakaa kwenye makopo ambao huwa wanaweza kusababisha nani? Botulism. Sawa? Yes. Huwa inaweza kusababisha kupata infection kutokana na hiyo asali. Kwa maana mara nyingi kwenye watoto wadogo wakizaliwa wanasema wanataka kumlambisha asali, lakini sayansi inasema don't, kwa sababu unaweza kusababisha kupata madhara ya hiyo na medical handling ambayo inaweza kusababisha kupata botulism. Sawa sawa? Kwa hiyo mafuta ya bunduki mafuta ya bunduki wala sielewi. Hii ndio kwanza nasikia. Kwa mimi zamani sana niko mdogo kama 9 hivi. Nilikuwa naingia ndani huko vijijini. Sasa dada anamwaga maji yaliyochemka, anataka kupika. Kwa hiyo amechota yale maji na
anatupa nje na mimi naingia pale. Yaani akanipiga kwenye macho. Yaani kafanya ngozi yote ikatoka. Wakachukua mafuta bunduki. Kwanza mafuta bunduki au mafuta gani? Bunduki na mafuta bunduki hizi kabisa yale wana zipo silaha walikuwa wawindaji walikuwa kule. Ya kusafishia. Kwa hiyo wawindaji walikuwa wanawinda wanachukua yale mafuta. Kwa hiyo kapatwa maideni. Inawezekana mafuta hayo yana ni gel like. Yaani gel kabisa. Kwa hiyo ambayo ile ukiweka inaki kama asali. Inaki kama asali. Unaona kwamba inawezekana kama ni gel like. Unajua Waswahili bwana wana mambo mengi sana. Improvisation, improvise hapo wazee improvise. Weka hii tu kuzuia wadudu wasiingie. Ndio sababu kubwa. Na hii kubwa ni kwamba weather science imekuwa kwa wiki 6 hivi nikawa kama wiki 6 hivi nikawa nimepona. Sasa kikubwa ni kwamba kwenye vidonda tunatakiwa tuelewe kwamba kinapochoponyesha sio dawa unayoweka. Hakuna dawa inaowaisha kutoisha kidonda. Ila ni mazingira unayoyaweka wakati kidonda kile kinapona. Moja wapo ni nini? Away from bacteria. Ndio zile dawa tunazoziweka zile ni bacteriostatic. Sawa. Sababu hii kama profesa hakuna bacteria. Unaweka dawa ya nini? The one when daktari anakuambia kwamba no, just cause the wound. Ndio maana acute wound haihitaji kuwekewa antibiotics. Haihitaji mtu apewe antibiotics. Hakuna kitu pale. Umeona? Au superficial wounds ambazo sio za internal wounds. Tunaweka antibiotics yani kwa mwisho wa siku ndio. Kwa kikubwa ni mazingira yale yanayowekwa kwenye kile kidonda mpaka kinakuja kupona. Ndio maana vile chronic wounds watu wanafanya dressing kwa kuna antibiotics yote tunatumia. Ni dressing tu anakuja kufanya mara kwa mara ndio ndio alitengeneza vizuri hivi. Sawa sawa. Kwenye nani niwekee hiyo? Mambo nani? Niulize kwa watu wengine wakishaungua wanaweza wakapaka mafuta ya cooking oil. Lakini the same idea. Ndio idea ni kwamba ile mafuta yale mafuta yanatumika kama gel kuzuia ile sehemu wadudu wasifanye wasiingie. Nadhani hiyo ndio sababu kubwa. Sasa je, kwenye cooking oil unajua mafuta kipata heat kidogo yatakuwa kama na soba ile joto litafanya paendelee kuiva. Ndio tunasema mimi sielewi sana hawa mafuta lakini naamini wanatumia. Yaani kama vile unaona watu wanatumia mafuta ya transformer kutengeneza chips. Sawa. Yaani anatumia ile feel na itakachotokea maana anapata result yake basi, lakini complications zake ndio subject to science kuprove kama kweli yanasaidia au hayasaidia. Umeona? Sababu hata hii issue science ya asali kuna muda ikitokea inakataliwa kabisa. Ile baadaye wataprove kwa sababu hii iko safe na hii nzuri basi tunatumia. Sawa? Kuna vitu vingine vya moto vinahusiana na moto. Kuna electrical burns na kuna lightning. Lightning unajua? Radi ni nini? Radi iko kama kwenye electrical, si ndio? Tofauti ya electrical burn na lightning ambayo nyinyi wanataka mnielewe. Kwa sababu muda mwingine karibu sisi sote tuna hata mtaani mwingine inatokea. Lightning strike au radi. Rudi nyuma ni nini? Rudi nini? Hapo mkaya. Okay? Kwa hiyo lightning strike, mtu akipigwa lightning strike anapoteza fahamu. Na kikubwa kinachotokea anapoteza uwezo wake kupumua. Kupumua kabisa for few minutes. Sawa? Kinachotakiwa kwa mtu kumsaidia kumpa oxygen kipindi kile. Kwa maana utaenda pale baada ya lightning strike utakuta kama watu 100 hivi wamepigwa ile lightning strike. Sawa? Wale wote wale kwa kawaida pale inatakiwa wale ambao wanaweza wakanyanyuka au wakufanya hakuna shida, wanatoka
Lakini wale ambao watakuwa bado wamelala pale tunahitaji first aid. First aid yake anayotaka ni CPR. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa sio CPR hili anatakiwa tu kupewa oxygen. Kwa sababu anachofanya ana stop breathing for few minutes. Then baadaye moyo wake una restart. Lakini kuna watu ambao hawatu restart. Sawa? Kwa video hiyo ufanye nini? Uwasaidie. Na watu restart kwa sababu ule muda anaokaa anapata respiratory arrest. Yaani ukimpa oxygen, hiyo oxygen inamsaidia mpaka muda ule ufike. Moyo wake kisha restart anakwenda. Lakini sasa kama muda ule oxygen ufike umekuwa extended sana, maana yake atakufa kutokana na respiratory arrest. Na ndio maana ukishaona watu wanapata red flag usiwakimbie, ndio wanatakiwa mkawasaidie. Sawa? Wasaidie, na mara nyingi hawa wanapona, mimi kama mimi na wewe, na maisha yanaendelea vizuri kabisa. Hawana shida. Sawa? Ikitokea mtu apiga electrical shock, fire. Huyu anahitaji mashine. Kwa sababu moyo wake unakuwa umepigwa na shock. Kwa moyo wake hiki tunachokifanya tunamfanyia CPR hapa, tunasema tunataka kumshock, ndio anakuwa na ile ventricular fibrillation rate. Ile VF ndio anakuwa nayo. Kwa hiyo director anahitaji shock. Asipofanywa shock amekwenda. CPR sio tiba. Yaani sasa una njaa afu unakunywa maji. Sio? CPR sio tiba. CPR ina buy time. Ili damu iendelee kwenda, lakini wewe solve the problem. Inawezekana mtu ambaye anayekwenda kwenye kati ya kerese inawezekana na tatizo la oxygen, au ana tatizo la sukari, au ana tatizo la kitu fulani, au ana maji machache, ana hypoglycemia. Kwa hiyo tunachomaanisha kwamba unafanya CPR wakati una solve ile problem. Sio tiba. Unaelewa? Unafikiri chako kimefika? Ngoja na. Haya. Any other question from my back? Yes. Kwa mfano sasa mtu amepata banyani karibia mwili mzima. Labda ametoka kwenye fire sawa ukarol moto kazini. Lakini sasa hamna any source of running water na wala hakuna any kula maji. How do you do this situation? Unaweza ukasok kitu kingine, yaani hata kama ni nguo au hata kama ni nani, ukasok na maji. Yaani sawa sawa useme kwamba ndio nataka nimpe dawa hamna. Kwa hiyo tukifanya unatumia available resources, ndio. Ikitokea haipo basi ni kumwaisha tu sehemu nyingine ambayo aweze kuipata. Lakini kubwa ni kwamba wewe interest yako ni kubwa, ni kwamba tunatakiwa tufanye kuli. Na muda mwingine kuna vitu kama hii hapa kwenye pharmacy huku Tanzania sijaona sana, lakini wenzetu Afrika Kusini wanazo. Kuna vitu vinaitwa burn shield. Burn shield ni vitu ambavyo viko commercial available, ni wet, ambapo ukiviangalia ni kama nani ya baridi. Hapa na zaidi miaka mitatu. Miaka mitatu sumu yenyewe siku. Sisi nimeweka sumu kwa gani siku. Sasa hizi ni burn shield. Hii unaichukua hii, unaona hii gel, unaona hii. Unaona hii ndio inakuja kuprotect. Lakini hii inakuwa kama baridi. Sio barafu lakini baridi. Kwa hiyo unachukua kwa hizo ukazinunua ukawa nazo kwenye friji.
kwa sababu kama ni ofisini au kama ni hospitali unakuwa nayo. Sababu hospitali hawana nini. Kwa unatakiwa within the first hour mtu kapata nini kumwekea. Then hata anapokuja hospitali kawekewa hii siku mgonjwa pale anakula. Akifika kule ndo pale wanatoa hii wana estimate kiwango cha ugonjwa na wanaanza kumtibu. Sawa? Inaitwa burn shield. Kwa hiyo zinauzwa commercial, zinapatikana. Sijui kwetu sisi huku, lakini sehemu nyingine zinauzwa. Kama mnatembea kuna ndio tupate majibu na nyumbani kwa sababu kweli anatokea mtoto kaugua, anakupigia kazini huko ofisi yake kule si upanga. Na wewe mtoto kutegeta wapi na wapi. Kaugua. Anatakiwa stop the bleed na kama unataka kuinstruct mtu kijana wako wa kazi na mwingine anataka first aid nyingine hata kumfundisha mtoto wako mtiako na watoto nyumbani kumfundisha how to go about. Unataka kufikiri kwa ajabu lakini kweli ile fire extinguisher nyumbani atakuwa imeisha kutumia sababu ndio imepika ile gesi nyumbani namna kuioperate anatakiwa ajue. In the next few years tutaanza kuwa na kesi mengi kulikuta nyumba kutokana na gesi. Kwa sababu sasa gesi inaenda kwenye moto. Sawa? Watoto lazima tutoke watu wajue. Ndio vile kwa nawaambia watu kwamba sisi wote madaktari au manesi au kama nini physiotherapist. Lakini mtoto wenu nyumbani anayekaa na kana binti ambaye hajaenda darasa moja. Ataka ifunda ilinga. Yuko anakaa na mtoto wako. Sasa jiangalie. Na wengine wanakaa watoto kama mwanzini. Wanakaa na mtu ambaye hajaenda shule kabisa. Sasa yule mtoto kikitokea shida anafanya nini? Ndio ile. Mtoto anataka kulishwa. Unajua wafanyaje mtoto akitaka akiwa anakata chakula? Unambana pua. Unajua maana yake? Sasa unambana pua mtu ya ale idea ni kwamba una open epiglottis na una open njia ya chakula. Na epiglottis ikiwa open unaweza chakula kaingia kwenye nini? Njia ya hewa. Kwa hiyo kusia mtoto amefariki Atutangu alikuwa mzuri amekufa nyumbani, inawezekana sababu nyingine za kifo kama hizo, lakini hamna mtu anayefanya investigation. Huku kwetu mtu akifa nyumbani, mtu watu wafanye investigation. Kisa nyingine wanafanya investigation kujua what was the problem. Na inakuwa ni case kabisa ya polisi. Lakini huko jamani, huko nimeambia kwanza. Sasa tunachofanya nini? Tutaenda kula, kirudi hivi vitu haviishi. Tutachagua vitu ambavyo vya msingi vile ambavyo tunajua tunakutana navyo mara kwa mara, tutavimaliza kwa sababu kawaida hizi first tunafundisha huwa inakuwa categorized kulingana na watu. Kwa mfano kama ni office, maana ni vitu vile vile vinaweza kutokea ofisini. Kama ni nyumbani, basi vile ambavyo vinaweza kutokea nyumbani. Lakini hapa najaribu kuangalia vile ambavyo vinatugusa. Kwa tutaangalia vile vile vitatu kutoka hapo ila nini mwende nyumbani. Mapema. Sawa.
Okay. Tunataka tukumaliza saa 10. Na kuna vitu ambavyo mnakutana navyo kila siku mkiwa nyumbani au mkiwa kazini. Wapo watu ambao wana allergies. Wapo watu ambao wana asthma. Wapo watu ambao mtu anaweza kupata hata attack kazini au wakati mnampa service zenu, au wapo watu ambao wanaweza wakafaint au wakapata stroke au wakapata seizure wakati nyinyi mnatoa service zenu au wakati katika mazingira ya kazi. How do we approach that katika level ya kumpa huduma ya kwanza? Kuna kingine mnataka kujua pale zaidi ya hicho? Ziko vitu vingi, lakini sijaenda kwenye environmental au sio kitu ambacho nyinyi inacho sana. Asema yeye common sana. Tunasema katika medical emergency wachagulia hizo. Lakini ukienda kwenye vitabu vyetu ambavyo tunawapatia, utakuwa kuna vitu vingine. Nisomeni, tutakusaidieni sana. Lakini nataka tukabe hivyo kwa muda huu ubakia, na kwa sababu vitu vyote ndio kusikiliza, basi tutaomba. Sawa? Tutaanza na hiyo asthma. Afu tutakuja na vingine. Hapo mtaenda hapo. You can breathing if the person is breathing very fast or very slowly, is having trouble with every breath, has noisy breathing, you hear a sound or whistle as air enters or leaves the lungs, or can only make sounds or speak no more than a few words at a time in between breaths, even though the person is trying to say more. People with a medical condition such as asthma usually know about it. They often carry an inhaler, which is a device that contains medicine that can help them breathe easier within minutes of using it. Most people who have asthma are familiar with their inhaler and will not require any help in using it. However, at times, the person can have such a hard time breathing that they need help using their inhaler. So, it's important to be familiar with how inhalers work. There are different types of inhalers available, but the most common one is a metered dose inhaler, or MDI. Here are the steps to take in using this type of inhaler, just in case you end up needing to help someone. First, remove the cap and shake the inhaler well. Have the person breathe out all the way. Place the mouthpiece of the inhaler between their teeth and have them seal their lips around it. As they start to breathe in slowly, press down on the canister one time. Have them breathe in as slowly and as deeply as they can for about 5 seconds. Count to 10 to allow the medicine to reach the airways of the lungs. Repeat the steps above for each puff indicated on the inhaler. Generally, 2 puffs total. Replace the cap on the inhaler. Inhalers may also come with a separate apparatus called a spacer or chamber, which is an oval plastic container that attaches to the mouthpiece of the inhaler. If the person's inhaler has a spacer,
Attach it to the mouthpiece of the inhaler after shaking, but before having the person breathe out all the way. If the person is having a hard time breathing and has no medicine, does not get better after using the medicine, has worse breathing or trouble speaking, or becomes unresponsive, you will need to phone 911 and wait with the person until help arrives. Be prepared to give CPR and send someone to get an AED if the person becomes unresponsive while waiting for help to arrive. Okay. Nisha kumwona mtu mwenye alipata asthma attack? Ndio. Nisha kumwona. Yes. Ulishawahi kumsaidia hapo. Mnaijua na nini? Metered dose inhaler. Jamani, hamjui hiyo? Tuna watoto wetu nyumbani. Unafanya? Hasta. Sio? Metered dose inhaler. Hiki ni chenye kinatoa dozi yake. Dozi ya pili. Mwanzoni kama ni mpya lazima kwanza ufanye shake. Sawa? Unapoishake inasaidia kuichanganya vizuri ile dawa. Sawa? Then kwa kawaida ni 2 puff kwa mtu mzima. Sawa? Hii inaweza kumsaidia mtu ambaye anapumua vizuri na anaweza breath hold for 10 seconds. Mtu ambaye hawezi breath hold for 10 seconds anaweza kama ngumu kwake kutumia. Ndio maana ndio mkimu na ile chamber na kumweka kwa watoto. Kile hospitali wale ambao wana watoto wadogo na daktari anawambia kutoka kama na asthma ndio kwamba nyingi hawezi kutumia kwa sababu hawezi breath hold. Kwa hiyo ndio ufanye hapo afu unamshikilia kwenye kwa hiyo anavuta kupumua anavuta ile inakuwa kwenye chamber. So the same thing mtu ambaye hawezi kupiga pafu akasubiri for 10 seconds, then his pesa itakuwa ni nzuri, na ambaye wesi zaidi ndio nebulizer. Kwa hapa ndio continuously na kila wakati breath anapata hiyo. Sawa. Kikubwa tu ni kwamba ni vizuri kumtambua mwenzenu wa kazini au mgonjwa ambaye ana afya, kwa sababu mwingine inawezekana trigger yake yeye tu particular perfume au particular smells tayari anapata trigger, au mwingine tu hasira, au mwingine tu just in compliance. Leo imetokea kuna cold inakuja asubuhi na mvua, ile cold ika trigger a very small viral infection can actually trigger hivyo. Sawa. Kwa hiyo ni vizuri kufahamu. Muda mwingine mnatembelewa na wageni wengi. Sawa. Anafikiri anakabwa kweli kweli, yani inakuwa shida. So then you need to support. Na ndio maana ni muhimu kama first aid kujua ili vitu nyumbani unakuwa nazo. Kama unafundisha kama ni swala la mtoto na asthma au kuna ndugu na asthma, fundisha mfanyakazi how to do it. Fundisha familia yako kwa sababu ni life saving. Sawa sawa? Yes. Kuna mtu ajui jinsi ya kutumia hii. Sawa? Unaona hii? Unataka mdomo wake uwe hapa. Sawa? Alafu ndo unaona hiyo ndo dose. Anatakiwa a breath hold for 10 seconds. Kwa kufanya vile, wakati wa breath hold kuna muda anavuta hewa. Atavuta hii hewa inayotoka pale, itaenda kwenye njia kuu. Kwa kawaida hii inafanya nini? Inaweza hewa ya pause kwa kwanza after na ya pili. Sawa? Then utakuwa unarudia hivyo isizidi mara ngapi kwa siku kawaida. Akiona mizidi zaidi ya mara 4 kwa siku anahitaji hii, basi anahitaji supplement ili kutoka kwenye exacerbation. Sababu asthma is a chronic disease. Kwa kuna muda ana asthma lakini anatumia zake tu zile preventers. Anatumia asubuhi ndio zile preventers na steroid mwendani. Zile steroid zinamsaidia asthma. Akitokea akipata exacerbation kwa jambo lolote cha infection au ya virus au cold,
anahitaji rescue. Sawa? Sasa ile rescue zikatokea akatumia mara kadhaa ile, lakini kwa kawaida daktari anamwambia usitumie zaidi ya mara 4. Kila unatumia zaidi ya mara 4 maana yake you need more, na ile inaweza ikawa a sign of exacerbation. Sawa sawa? Lazima ukitumia muda wote, lakini zile frequency za kutokea zinakutana kutokea mara kwa mara, kwa sababu inabidi kama ulikuwa unatumia mara moja kwa wiki, labda ulikuwa stable na nini. Kwa hiyo wengine unakuta anapewa lakini anaiweka hapo bali ana struggle mwenyewe, yaani mwili mwenyewe unajiorganize ili kadiri ile hali. Sasa hizo addictions kama kweli study hakuna cha addiction. Kubwa ni kwamba anahitaji counseling ya kwa nini yuko kwenye matibabu. Unajua kitu kikubwa kwa wagonjwa wetu ndio mwingine kwa kwamba mtu hajui kwa nini anatibiwa. Hajui kwa nini yuko kwenye tiba. Na ndio mwingine madaktari atachukui muda kukaa na kuongea na mgonjwa. Ni kwa nini anatumia hii? Na kwa nini asitumie? Na je, hii inaweza kusababisha kupata addiction? Hii is not kama dawa ya kusababisha addiction. Sawa? Mwanzoni dozi fulani ilikuwa inakutosheleza, ni sasa hivi inabidi uongeze dozi, yaani bado haikutosheleza. Hata ile frequency. Sasa hizo ndio. Sawa. Inaweza kawa hiyo, lakini hiyo nayo haiko kwenye kitu kama dawa kama hizi. Ziko vitu vinasababisha hivyo. Lakini sio hii. Sijaona sehemu kama kuna inasababisha tachyphylaxis. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku ni kuwashauri tu kwa nini anatumia. Maana yake kwamba kama mwanzoni AOA yake ilikuwa iko a little bit better, kwa kwamba yuko kwenye sababu ile environment kulingana na season. Kuna season fulani kuna mvua, kuna season fulani kuna much more crowded, na kuna season fulani hivi vitu vinaweza kumfanya yeye awe ni feel tofauti kwa kila kipindi. Na hicho kitamfanya hata matumizi ya hii itakuwa ile inaongezeka kwa kipindi fulani au inapungua. Kuto kuitumia ni kujitesa. Lakini sio kama unakuja kuwa bingwa kwa sababu tayari umeinherit una tatizo la asthma. Asthma ni inherited disease. Sio kitu ambacho unatumia leo kesho utapona. Utaendelea kutumia, sasa utakuwa unasababisha you making the situation to be more chronic. Sababu gani? Kitakachotokea nini? Zile airways zile kule chini zita undergo chronic changes. Zitakuwa fibrosis zitatokea. Utasababisha emphysema. Unatakuja kupata COPD mapema kuliko yeye anavyotegemea. Mwisho wa siku anakuwa na COPD lakini sio asthma tena. Na hiyo ni chronic stage. Na kishafikia hivyo mapema, kwa bado kijana mdogo itakuwa shida. Unaipata? Na ukimkuta mtu yuko kwenye ile status asthmaticus ile more than 24 hours ile unavuka pale, unaweza kumpa kama status asthmaticus ni pale ambapo anapata asthma ambayo iko severely exacerbated. Sawa? Na sio lazima iwe 24 hours. Mara nyingi baada ya kuwa ile initial measures zimeshindwa kutoa support, hata ile medical measure imeshindwa kutoa support tena, tunaweza kusema sababu kwenye status asthmaticus anatakiwa tiba zake ziwe tofauti. Kwa hiyo anatakiwa kwenda palazzo, anatakiwa apewe tiba tofauti, apewe back to back nebulization kwa muda 24 hours ili kuweza kumrudisha kwa kawaida. Kuna status asthmaticus, kuna status epilepticus. Now the issue ni kwamba exacerbation imekuwa more than what it is supposed to happen. Kama alikuwa anapata once in a day, lakini anapata more. Nasomali hizo content za hormone salbutamol na ephedrine sawa, tofauti na zile preventer. Hii ni short acting beta 2 agonist naitwa. Sawa, ambayo salbutamol ni short acting. Sawa, lakini ziko long acting
inaitwa salmeterol, lakini zile zilikuwa zinachanganywa na vitu vingine, sawa. Unaweza ukachanganya na ipratropium, sawa, au ukachanganya na still budesonide, sawa. Then inakuwa ni nani, ni inhaler lakini ina budesonide ndani na ina salmeterol. Hizi zinaitwa preventers. Unaweza kutumia asubuhi moja na jioni kabla jana asubuhi, inamsaidia asipate exacerbation. Mara nyingi wagonjwa wanapata exacerbation hivyo na wagonjwa ambao hawatumii nyingine, au mwingine anatumia hii tu. Sasa hicho atumie baada ya muda fulani mtafanya kwa vile atumie tena na vile atumie tena, kwa hana preventer. Kwa inawezekana namna anavyotibiwa hatibiwi optimally na daktari na bingwa, ili kumwambia kwamba okay, sasa hivi tumia hii. Sasa hivi kwa sababu excess unapopata pneumonia utapata frequent with COVID. Sababu sasa hivi kuna viral, kuna mafua na utapata hizi attacks. Kwa sababu tumia hiki mpaka hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku kufuatilia kwa ni expectation sana. Kuna swali jamani kwenye mambo ya asthma? Yes? Hapa. Kuja kwenye kingine, allergy. Allergies are quite common, but a severe allergic reaction can quickly turn into a medical emergency. Symptoms of a mild allergic reaction are stuffy nose, sneezing, itching around the eyes, itchy skin, or a rash. However, some reactions that seem mild at first can become severe within minutes. A number of things can cause a severe allergic reaction, including eggs, peanuts, chocolate, some medications, and insect bites and stings, especially bee stings. The signs of a severe allergic reaction are trouble breathing, swelling of the tongue and face, and signs of shock. An epinephrine autoinjector is a prescribed device that has a dose of medicine in it. The autoinjector will help a person with a severe allergic reaction breathe more easily. If a person has an epinephrine autoinjector, they will generally know how and when to use it. If the person needs help administering an epinephrine injection for which they have a prescription, Good Samaritan laws allow for you to help, providing you act in good faith. Now, let's watch a demonstration of a person administering an epinephrine injection to someone else. First, make sure the scene is safe. Phone or send someone to phone 911 and get the first aid kit and the AED. To use the epinephrine pen, follow the instructions on the pen and make sure you are holding the pen correctly. Hold the pen in your fist without touching either end because the needle comes out of one end. Press the tip of the injector hard against the side of the person's thigh, about halfway between the hip and the knee. Give the injection through clothes or on bare skin. The leg should remain still while the needle is in place. Pull the pen straight out, making sure you don't put your fingers over the end that has been pressed against the person's thigh. Either the person getting the injection or the person giving the injection should rub the injection spot for about 10 seconds. Note the time of the injection and give the pen to paramedics for proper disposal. If the person doesn't get better and there is a delay of greater than 5 to 10 minutes for advance help to arrive, consider giving a second dose if available. Okay. Ushakutana mtu kapata allergy? Ushakutana na ukafanyaje? Mshauri. Mshauri? Mshauri tu bwana, hebu chunguza vitu vinavyokuletea sio shida. Alafu na kumpa mshauri tu kanunua cetirizine kidogo. Allergy ndogo ndogo. Lakini zile kubwa hizo. Moja mtana kubwa. Kama dermatitis hizi nazo ni kama ile psoriasis ya mama ya nani? Ya allergy pia ya ngozi. Bwana cause dermatitis sasa. Zile allergy inataka kila kitu. Allergy inataka ukapata allergy ya saikolojia. Ukapata allergy ya ngozi. Ukapata allergy ya njia ya hewa, ukapata allergy ya tumbo. Unajua? Allergy ya tumbo unapata nini? Unaharisha sio? Allergy ya njia ya hewa. Unashida kupumua, sio? Na allergy ya ngozi. Unawashwa. Unaona allergy ya saikolojia?
space. Kuja kuna mtu anapata kitu chako kikai sawa. Ile ni Yaani kama allergy fulani, kuna watu ukimwona fulani inakuwa shida, si ndio? Au kama phobia ni certain thing, yaani ina kama ina mahusiano nayo yanafanana, si ndio? Sawa. Sasa tunadili hapa na hizi allergy tatu. Zenye manifestation tatu. Kwa kuna allergy ya tumbo. Ukipata allergy maana yake umepata stomach upset, si ndio? Umepata kitu kwenye tumbo, kitu kimetu kiko sawa, utatapika, utaharisha. Sawa? Na kweli baada ya hapo sawa, utaratibu wanatumia sana wabeba kienyeji. Hawajaje kwenda wabeba kienyeji. Hajai. Unaona mbaya unapata dawa fulani, unakuja unatapika, unaharisha, unakuwa yes, uko safi. Hajaje. Sawa. Kwa hiyo ya ngozi ndio ile kama unasema wewe hepatitis, watakuitas. Masha. Sawa ni contact au kitu fulani. Kwa hiyo nataka kaa sehemu fulani, umenunua nguo mpya, unaona shangaa baada hapo inakuwa shida. Ni localized, hiyo ni skin allergy. Sawa. Na iko kwenye mambo mengi, bado ni madawa hapo tunatumia na ngozi na nini. Kuna mda mwingine unapata allergy ambayo ni kuingia hewa. Kwa mashuma na majani shangaa tunapata. Sawa. Sasa severity inategemea na involvement of systems. Wanasema kama two systems zimekuwa involved at one time inakuwa so ina allergy inaitwa anaphylaxis. Sawa. Kwa mtu akiwa na njia ya hewa anapata shida kumua, afu kwenye ngozi pia au pia anaharisha au anatapika, then that becomes a major. Sawa. Na muda mwingine mpaka kwenye mfumo wa damu huwa sasa, kwa sababu mtu akipata allergy huwa anaweza kusababisha hata pressure kashuka, na inakuwa shida sana, na hiyo inakuwa sasa severe allergy. Kwa hiyo unaweza kusema minor allergy ni ile ambayo inakaa tu kwenye ngozi. Sawa. Hiyo ni minor allergy, lakini sio hakuna allergy ambayo unatakiwa kuichukulia lightly. Sawa, kwa sababu inaweza ikaenda very severe in very short time au ikachelewa kidogo ikakukuta wakati umelala, ikawa disaster. Kwa hiyo knowing what gives you allergy itakusaidia kutibu. Tiba ya allergy is avoiding what is the trigger. Basi. Umeelewa? Hakuna tiba ya allergy, ila kinachokupa allergy tiba yake ni avoid. Basi kinachofanyika sisi tuna treat symptoms zile zinazosababishwa na allergy mpaka ile kile kilichosababisha kimeondoka. Kwa cha kwanza kama ilikuwa ni contact, ni kukiondoa, then kisha kiondoa, sasa tunafanya tunaanza kudili na aftermath. Tunakupa sasa supportive measure ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Sawa sawa? Sasa how do we do that? Mtu akishapata allergy, kwanza kuna mtu ambaye allergy yake is known, yaani anajijua kwa mimi kuna kama kila na allergy fulani. Unashauriwa ukiwa una swala kama hilo uwe na kitu kinaitwa EpiPen. EpiPen ni pen maalum ambayo inaitwa epinephrine pen. Sawa, EpiPen, epinephrine maalum ambayo ndani inakuwa inawekwa dawa adrenaline au epinephrine. Sawa, adrenaline ina kazi nyingi. Sawa, lakini mojawapo kubwa ndio hiyo ina beta 2, ina vasoconstriction. Kwa hiyo vitu vyote hivi ukivitumia vinasaidia sana kwenye unapopata allergic insults kama hiyo. Sawa. Sasa hiki ndio kitu ambacho kwanza mtu anashauriwa kuwa nacho, kwa sababu tuna wazungu wanakuja kwetu, kuna watu wanatoka nchi nyingine. Sisi tunataka kama hapa Tanzania inawezekana kama haipo, lakini tunategemea inawezekana kupata wageni wanakuja wanazo. Kwa hiyo sisi kujua kuitumia is the best thing to, kwa sababu inaweza katokea kuja hapa kutaka fizi hapa anakwambia na afya na peni yangu mshawahi kutumia msingi, aanze kufundisha sasa. Umeelewa? Kwa hiyo tujue sasa how do you do it. Kwa kwanza tuiangalie ilivyo. Sawa?
ilivyo kwa kuna nani inakuja kama vile zile nani za diabetes. Tunafahamu za sukari. Kama vile kwa ina hiki kitu hiki hapa, hiki ni safety cap. Sawa? Ni safety cap. Yaani kikaa hapa maana yake it can't do. Kwa hiyo hapa maana yake ni fit, ikiweka hapa maana yake ni lock. Haiwezi kufanya chochote. Ndio. Kwa nitaka kuitumia kutoa hii then mara nyingi kama ilivyokuwa kwenye nani, kama ilivyokuwa kwenye sukari, unatumia sehemu ambapo kuna misuli mikubwa. Kwa hiyo on the side unaongeza ile kile kile kisindano kinakuja cha. Alafu kinarudi kinaachia amount of dose ambayo unatoa haipati. Leo unaachia. Ukishafanya hivi sindano imekuwa retracted huko juu, si ndio? Kwa hiyo ili iweze tena kuwa tena useful, yaani hapa haiwezi tena kufanya chochote. Hamna kitu hata ukiacha hapo chini. Hamna, haiwezi kumuuliza mtu. Lakini unataka kuitumia tena inabidi kuiload tena. Load maana yake hapo umeload, lakini ili isifanye kazi inabidi fanye nini? Ulock. Kwa hiyo ni safety cap. Sawa sawa jamani? Haya, kila mtu ajaribu kufanya hiyo mwenyewe. Hiyo ni trainer, haina kitu ndani. Na ndio maana sio only trainer. Kwa unafanya hivyo unasuia for 3 seconds. 1 2 3 imeshaingia dawa. Sawa? Then kutokapo unafanyaje? Kutokapo unairudisha na unaweka safety cap. Ambaye hajatumia arudishe naye. Sawa? Haya, angalieni na hiyo wanalofanya, ufuateni. Fuateni. First, make sure the scene is safe. Okay. Phone or send someone to phone 911 and get the first aid kit and the AED. To use the epinephrine pen, follow the instructions on the pen and make sure you are holding the pen correctly. Hold the pen in your fist without touching either end because the needle comes out of one end. Press the tip of the injector hard against the side of the person's thigh, about halfway between the hip and the knee. Give the injection through clothes or on bare skin. The leg should remain still while the needle is in place. Pull the pin straight out, making sure you don't put your fingers over the end that has been pressed against the person's thigh. Either the person getting the injection or the person giving the injection should rub the injection spot for about 10 seconds. Note the time of the injection and give the pin to paramedics for proper disposal. If the person doesn't get better and there is a delay of greater than 5 to 10 minutes for advanced help to arrive, consider giving a second dose if available. Okay. So, hii inaitwa nini? EpiPen. Epinephrine pen. Kwa hiyo is just a trainer. Hiyo inaweza ikatoa dozi ngapi? Sasa inakuwa kama wewe unajua una allergy. Sawa? Kwa unanunua hii inaweza kama na dozi ya 10 ziko only for you. Huwezi kutumia kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unatumia mara hii, baada yake unakuja tena unatumia tena hivyo kama unakuja kupata hiyo. Sawa? Lakini unaweza at one time kwenye hospital environment unaweza kutumia up to 3 times. Sawa? Katika mazingira ya wewe kama first aider unaweza kutoa up to 3 times. Sawa? Hiyo ndio ilikuwa certified. Ukitoka na 10, hiyo itakuwa mambo unafanya ni ya kwako na mtadili na wewe jamaa ulikuwa unafanya hivyo baadaye. Sawa? Ila unatoka na ngapi? 3. Kila baada ya muda gani? Umetamka pale. Sasa baada ya muda gani? 5 to 10 minutes. Kama haja improve na wewe bado upo na bado hujapata kwa mfano unamchukua mtoto unampeleka hospitali na bado anahangaika unakampa nyingine unakwenda bado unampa nyingine mpaka unafika hospitali. Fika kule unataka useme nimetoka dakika fulani unaandika ule muda ambao unafanya unampatia. Sawa? Lakini dada amesema vizuri kwamba
labda sio swali lake. Nyinyi mko hapa, si ndio? Mnao EpiPen? Hamna. Je, imetokea ile swala tunataka kula chakula pale. Si ndio? Na mtu kapata allergy pale ya kuku. Na huyo atakuwa na balaa sana. Wao pata kushakuwa na allergy ya kuku. Ndio mimi niko na allergy ya kitimoto. Hii inakuwa shida, si ndio? Sasa amepata allergy. Tunafanyaje? EpiPen haipo. Tunaweza kumsaidia? Tunamsaidia? Dawa gani? Unampa na sikiliza dawa gani? Insulin. Insulin. Yes, lakini penicillin itachukua few penicillin mpaka ianze kufanya kazi inachukua 30 minutes. Similar. Inatumia few minutes, sio kama dawa. Dawa ambayo imekuwa authorized directly ambayo inaweza kusaidia mgonjwa wako hapo ni adrenaline. Prednisolone au hydrocortisone au hata Dexa. Ina any action ili kwa wewe angalia mwenyewe mpaka inaanza kufanya kazi. Sawa? Ni 10 mpaka 30 minutes ndio inaanza kufanya kazi. Sasa wewe mtu sasa hivi unasubiria ile ifanye kazi? Of course hakuna formula kwamba huyu ambaye amepata nani hapo sasa hivi ata collapse baada ya muda gani. Unaweza kumwekea tu nebulization kwa sababu nayo inafanya the same thing na sasa hivi inasaidia kufungua njia, sawa, kama anapata shida ya kupumua. Kwa sababu naye atapata hiyo kama atakuwa mtu ana asthma. Unaweza kumfanyia nebulization kweli, unaweza kumpa kama njia ya kusupport, lakini dawa ambayo inakuwa indicated number 1 to be given is haimaanishi kama number 1 hajapewa asipewe number 2, number 3, number 4. Naelewa, mbona kumpatia. Siko dawa nyingine, lakini nyingine sasa za kidaktari. Sio za kama first aider. Sasa katika mazingira haya, katika mazingira ya hii ofisini kwenu kama how can we do to improvise that? Adrenaline, yes. Una kipunja kichwa. Una mchoma. Hiyo dangerous. Utabidi uwe na insulin needles. Alafu utatumia ile kwa kawaida dozi ya mtu mzima ni 0.3. 0.5. Sawa? Maana yake ni nusu ya kile. Si ndio? 0.5 ni nusu ya ile. Kwa kuchukua insulin syringe kwa sababu imekuwa calibrated to 1 ml. Mbona kama insulin na adrenaline ni 1 ml. Yes. Si ndio? Kwa ukiweka mle itaenda 0.1, 0.2 mpaka 1 ml. Si ndio? Kwa 0.3 mpaka 0.5 kwa mtu mzima unachoma. Na hiyo kama insulin, kama diabetes. Kwa hiyo ni njia ya kuimprovise katika mazingira kama ya kwetu. Kama mazingira kama ya kazini ya kawaida. Kwa sababu bado ni njia sahihi. Sawa? Yeah. Hiyo ya kwanza unafanya mara 2 mara 3, madaktari watafanya tofauti. Watatumia mpaka njia nyingine. Sawa? Any other question? Yes. Na kama upo sehemu sio yani si maeneo ya hospitalini na wala huna EpiPen. Kuna EpiPen na huna insulin. Una hizi nani zoni? Haupo yani mazingira ambapo unaweza labda tuseme upo nyumbani hamna hizo dawa. Yeah, sio nasema hamna dawa, hamna chemist karibu. Kwa sababu maana yake kama hamna, maana yake kwamba kumwaisha kwenye sehemu iliyokuwa karibu. Hiyo ndio the best way to do. Kwa sababu huwezi kusema kwa sababu hamna mimi nakaa na mtu nyumbani. Unamfanya nini? Kama nilivyosema kwa unabidi utupie dawa zozote zilizokuwa around, unapata citizen utamtumia kwa sababu ni antihistamine. Sawa. Kama unapata supervision unatumia. Nao unamwangalia kama kweli ataimprove, lakini mwisho wa siku bado huyo huwezi kukaa naye. So huwezi kujua ata change baada ya muda gani. Kwa hiyo vizuri kumpeleka hospitali ukasema nimempa citizen, nimempa na supervision for what is worth, kwa sababu hakuna sikuwa na dawa nyingine ambayo kwenda kumsaidia. Umepata? Lakini maana yake nini? Take home story hapo, maana yake kwamba nyinyi ni healthcare providers. Sio? Nyinyi sio na healthcare providers. Nyinyi ni healthcare providers, na kuwa na first aid kit mwambie kama ni kitu ambacho ni muhimu. Kwa hiyo yes, hakuna kingine. The cheapest medication ni adrenaline.
wanachukua present kit yako na kaisi ndio ikitokea siku nafari unaweza kuitoa. Na mimi najua sababu huku mpaka watu wengine wanasema ni mwana mtu nyumbani anatoa mita simu. Sasa nyumbani amita simu. Yaani Tanzania dawa yote tunayotaka tunaipata. Mita. Nyumbani. Lakini sio dawa ambayo unaweza kutoa nyumbani. Sasa huwezi kushinda kupata dawa. Amita simu mtu anao nyumbani. Anatoa. Bwana nimepewa na time nitoe naenda nayo anao kibox chake. Amita simu. Dawa ya ICU. Umeelewa? Kwa mwisho wa siku ni kwamba nazo merope ni mtu anao nyumbani. Kwa hiyo mwisho wa siku ni nini nataka kusema? Nataka kusema ni kwamba first aid kit sio kitu ambacho tunataka kusave more lives and they assist many people, then these are the things that we can have. Maana wewe ukiwa nacho nyumbani, maana mke wako akijua, mume wako akijua, ndugu zako wengine wakijua hiyo all that, maana kwa utakuwa umeingiza watu ambao within your team, within your family, you can save more lives. So, then, hata taki mmeongea Dr. Mwezi. Sio ndio? Yeah, tuje kwenye fainting. Fainting ishatokea? Ishatokea mtu akafaint? Wengi. Inatokea? Wale kwa mnafanyaje mtu akifaint? Unampelea? Mara nyingi angalau kama ulivyosema kwamba angalau mwanzo lazima ujue history kidogo, sababu mtu huwezi kwenda tu amefanya. Watu wanakuambia bwana huyu akienda kwenye harusi na kwenye msiba na anazima bwana. Kwa hiyo tayari unaanza ku appreciate, unaanza kufikiria mambo ya low blood pressure na kadhalika. Yaani wale wenye hypertension wanapata hypertension na anaanguka. Sasa sababu lazima kuwe na history angalau kidogo, ingawa hakuna mtu, lakini mara nyingi sana ukikuta mtu amefaint tu ghafla na hakuna inja, huna history na huna history unafanyaje? Kama huna history, mimi ninachofikiria ni kwanza unafikiria kufaint, manake hakuna blood supply labda kwenye brain. Okay, lazima ufikirie hiyo. Kwa hiyo ni temporary reduction of oxygen in brain. Okay. Kwa hiyo unaweza kufanya elevation, ukaelevate ili damu iende wapi au iende kule. Unaelevate vipi? Yaani una mahala alipolala unaweza ukamfanyia gravity ka take charge kidogo. Kwa maana kama unanyanyua miguu au unanyanyua kichwa? Unanyanyua miguu kidogo. Unanyanyua miguu kidogo. Okay. Yes, unaweka kwenye position ya. Okay. Kusosha gravity ifanye kazi kwenye nani. Okay. Lakini kabla ya kunyanyua miguu si lazima ufanye ile nani tuliyofanya, lazima ufanye assessment kidogo. Wiki nyati uangalie salary and then you act on that. Amezungumza vizuri sana. Jamani, kwenye mambo ya emergency care, history is not important. Sawa jamani? Yeah. Kwenye emergency care, history is not important. What is important is the environment safe? Am I safe to do it? Okay? Then, if this person requires help, anapumua au any mtu yuko awake or not awake. Yuko awake, you can talk to the person. Can you give you the history that they want? Wala mimi nimeelewa. That's okay. Lakini mtu ambaye haongei chochote. Sawa? Unasema unasubiria nani nipe historia hapa? Hapana. The next step is call for help. Jamani, I need help. Huyu jamaa yuko hapa unconscious, say what is going on. Let's get this person to hospital. So, then anachukuliwa, anapelekwa hospitali. We know how to go about getting everything. So unakuja ugonjwa unconscious pale Moi. Lakini unasema hapo ni kijijini, wanaongelea mjini. The same thing. Bado ukupata, kwani kijijini kuna zahanati? Iko zahanati, sio? Utapeleka zahanati. Daraja imevunjika. Daraja imevunjika basi ndio resource kwa nao that time. Bado vile kumbuka vile tumekwenda tumesema sasa tutaenda baadaye tutaona. Tumeona kama mgonjwa huyu unconscious hapumui wala hana nani mafanyeni. Hana kwa unafanya. Naanza CPR, sio? Yeah. Umefika muda kapata pasi kaipata lakini hapumui. Unafanyaje? Unampa breath, sio? Hapo umejua historia yake. Hujui. Sio? Wewe unaendelea. Unafika baadaye umcheki sukari, kumbe ana tatizo la hypoglycemia. Umempa sukari. Kanyanyuka.
wewe ulikuwa unafanya nini? Wewe umejua historia yake? Ndio image scare ilivyo. Image scare unafuata tu A, B, C, D. Basi unachokikuta unakifix. Unachokikuta unakifix. Unachokikuta unakifix. Then you watch what is going on. Akitokea karudi ndio mnaanza kuongea sasa. Atakwambia bwana mimi unajua wanakuja watu wengi sana kuja kwa hospitali ya kwa hospitali kuja watu wanajifanyisha wame collapse. Aongea afanye nini? Tunaanza wewe amka. Acha ujinga. Mpaka muda mfupi anaongea anakwambia kumbe kauziwa na mume wake au kauziwa na mke wake. Inatokea wengine anakuwa na kesi kwa naogopa polisi atamkamata anataka aje ile wanataka yuko hospitali. Wanakuja tu kama hao. Sawa, kwa hiyo history is not that matter. What matter is the step that you take through kwenda kwenye arrive kwenye what's the problem. Sawa. Kwa hiyo fainting I agree. Mara nyingi fainting inakuwa na any abrupt loss of blood supply in the brain. Ndio maana mama mjamzito ile mzigo kuanzia miezi 6 kuendelea akisimama muda mrefu unashangaa kaamuka. Kwa nini? Kwa sababu tumbo linakuwa limekandamiza mishipa ya damu. Kama imekandamiza mishipa ya damu, damu kurudi huku juu. Damu zetu unapotembea ndio unapandisha juu. Sasa akiwa amesimama sehemu moja, damu haipandi juu. As a result, damu nyingi inakuwa iko chini kuliko juu. Na Mwenyezi Mungu anapofanya anataka ulale chini flat ili damu sasa ifanye ipande. Na unashangaa baada ya sekunde kadhaa anaendelea shughuli zake. The same vinatokea kwenye mambo mengi sana fainting. Fainting is just ni loss of consciousness, brief loss of consciousness after the moment anaendelea. Mara nyingine inakuwa ni moyo shida yake, nyingine inakuwa ni kichwa, nyingine vitu vinavyokaa vingi sana. Lakini kinachotakiwa ni kuwa investigated. Sawa jamani? Watu tuone tunasemaje hapa afu malizia vitu vingine. Fainting may occur when someone stands without moving for a long time, especially if it's hot, has a heart condition, suddenly stands after squatting or bending down, or receives bad news. Fainting is when a person briefly stops responding, usually less than a minute, and then seems fine. This is usually caused by not enough blood going to the brain, causing a loss of consciousness. A person will usually get dizzy before fainting. If you need to give first aid for a person who is dizzy but still responds, help the person sit or lie flat on the floor. Don't let them get up too quickly, and ask them to put their head between their knees if they're sitting. There are also some movements a person can do that will help prevent fainting. If a person is lying down, have them cross one leg over the other and tense their leg, abdominal, and buttocks muscles. You can also have them lower their body into a squatting position and tense their abdominal muscles. If someone faints, make sure the person is on their back. Make sure the person is breathing and has no injuries. If the person stays unresponsive for more than 1 minute, you'll need to phone 911. If you suspect a head, neck, or spine injury, don't move the injured person. If the person faints and then starts to respond, make sure they don't get up too quickly to avoid fainting again. If the person fell and injuries occurred, give first aid, including phoning 911 if appropriate. If the person stops breathing at any point, phone 911 and begin CPR. Good. So, nataka nifanye nini kama first aid? Run to me. Come, Joe, nisaidie. Mtasikia kizunguzungu maana yake anataka kufaint. Ndio? Ndio unataka kufanyaje? Support that person down. Na ikiwezekana fanya nini? Maana yake unaipeleka damu kwenye nini? Okay, afu anakuambia ufanyaje? Unaweza kaweka hivi. Si ndio? Au hata akitaka kurudi asirudi haraka. Arudi taratibu. Sawa? So that is the maneuver to support, kwa sababu akianguka anaweza kaanguka vibaya. Anaweza kaangukia kwenye moto. Anaweza kaangukia kwenye nini? Si ndio? Na ndio maana the same reason mama Yesu ataki kusimama karibu na vitu ambavyo viko. Ndio maana tunamjia katika kwenye mambo yetu ya taratibu. Hakuwa machifu wetu wale ndio kaa kwenye kiti fanya mambo yao. Kwa nini? Kwa sababu the same thing. Similarly,
muda mwingine watu wengine kama nilivyoamka nikaanguka. Mara nyingi unapata fainting hiyo, aidha anakuwa kwenye sitting position afa naamka. Ukiamka hata wewe sasa ukiamka hapo unapata kizunguzungu hivi. Sababu hapo inatakiwa kudistribute. The same reason watu wanasema kuna majini chooni. Unasikia? Au unakosea? Wanasema kuna majini chooni. Watu wanaanguka sana chooni kuna majini. Sio. Unapigwa kipapai. Kwa sababu sisi vyoo vyetu, achana sasa hivi recently Tanzania sasa hivi imekuwa kiuchumi, unajua sasa hivi tukienda kwenye nyumba zetu hapa nakuta pale European type, nakuta European type, nakuta European type. Lakini zamani ilikuwa ni Asian type. Unajua Asian type toilets? Asian type kutoka chini mpaka upandisha hapa juu. Ukisikia tu. Lakini sasa hivi ndio fresh ya sisi tunashika, si ndio? Hii inaonyesha nani ile? Uchumi mfani ukipanda. Sababu European type ni expensive vile. Sio tu hicho, utakiwa na kamtungi kwa juu tamani, si ndio? Vile za kawaida ilikuwa tu duara tu basi, sio? Achana vile za Asian, ilikuwa vile ya Kongo kabisa vile. Tena kwa kijiji kwa tunavijua hivyo. Simama juu huko na huko na nini? Alafu moja kwa moja. Sasa pale kunyanyuka. Ndio hapo mtu anapata anaanguka. Bwana chooni kuna jini. Sio jini, fainting kutokana na squatting for a long time. Kwa hiyo anatakiwa wakati ananyanyuka pale chooni. Anatakiwa muweke zile rails. Ananyanyuka na rails taratibu, anatulia. Distribution imetokea, sasa anaanza kutoka. Na hasa watu wazima. Sasa twende kwenye diabetes na low sugar. Low blood sugar occurs when your blood sugar or glucose levels drop lower than normal. Low blood sugar can occur if a person with diabetes hasn't eaten or is vomiting, hasn't eaten enough food for their level of activity, or has injected too much insulin. Diabetes is a disease that affects the levels of sugar in the blood. Too much or too little sugar causes problems. Some people with diabetes take medication, such as insulin, to maintain their sugar levels. Sometimes too much insulin can result in low blood sugar. If low blood sugar occurs in a person with diabetes, the person may become irritable or confused, hungry or weak, sleepy or sweaty, or the person might even have a seizure. Signs of low blood sugar can come on quickly in someone with diabetes. If you think someone is experiencing low blood sugar, take the following first aid actions. If the person can sit up and swallow, ask them to eat or drink something with sugar that can rapidly restore blood glucose levels. These items include glucose tablets, orange juice, or soft chewy candies such as jelly beans. Have the person sit quietly or lie down. If the person's symptoms don't improve within 10 minutes, or if symptoms worsen, phone or have someone phone 911. If the person can't sit up or swallow, don't force them. In this case, you should phone 911 right away. Okay. Hapa kuna mambo mawili muhimu. Ni vigumu kwa mfumo wetu wa Tanzania kujua mtu ana low blood sugar kwa mtindo kama huu. It's very difficult. Ukiangalia pia tayari kwa mshanga kwa confused. Unaona kwa sababu iko disoriented. Lakini kwa maana yake lazima ujue historia kwamba huyu ana low blood sugar. Vile ulinki kwamba inawezekana kama ni sugar issue na kumletea kitu ani. Kwanza watu ambao wenye tatizo la sukari, kumpa kitu cha sukari kwanza hatukubali. Mimi na sukari, usinipe vitu vya sukari, kwa sababu inawezekana kaacha kabisa. Sawa? Kwa hiyo what matters pale ni kupima. Na ndio maana kwenye first aid kit kama ni ofisini, kama ni wapi lazima uwe na glucometer. It's very important, kwa sababu inatokea. Wapo kati yenyewe wanaofanya kazi kuna mwingine anakuja toka asubuhi hapa, jana inawezekana kanuna kutoka nyumbani kwake huko. Kuna mwanamke anataka nakula, shangaa na yuko kazini fresh anapiga kazi mpaka saa 4 usiku. Nashangaa wale na fenti. Kumbe kwa sababu anaruhusu. Kumbe ajabu. Ya huko Tanzania itokea sana. Hiyo inatokea huko. Shuka sababu kula hapa itokea. Tutakula. Hapo ndio nadhani ni mshapata na ruhusa ngapi Tanzania? Kwani nimeona mtu anaruhusu? Labda kama ana infection. Amegombana na mtu. Kwa kaacha kula, yaani kwa sababu siri. Jamani. Amegombana na mtu hali? Hapana, Unajua kwa nini sisi nyingine kwa hivyo?
Kwa wenzetu maisha yao yako so isolate. Hapa mtu atagombana na mimi, utagombana na dada, atagombana na mimi Catherine. Sawa? Lakini Catherine ana rafiki yake Rosalia. Wataongea tu. Inawezekana ndio mambo yote anamwambia. Wanaongea. Yeye ndio anasolve kila problem. Lakini kwa wenzetu, if you don't talk to the person that is with you, unakwisha hiyo. Tokapo ingie kwenye internet tukaongea na AI. Lakini hamna sehemu nyingine ya kuongea. Kwa ndio maana inatokea mpaka msongo wa mawazo kama mengi yanatokea. Kwa hiyo sisi kwa mazingira yetu haya, socialization yetu is too great. Sawa? Yaani shoga yake atampa tu chakula. Atamwambia, no, eat bwana, takula nini. Sisi huko iko hivyo. Kwa hiyo it's very difficult mtu kwetu sisi apate low sugar vile. Ile hapa itokee ile. Ile itokee. Si ile kalishatokea, lakini ile itokea. Zipo sasa hivi, zipo sasa. Zinatokea? Kwa sasa kwa Dar es Salaam sasa hivi zipo. Zinatokea sasa hivi Dar es Salaam. Kwa sababu amegombana au Sio kwa sababu ya kugombana. hali Yani mtu ni na shida ya sukari. Then amekaa kwa muda hajanywa chochote. Ghafla tumani kwa sukari. Na especially kwa wale ambao tayari wameshaanza kutumia insulin for a long time. Aha. Au inawezekana huyu ndio anakuja kwenye one main problem kwa watu. Kwamba anatumia dawa zake regularly lakini hajala. na ni uchumi mkubwa. Inawezekana sio uchumi. Basi tu ndio tunasema kwamba ukiona low sugar kuna 6I. Sawa? Ignorance. Moja wapo ni ignorance. Kwamba wewe unatumia dawa ya kupunguza sukari alafu ujao wakati daktari anakuambia kwamba either tumia baada ya kula, si ndio? Tumia insulin yako baada ya kula. Sasa yeye kwa sababu yeye kama unasema uchumi au kwa sababu vyovyote yeye anatumia tu insulin. Na hiyo inatokea kwa watu gani hiyo? Watu wazee. Wazee wako very rigid na dawa wanazotoa na daktari. Ila akikasirika yeye anachokifanya kikubwa anakataa chakula chako. Hamje kukaa na wazee nini? Wazee wazima wanambia nishika. Si. Kumbe nini? Anafanya kidawa yake anafanya nini? Anaitaka. Sasa that is where the challenge comes. Shangaa asubuhi umeamka bibi au babu yuko flat. Vipi anaipogresini? Sawa, kwa hiyo very important kwamba mtu akiwa anatumia dawa kumbuka kama 6I. Sukari ikiwa chini 6I. Hamna mtu anayekufa kwa sababu sukari iko juu. Sawa? Sukari hata ikiwa 800, hana shida. Sasa ataenda atapata DK na still bado hawezi kufa. Mpaka kwa hospitali. Lakini sukari kuwa chini kuna chance kubwa. Lakini kubwa ni 6I. Insulin, sawa? Ignorance, ana changamoto insufficiency ya kitu kingine, inawezekana na hata kapata hata attack, inawezekana kawa na infection. Hivi ndio sababu. Kwa hiyo maana yangu nini? Maana kusema hivi vitu ni kwamba usije kama mtu ana sukari ndogo ukampa tu hiyo juice yako, fanya kazi. No. You must go to hospital to be evaluated. There should be something in the solution. Hamna hii mambo hii hapa hii sio sawa. Lazima kutakuwa kuna kitu ambacho kina consume too much sugar. Tena kwa wazee mara nyingi UTI. Sawa? Haya. Strong. Strokes occur when blood stops flowing to a part of the brain. This can happen if a blood vessel in the brain is blocked or leaks. Many people can be given treatments in the first hours after a stroke that can reduce the damage and improve recovery. Therefore, it's important to recognize the signs of stroke quickly and get medical care fast. You can use the FAST acronym to recognize the warning signs of stroke. It's a simple way to remember these warning signs of stroke, which can occur suddenly. Face drooping. Does one side of the face droop or is it numb? Arm weakness. Is one arm weak or numb? Speech difficulty. Is speech slurred? Is a person unable to speak or hard to understand? Time. If any of these symptoms are present, it's time to phone 911. Additional symptoms of stroke include sudden confusion, sudden trouble seeing in one or both eyes, sudden trouble walking, loss of balance or coordination, and sudden severe headache with no known cause. If you see even one of these signs, and even if symptoms go away, take these actions. Phone or have someone phone 911 and get the first aid kit and AED. Know what time the stroke signs first appeared. Remain with the person until someone with advanced training arrives and takes over.
If the person becomes unresponsive and is not breathing normally or only gasping, provide CPR. Okay. Remaining the person may also involve getting the person to the car, get to the hospital. Sawa? Sio unasema wewe kaa hapa mpaka hapo utakapokuja. Ndio mwingine time is of essence. Kwa hiyo kwa kama msubiri mna wako au mke wako atoke kazini ndio aje na gari ndio mwende. Itabolt itakuba mbele ya hospitali. So that's not hata ndio mwingine mfanya kazi nyumbani, sawa? Anakwambia mama mtoto imetokea hivi na hivi. Sasa basi mimi nitoke kazini. Sasa mwingine anaenda kazini. Kumbe ungeweza kusema toka hapo nenda hapo wapi Kabinisia au kuna kimiko gani kiko pale, nenda kakuona. So that will be the best action kuliko kusubiria kwenda kwenye hospitali kubwa kwa sababu tu nafanya kazi Muhimbili basi nipeleke Muhimbili. Hapana. Umeelewa jamani? Ya kwa kwanza hiyo kaa na mgonjwa ni very important. Kwenye stroke kikubwa ndio kama kusema ukiona kuna anything that is beyond normal kwa mazingira yetu peleke mtu hospitali. Najua mtu mwingine unafikia saa 7 usiku. Nenda sasa hivi hospitali au sasa hivi yani mimi nimeambiwa asubuhi nikirudi kesho tutaenda. Jamani, ugonjwa ukitokea au subiri kesho. Na ndio maana akiteli kwenye hospitali yetu tunakutana sana na wagonjwa watu wanakuja hospitali kwa mtu mshakufa. Kwa nini? Na kwa nini wanakufa sana usiku? Sio mchana. Asubuhi ndio nakuja mtu anatumkuta amekufa. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu something happened usiku in sketches pain wakusubiria kwa asubuhi tutaenda hospitali, nipe tu panado, nataka kunywa panado. Asubuhi tutaenda hospitali. Lakini chest pain haiwezi kusubiria, hata ataki haiwezi kusubiria mpaka kesho asubuhi. Vitu kama hivyo ni muhimu. You wake up, you go to hospital, be seen. Hata kama hospitali hiyo unaona wewe ndogo, nenda. Sio lazima kwa sababu una file iko Agakani basi lazima nenda Agakani. Nenda Kabinisia. Wakakuone quickly, ndio kwa wakaanzisha pale tena ukaenda kwa Agakani na kukutana. Hapo nakuuliza. Hapo wana sisi where do you want to send you? Na kulaza hapa kwa tupeleke hapa tupeleke Agakani. Twenda tutaongea nao. Tunaelewa jamani? Stroke na kwa mazingira yetu sasa hata Tanzania tumeshafikia kidogo level fulani. Kuna muda mwingine unapata bleed. Ukipata bleed of course mgonjwa kama atakuwa kabisa yuko unconscious. Na hata kama akipatikana kibili kiko kidogo atakuwa confused. Naamini atakufanya mpeleke hospitali moja kwa moja. Lakini muda mwingine inawezekana kawa sio bleeding, inaweza kuwa ni clot. Sasa ikiwa clot ziko dawa zikitolewa ndani masaa 3 ile clot itafanya. Sasa kama wewe umeweka mgonjwa mpaka kesho yake, mara yake utaenda Muhimbili, utamwambia baba bwana unafanya umechelewa. Kwa utaanza kudili na physiotherapy nyumbani. Unaanza kama physiotherapy nyumbani, unakuja kazini na physiotherapy. Hivyo kwa sababu gani? Akishatokea kwamba this side ikishakuwa umeshakwenda, imekwenda kwa sababu the longer the time that you keep it, the longer the infection happens kwenye ile sehemu. Na ile sehemu ikishakuwa infected sasa ku train tena kupitia activities zenu nyinyi, it will take years. Nafikiri mnaelewa zaidi maugumu ya kufanya mtu physiotherapy anapata stroke kuliko hata sisi. Sasa sisi tunamuona tunaambia peleke physio, inaishia. Sababu kuna cha kufanya. Kuna panado ya kurudisha ubongo unapona wenyewe, si ndio? Kwa hiyo it's very important. Any question kwenye stroke? Ukiona nini kila unahisi wewe unaweza kuwa na stroke? Pasha tu, unaona kasa uso huku umekunja au uko vipi, sawa? Ingine? Unajuaje? Anakwambia utajuaje kama wewe anatoa nini? Fanya hivi sana. Sina unaona kama unakuja kwenye nani au hata mguu unaona kwa basi anakwambia tu uko heavy. Au anakwambia my tummy I cannot move. Naona uko thick. Sawa? Hii inaonyesha kwamba kuna issue stroke. Sawa? Kingine? Speaking, sorry, kwa sababu ulimi unakuwa mzito. Kwa anashindwa kuongea. Okay. Cha mwisho seizure. A seizure is abnormal electrical activity in the brain.
Most seizures stop within a few minutes and are often caused by a medical condition called epilepsy, which is characterized by recurring seizures. Not all people who have seizures have epilepsy. Seizures can also be caused by head injury, low blood sugar, heat-related injury, poisoning, or cardiac arrest. During a seizure, a person may lose muscle control, fall to the ground, or stop responding. And the person usually has jerking movement of the arms, legs, and sometimes other parts of the body. However, not all seizures look like this. Some people might stop responding and have a glassy-eyed stare. During the seizure, a person may bite their tongue, cheek, or mouth. You can give first aid for that injury when the seizure is over. And after a seizure, it isn't unusual for the person to be slow to respond, feel confused, or even fall asleep. The most important first aid action for a person having a seizure is to protect the person from injury. Move furniture or other objects out of the way, and place something soft like a towel or jacket under the person's head. Contrary to myths you may have heard, the person has never had a seizure before. The person has difficulty breathing or waking after the seizure. The seizure lasts longer than 5 minutes. The person has another seizure soon after the first one. The person is injured during the seizure. The seizure happens in water. The person has a known health condition like diabetes or heart disease or is pregnant. After a seizure, the most important thing is to quickly check to see if the person is responsive and breathing. If they are unresponsive and not breathing normally or only gasping, phone 911 and provide CPR. Stay with the person until advanced help arrives. If the person is having trouble breathing because of vomiting or fluids in their mouth, roll the person onto their side. Okay, seizure. Kuna vitu vingapi ambavyo mnavifahamu hapo kuhusu seizure? Watu wanapata legelege, si ndio? Kuanzia watoto wetu mpaka watu wazima, si ndio? Ikitokea legelege, vitu gani ambavyo tunavifanya? Huwa tunavifanya. Sio vitu ambavyo tunataka kufanya. Huwa tunavifanya. Yes? Wanaweka kitu mdomoni. Asinyate, wengine? Unamzuia, una pull down, sio unakomalia. Na kingine ambacho umekiona seizure, naondoa vitu vilivyo karibu, kwa mfano karibu na moto. Okay. Sawa. Kwa hiyo mazingira ya pale anapopatia seizure. Okay. Okay, sawa. Kwa hiyo hiki ni kimoja wapo kitu ambacho tunataka kufanya, si ndio? Vitu ambavyo tumekuwa tukiviona over the years kama nilivyosema kwamba huwa tuna hiyo kuprepare, hiyo ipo, si ndio? Hiyo ipo kubloat mpaka huko chini prepare, si ndio? Hiyo kumwekea vitu mdomoni ni kitu ambacho kimoja kwa prepare. Sasa pale wanasemaje? Tusimwekee kitu mdomoni. Wengine ambacho sasa tusifanye, tusimshikilie. Kwa sababu unamshikilia, kwa sababu ile ni rhythmic contractions zinafanyika without them knowing kinachotokea, na sio kwamba yeye anataka kutokea vile, si ndio? Kwa hiyo kinachotokea, kwa kikubwa unachofanya kama wanavyosema, moja ni ku clear the scene, making sure the scene is safe for that person. It is either you abate it by giving him medication, or you just keep him and watch. Kama mazingira ya hospitali, mpe oxygen. Sawa, kwa sababu kipindi kile hapumui. Sawa, hapumui kabisa. Kwa maana yake kama ameenda more than 5 minutes anafanya vile, maana yake atapata anoxic injury. Sawa, na huyu had to come up as normal. Atapata post-ictal phase ndefu, atakuwa confused baada pale. Sawa, itakuwa shida. Kwa hiyo ili kupunguza baadhi ya vitu unamuongezea oxygen. Kwa ile oxygen akirudi tu pale utaona anavuta, anapata shida kule kupumua. Kwa hiyo oxygen is something that I have seen being done, na tunakuwa tukifanya hivyo kumpa oxygen. Kwa hiyo that's the only thing you can do kama kwa mazingira yenyewe ambayo mko hospitali. Lakini kwa watu ambao wako mtaani ni kumhakikisha kwamba haliko pua yake karibu na mchanga, kwa sababu unaweza kuvuta, au kwenye mikono sio kwenye nani, kama iko sehemu ambayo sio nzuri, ni kumtoa na kuweza kuiprotect ile eneo na kufanya na kumwangalia. Kama mtu ambaye anafahamika huwa anapata seizure, mara nyingi ataamka
na ataendelea na mambo yake. Na mara nyingi inakuwa ni kutokutumia dawa. Mara nyingi inakuwa either dawa ametumia kidogo au amejioverdose. Is either of the two. Kwa mgonjwa ambaye ni mpya, of course anatakiwa kuwa investigated. Kwa sababu inawezekana alipata head injury, hajakuwa investigated, sasa hivi ni shida au tunataka kuchukua. Sawa? Na hiyo mdomoni sasa. Ya mdomoni kuweka kama spatula. Kutokumwekea kwa sababu anawekea sawa. Usimwekee. Sasa ndio nilikuwa nauliza hapo. Sisi tunachukulia kwa sababu watu hospitalini wakija walikuwa na yale spatula hiyo. Anaweza kaivunja ile spatula akaimeza hapo tutasemaje? Unaona? There is a danger. Unaweza kumwekea kile ndio kamsababishia kwa sababu it's a hard thing. Ndio unasababisha hile ndio kamuumiza. So hata ulimi usipata na issue. Wale mtu akipata injury ya ulimi unafanya. Unauacha una hili yenye tena ulimi na heavy supplied with blood. By just few days labda kama umekuwa avulsed na unabidi ushone. Lakini kama hivi meno ya kwake. Amejingata mwenyewe. Hamna hata dawa au unahitaji kumpatia. Si ndio? Kwa hiyo wanasema you don't put anything kwenye mdomo na usimhold much as free as possible. That's the natural process. Lakini unachoweza kufanya, the shorter the time unapopata seizure is better. So unapunguza ile na the insult, anoxic insult ambayo unapata. Ameweza kufanya sasa akawa na shida ya kuona. Unajua watu wengi wanapata epilepsy. Unaishia unahitaji sababu little treatment ya psychiatry. Wanaenda kusababisha ile zile repeated insults na msaidizi anaanza kupata kabla kwa psychosis. Sawa? Jamani, mimi nafikiri yes. Mbona kuhusiana na seizure in the water? How does that happen now? Maybe the first aid hiyo inakuwaje? Seizure can happen anywhere. Can happen anywhere. Ila mtu mwenye seizure kuna restrictions anatakiwa apewe. Na zinatakiwa ziwe implemented kwa sababu inawezekana legally. Kwa mfano, mtu ambaye ana seizure au ana history of seizure, from the last seizure hatakiwi kuoperate 5 years. Suicide was killed for about 3 years. Hatakiwi kuendesha gari au kuoperate machinery. Sawa? Hii ni legal kabisa. Yaani wewe kama daktari mwandikia kwa huyu hatakiwi, yani kama unajua leseni, unatakiwa kuandikia kama ni TRA, kama ni polisi, kama huyu hatakiwi kuendesha. Yaani kusudi leseni yake ifanye iwe revoked au iwe stopped. Mpaka 5 years, kama sio 5 years after the last na yuko kwenye matibabu, last incident. Kwa sababu anaweza kapata ile yuko kwenye hapo na basi kwa watu 80. Inakuwa hilo la kwanza. Pili, swimming. Hauruhusiwi kuswim. Anatakiwa kuwa kwenye maji, kwenye swimming. Marufuku. Kingine kuvuka barabara. Huwezi kukatalia. Huwezi kumkatalia asifanye kazi. Ndio kwa sababu barabara zetu ni fupi. Kuna barabara ambazo unatembea almost. Yaani hivi inakuwaje? Vitu vingi huwezi kumkatalia. Ndio maana unashangaa mtu anashinda tena kuja kazini. Anakuja kazini, anafanya kazi, kuna mtu mwingine anafanya kazi ya maabara, anafanya kazi, umeelewa? Na kuna mtu mwingine anapata mpaka lifti. Kwa hiyo anataka, lakini hiyo sio as risky as kumfanya mtu asifanye kitu. Umeelewa? Mnyima kazi. Ila vitu hivyo tunavyozungumza kwa sababu put other people at stake. Kwa sababu unapokuwa unaendesha gari, wewe sio tu wale waliokuwa ndani ya gari. Unaweza kusababisha tatizo hata kwa watu waliokuwa nje ya gari. Sio? Issue sio wewe. Issue ni kwamba wewe you are potential threat. Wakati unaendesha ile gari inafuta kwa nafanya yafuku katikati ya barabara ya sita zile sasa hivi zinazoenda ngombe nzima pale. Naenda huko au jamaa wanagonga huko, naenda huko au jamaa wanagonga kwa sababu tutaleta 8 zinagongana kwa sababu yako wewe. Kwa hiyo control that is unatakiwa kuendesha gari. Na wewe kama daktari haukutoa hiyo precaution, huyu jamaa kaendelea na ulikuwa unajua, unaweza nao karuto kwenye kesi. Wale ulimwona daktari, daktari nani? Utachunga. Unafanya bwana, anafanya kazi
Ulimuona huyo jamaa? Ni lini? Unajua kwa dereva? Ulitoa hiki na ile msifanya. Umesema chuo gani? Ndio pale kwanza kutukana mtu. Umeelewa? Kwa lazima uhakikishe kama you protect the public pia. Kwamba kishaona kitu kama hiyo kuna vitu ambavyo tunavyo reported ili sasa kuweza kwa actions kama. Jamani, lastly sitaki kuambia mimi hili, lakini nataka tu Preventing illness and injury is an important part of providing first aid. Watching and being able to see an accident coming and taking precautions from someone getting ill are all part of your role as a first aid rescuer. For resources on prevention, refer to your student workbook. It contains websites, checklists, and information to support you in providing first aid. Review your student workbook and the quick reference guides often to keep your knowledge and skills fresh. More than anything, we want you to act in an emergency and have the confidence to do so. Recognizing that something is wrong and getting help on the way are the most important things you can do. Remember, first aid can be initiated by anyone in any situation. It is the immediate care that you give a person with an illness or injury before more advanced training arrives and takes over. As a first aid rescuer, you can help save lives, reduce suffering, and prevent further illness or injury, as well as help someone with an illness or injury get better faster. You are part of the EMS when you recognize the problem, take action, and phone 911. Okay? Okay, umeelewa. Nitaka tumpate hiyo message kwamba you are part of saving lives, na ili to save watu wengi inabidi tukue na mikono mingi ya kufanya initial steps. Inawezekana kawa tu jamani, huyu mtu anahitaji msaada. Yaani wewe ukawa huko kanisani unasali vizuri, kuna mtu anaanguka pale, ukawaambia jamani, this person anahitaji kwenda hospitali kwa sababu nahisi ana kitu fulani. Yaani ukawa umefanya kitu kikubwa kuliko mtu yeyote ambaye anasema wale twende nyumbani. Sasa jamani, mimi nafikiri tuishie hapo. Yako mambo mengi ya kujifunza kama CBFS, lakini huwezi kujifunza yote siku moja. Tunahitaji tuyakate in pieces. Sawa? Nawatakia jioni njema. Nirudishe mic kwa huyo bwana. Karibu. Nani? Washo pasi. Kwa kweli jamani, nashukuru Daktari Dr. Ramadhan kwa hii training tuliyoipata. Richly it's the first training, na pia tutaendelea kupata training nyingine. It was basic kwa sababu hapa yenyewe tulipo kuna mafizio professional na pia ambao ni medical na ambao sio non-medical. Kwa kama mimi am not a physio, but nimejifunza vingi siku ya leo ambapo najua itanisaidia kazini na pia hata nyumbani, sehemu yote ambayo nitakuwepo najua itanisaidia. Kwa kweli nasema asante and thank you. Obviously we'll come back again for getting another training. Karibu. Sawa. Karibu. Asante. Maybe kama kuna mtu kusema chochote, Samashagi. Mimi ambacho napenda kusema kwamba hivi vitu naona kama vimechelewa pia. Sijui labda daktari anaweza kusema vimekuwa vikiongelewa nyuma. Mimi sijawahi kuona mafunzo yake sana nje yale ambayo Wizara ya Afya ilikuwa inapanga na kufanya kwenye hospitali kidogo emergency zile za barabarani, lakini hii ambayo tumejifunza leo, mimi nadhani kwamba unaita basic, lakini kama ikiwekewa mikakati vizuri na ika-advance vizuri, kwa sababu mashine hizi kwa mfano hiyo automated defibrillator hiyo sio watu wengi sana, kwenye sehemu nyingi sana wanazozitumia, na hata ukiangalia sana sio vitu available kila mahali. Kwa hiyo nadhani daktari, kama mipango ikiwekwa vizuri na mkaenda deep, mkapanua Tanzania, mkaenda, nafikiri haitakuwa kama sisi tu, itakuwa kama ni taifa pia mnalikomboa kwenye eneo hilo.
na sio mafizio tu, hata watu wa medical wenyewe ndani kwenye emergency yenyewe, ukaenda na hiyo automated machine hiyo, ukaenda nayo hata Muhimbili pale emergency pale, alafu ukatokea hizi dharura ambazo tumejifunza leo, alafu wale watu walio emergency pale, hivi vifaa vipo, sidhani kama wanaweza kufanya smoothly kama hivi, ni wachache. Kwa hiyo nadhani kama vikisisitizwa katika hospitali zetu sasa, ile inaweza kuwa kwenye public hospital au hospitali zingine hizi ambazo ni za private, maana kila mahali kuna Watanzania wanatibiwa. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho hii ni project nadhani. Kwa hiyo kuombe tu kwamba Dar es Salaam na sehemu zingine. Kwa hiyo mimi nikuombe tu kwamba kama tutakuwa na semina zingine tena, mnaweza tukaarrange tukashirikiana na wengine ili tuendelee, iwe ni continuous. Nafikiri kuna vitu vingi tu vimebaki, nafikiri wewe unafahamu. Na personally nikushukuru, maana umekuwa ni hazina kubwa, maana kwa Tanzania nao kwenye hivi vitu mara nyingi sana mimi tunafanya kazi actively kwenye sanaa za utumishi. Ikiwa na vitu kama hivi unakuta ni mzungu ametoka kuna vitu wewe unakuta ni Mhindi, unakuta sasa tunakuwa na Tanzania wenyewe ambao we can go deep katika kuokoa maisha yetu wenyewe. Nadhani hiyo ndio lengo la nchi yenyewe. Kwa hiyo nafikiri we deep hivyo na unge na wengine. Kwa hiyo kuwe na rama wengi. Kwa hiyo inaweza ikawa ni nzuri tu. Hata humu ukachagua bwana wewe sasa nitatembea na wewe kwenye hivi vitu. Unaridhishana hivyo. Kwa hiyo karidhisha na wengine na tukapanua wigo na watu wakajifunza. So ni mambo mengi. Kwa hiyo niwashukuru hayo. Na wengine niwashukuru tu. Kabla nijitambulishe, mimi naitwa Machage. Machage nilikuwa nafanya kazi Moi, ni mstaafu siku hizi. Lakini tuko physio care sasa. Tunasukuma gurudumu la maendeleo la taifa ya. Kwa hiyo kama ulikuwa nafahamu kuna wachache au wengine kina Irene na wengine tuko tunafahamiana. Kwa hiyo karibuni. Asante sana. Karibuni sana. Kwa hiyo bwana, pambana hivyo. Sawa sawa. Asante sana. Asante. Na mama ongeni jamani, ongeni. Mimi na swali tu. Is there a way to enforce kila clinic iwe na emergency care, emergency necessary care, kuelewa kuna there's a need for first aid, there's a need for there are all these things in place. So clinic mention? Any physio clinics, medical clinic, schools. Nafikiri ndio mpango wa serikali kwenye kila sehemu ambapo kuna polyclinics huwa wanapewa mojawapo majukumu ni kuwa na vifaa vya kutolea huduma za dharura, na hata ukienda sehemu za dialysis na vile vile. Lakini kinachobakia sasa ni sisi wenyewe wana taaluma kuamua kwenda extra mile, kusema kwamba kwa mfano kuja kuangalia leo Jumamosi, sio mmeacha muda wenu mmekuja kujifunza, sababu muda hawezi kukupa serikali. Huu muda unajipa mwenyewe. Sasa sio kama physiotherapy na walipa leo. Sijui inawezekana. Lakini tunachomaanisha ni kwamba the thirst of knowledge should be born within yourself. Ni kwamba mimi nakumbuka mentor wangu kubwa ni Dr. Sylvester Fire, kama mshakusikia. Mojawapo ya kitu alikuwa ananiambia kwenye fulani, ananiambia kwamba usione leo Muhimbili, usione leo kama kuna mfanyakazi wangu au anazungumza. Mfanyakazi is a physician. Anafundisha sisi wote. Sio nutritionist. Lakini anazungumzia mambo ya lifestyle. Anazungumzia yale yote anapata kutokana na yeye kuwa na mapenzi na wagonjwa wake anawaona. Kwa moja kuna passion ya kazi unayoifanya. Pili kuna wao mwenyewe kusema I need to brand myself in becoming another mfanyakazi. Kwa sababu usifikiri kama kila mtu anaweza kukaa tu kwenye TV au akakaa tu kwenye nani akawa anaongea kwa anamsikiliza. Sawa? Mpaka ufikie pale maana yake umejibrand
Sasa branding doesn't come from a usual way. You brand it through other things. Na ndio maana professional development sio sawa sawa na CME. Professional development maana yake, yes, you are a doctor. What else do you have apart from being a doctor? What about communication? What about this? What about ambavyo vyote vinakujenga wewe become a doctor. Kwa mfano, unajua kutumia kompyuta? Sababu ni kompyuta daktari. Sijifunza mimi Mwimbili. Mwimbili hajafundisha tu kutumia kompyuta. Lakini nimesoma Mwimbili, lakini vile vile kwenda kusoma kompyuta. Kujifunza udereva, kujifunza na hivi vitu vingine kujifunza somo la first aid Mwimbili. Kujifunza somewhere else. Mwisho wa siku all this brings about branding. Unaweza kusema kwa physiotherapist still kuna fundisha first aid. Sababu hizi hata mtu wa kawaida kwa second training wala hahitaji kwa first aid inahitaji mpaka mtu wa daktari. Hapana, kwa mwisho wa siku unataka kushangaa we can brand ourselves in becoming many trainers kwa vitu kama hivyo. Kuna watu ambao unaona wanafundisha mpaka tena nyinyi ambao kwenye sehemu kama ya physio hii kidogo vitu hivi vinaendana sasa kwa mambo ya watoto, wanakuja hapa wale watoto ambao wako kwenye mazingira ambao wanahitaji usaidizi. Wale anything can happen. And therefore wale mama wao they need to be trained on how to provide a little bit of help ikitokea mazingira fulani. And that can be trained by among us. Kwa nafikiri they just moving a little bit more of what we want to do every day. Yeah. Dennis, unataka kusema? Mimi nashukuru kwa training nyingi. Kozi nimekuwa nikifanya emergency kwenye maeneo yetu ya kazi, lakini there is something ambayo kimeongezeka pia kwangu mimi binafsi, lakini bado natamani pia kuendelea kujifunza. Na jana nilikuwa naongea na bwana ya Pebo, nilikuwa namwambia yani how can I make it more perfect, ensure kwamba nianze step ipi kwa mind to point kwamba naweza nikafika na mimi nikamsaidia mtu mwingine to get the same knowledge. Kwa hiyo nafikiri also ananisaidia kunielekeza. Now I've joined the class, so this is the beginning. I'm sure we shall be together, and that is my interest also to show kwamba na mimi nawasaidia wengine. So far tumepambana na wagonjwa, lakini can save the other community apart from here. Kwa hiyo thank you for the knowledge, lakini pia thank you for the cooperation, sababu mwalimu ni yule ambaye anamsaidia mtu kupata kile alichonacho ili na yeye aone kwa nini. Thank you. Asante. Kwa kweli sina mengi ya kusema, ila ninashukuru kwamba niliweza kuhudhuria, nimefaidika na kujifunza. Sasa hivi kila mmoja wetu. Naenda hivi tunaweza kutenda kwa. Okay, na mimi nimefurahi kwa sababu nimejifunza vingi ambavyo mwisho wa siku vitaweza kunisaidia mimi, familia yangu na watu wengine ambao watakuwa wamenizunguka. Yeah. Sasa nimejifunza vingi ambavyo sikuwa nimejua. And I'm grateful and thank you for that. I would love to thank you guys for bringing this thing, because kwa mimi hapa actually I'm not based in medicinal level, lakini I've learned something from this and learned that kuna haja kubwa kiasi gani na mimi kuwa na hizi mambo za first aid na mambo stuff kama hizo, how to overcome circumstances tofauti zikitokea hivyo. Kwa upande wangu mimi napenda tu kushukuru, nimejifunza kitu leo ambacho kitakuja kusaidia mbeleni na familia zetu ama kazi. Mimi nimejifunza kitu, ninashukuru sana kwa hii semina, hii klasi. Lakini niambie kukusanyika hapo na kufanya uone na vitu vingine zaidi na zaidi. Kwa sababu kama medical personnel ilikuwa mtaani
lazima kitu kitokea wanasema nini kwa yule na nini kwa yule. Kwa hiyo kwanza unakuwa na confidence ile, unajiamini, unajua unachokifanya. Lakini inanitia wivu hata kuendelea mbele zaidi na zaidi, kwa sababu ukiona wenzio wanatoa care ambayo mpaka unaitamani. Kwa hiyo yani unatamani na wewe angalau na mimi nitoke hapa nilipo, yani niongeze knowledge zaidi na zaidi. Inanitia wivu na kuzidi kuendelea kusoma zaidi kutoka step hii mpaka step nyingine. Mimi sina kikubwa cha kusema na zaidi ya kushukuru tu. Kuna knowledge mpya ambayo tumepata leo. Kuna mingine kwa tunajua kidogo, umetuongezea. Mingine kwa tujui kabisa. Yeah. Okay. Pia nipo thankful kwa sababu kama nimeongeza kitu, nimewahi kuhudhuria hii kitu sana, lakini labda difference in facilitation ilikuwa yani sikupata kama ilivyokaza hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni kama elimu kisogo pazo. So, nashukuru. Okay. So kila palipo na positivity kuna negativity kidogo. Yes. Sasa mimi naongea negative kidogo. Yes. Labda katika malengo ni kuboresha. Yes. Na katika kuboresha mimi nafikiri more mnavyokwenda baadaye utafute vile assessment form vile. Labda unawatest watu wanafanya kana nini before. Maswali ambayo kama ni haya ili ujue knowledge wanajua kiwango gani. And then thereafter baada unatoa nyingine post assessment ili kuangalia nia yako. Ili assessment itakwenda kusaidia sana kwenye kuna nini kwenye moyo uko sawa kwamba kujua kwamba inawezekana watu walikuwa nafahamu ama kila mtu anakuwa nafahamu vitu tofauti. Sasa baadaye tena unaangalia kama mtaalamu labda hiyo tu ndio kama sawa. Nafikiri ni ambition tunaifanya kwenye programu nyingine na namna tulivyo set hii na expectations zetu tunazofanya tufanye hivi tunafanya. So mbele hii mimi naangalia future sasa. Future sawa. Nashukuru kwa hiyo. Nashukuru. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tujaribu kwamba kwa yale ambayo tumeyapata wote itaidini kwa vile vitu kwa tunasema kwamba nyumbani inabidi viweke. Itaidini sana kwa. Alafu hivi vitu tunavipataje sasa? Ndio kama sema kwa sababu hii practical tuliyofanya ni ndogo, unajua tunahitaji sasa sisi tunafanyaje hapo? Alafu hivi vyombo hivi vyombo kwa mazingira yetu kama nilivyosema, mtaalamu anaweza kuimprovise. Unajua ukishakuwa na knowledge you can improvise. Kama huna knowledge you can't improvise. Utaanza kununua kila kitu and that becomes very expensive. Umenipata? Kwa hiyo still you can make vitu hivi kwa kununua vitu pharmacy. Kwa kununua vitu vile yale maduka Kariakoo. Na maduka yale yanauza vifaa vya manenda. Vingine viko kazini na kufanya kazi. Sasa labda tuweke sawa hapo. Unajua hii ni nini nzuri? Hii tunajifunza, unajua kupractice kazini, makazini kwenye government authority centers inaweza kuwa ni difficult sometimes. Yaani wagonjwa wamekuja pale mtu akaanguka na nini una nani fulani kwa sababu unaziona kama ni advance. Kama physio au na mtu mwingine huwezi kutumia sindano hiyo kumpiga na nini, kuna watu wake ambao ni anesthesia na watu wengine. Kwa hiyo wakatumia ule mfumo kwamba shout need for help, lakini sio wewe kupractice. Kwa hiyo inaweza kawa, lakini hii ina matawi mawili. Kuna nyumbani pia na sehemu zingine kwenye public. Na inaweza kutokea unasafiri watu wakawa hivi na ukasaidia. Kwa hiyo mimi nadhani ni vizuri kuvipata hiyo. Sasa wale walioko makazini kule wanaanza kuangalia namna gani wanaweza kumimpress lo mwajiri wao. Namna mwingine kitu kama hicho. Wanakuita bwana njoo hapa bwana. Na mwajiri ana organize pale, waajiri watakuwemo. Ndio unacheza kutoka pale tayari hiyo ni center imeshakaa tumepita. Na mwingine unasaidia kwa policy development. Yes. Kwa mfano, je, ofisini kwetu ni lazima kuwe na first aid? Sawa. Kwa inawezekana tu jamani, nafikiri hii program inafaa kwa sababu inatusaidia kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. Mwisho wa siku, let's have a training. Yes. Kwa wewe utakuwa umeimpact by just doing that. Yes. Nyingine inakuwa kwamba natambua kuna vitu vinaitwa scope of practice. Kwa mfano unaweza kusema hapa adrenaline. Adrenaline is a very prescribed daktari. Kumbe is one of the things that should not be prescribed by daktari. Kwenye wakati tunazungumzia masuala ya stewardship kwa ofisini kwenu, tunasema jamani, hivi kwenye swala kama allergy mtu akapata kumsaidia daktari prescribe. Kwa hiyo
watu wanaanza kufikiria lakini kwa mshaka kwenye polisi ndio inawekwa, ndio hata wizara inaweza kupata, kwa sababu wizara ndani ya practice kule. Kwa hiyo kuna kadiri hiyo siku wizara. Sasa wanapata watu. Ni sisi tunakaa na ndio vijana wanafanya tunataka wadau waje, wanakaa wanaita mtu kutoka mwingine na kutoka moja kutoka wapi, wanakaa wanaongea. Kwa hiyo inawezekana wewe unatoa mawazo yako kwa moyo yale yanasema. Mbona tunakaa kwenye kikao. Kuna mtumishi wetu mmoja alisema lakini ilikuwa very very important. Lakini pia is a point time. Sasa tunataka tuko wizara tunazungumza kwa nini sisi hatuko. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi wenyewe tuwe chachu, kweli nchi yetu inakuwa na inakuwa very fast. Na unaweza kushangaa baada ya muda fulani ukahitajika kwamba kila mmoja anatakiwa kuwa na kitu fulani kwenye emergency medicine. Hapo tunasema nimechelewa. Kumbe hivi ishafika hapa na mimi mbona na hivi. Ni kweli kwa sababu ili tuweze kuwasaidia Watanzania milioni 60 uweze kuwa na madaktari 2000 tu. Wanatakiwa waongeze provider wengine mtaani. Ambao ni kina nani? Sisi wote tuko MCT hapo, si ndio? Sasa MCT si medical provider. Sasa maana kwamba wewe unatakiwa unani hata physiotherapist, occupational therapist ni healthcare provider. Anatakiwa aweze kutoa hivi vitu, haitakiwi kwa question. Meaning kwamba in a short time inawezekana kwa bwana kila mtu asome hivi, lakini in a long term inatakiwa ingie mtaala wa physiotherapy. Kwa kila anayetoka huko anajua. Maisha hiyo. Okay, hivi ni ngumu sana. Kwa sababu hapa hiyo adrenaline unasema kwenye hospitali iko huko kwenye kabox kamoja kanaitwa DS. Ni kwa sababu gani hiyo? Yaani ikionekana pengine huko that is ndio hicho tunasema. Hiyo ni balaa. What you don't have in the mind, your eyes can't see. Maana yake nini? Maana yake kwamba aliyeweka adrenaline kule kuiweka kwa sababu kichwa chake haielewi kwamba hii dawa inatumika kwenye hali na hali inatokea huko ofisini. Na inaweza katokea wakati huyo hayupo. Kwa hiyo inatakiwa ikae wapi? Ikae kwenye crash cart zile, kwenye trolley pale juu. Na ndio maana kwenye sehemu nyingine, nchi nyingine wamefanya adrenaline is the cheapest medication. Kwa vile maana yake ni kama kwetu hapa inauzwa gari, muda mwingine inaenda mpaka kwenye registration ya serikali kuipunguzia kodi au kuiondoa kodi. Sababu CPR inaweza kailipa adrenaline hata 10. Sasa kama kila moja shilingi 40, analipa na zile chaesa. Sasa kwa nini kwa wanaondoa kodi, kwa adrenaline inakuwa nafuu. Ndio maana kwa kipindi kama nakumbuka hata kwenye mpango nanienda serikali tunasema diesel ni mafuta bei nafuu. Haikuwa nafuu zaidi ya petroli. Diesel ni much more expensive. Kwa nini? Kwa sababu serikali ilikuwa inajua mitambo yake mingi au mitambo mingi ya viwanda inatumia diesel, kwa hiyo wakapunguza kodi kwenye diesel. Kwa diesel ikaonekana iko cheaper kuliko petroli. Unaona? Lakini the other way, kwa mwisho wa siku hata vile vitu kama hivyo tulizungumzia na tukavitolea support kama wataalamu. Mwisho wa siku serikali itasikia na itaona kusema adrenaline jamani inatakiwa iwe vile available. Kwa sababu inaweza katokea kwenye CPR, ikatokea kwenye IGNA, hata bei yake iwe cheap. Sawa. Tutafanyia kazi nyingine na nashukuru sana jamani kwa kwenye kama saa 10. Na nyinyi ndio tafsiri watakiwa masaa mawili. Sawa. Sawa.